But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi ambusana, fila kuona sana, techi simuzirana, ya. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana, pila kuone sana, kusimuzirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo pato sangana, techi batirana, panondo pato kumana, techi batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinobatika paguta, parar, mukuta, uyakuna. Ddc, fana kuna, Ddc. Tenema fiwa seva. 4x4 family car. Tenema fiwa seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Whiches Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello. Good people. Say, Ndebi Mahlabezulu, Linjani, Salbodan Mahlabezulu, Mahle, Linjani Bawet. Murugus gonna say wherever you are, I hope and trust you are doing well. Was a Monday, beginning of the week. Murise Pesa Mariko, Mukoma Gwangu Deb. Right, Zirse.
nayo mvura muri kuigona sei kumvura kunoku ndiyongopfira hakuna ndiri kunzwa kuti ikoko kuengland ndokwayakaita manyama manyama mbiri ndinongwadi kunyepa tikutoita kunga titori muna april chaimo iri kunaya zvisingaiti ndainzwa vari kumanchester vari kupi kupi zvingofamba zvakadaro zvakadhakwa andichera muri sei aiwa ndinofara zvangu muri sei chapomodzwa here chantu zviri kungoenda zviita nani zvombokwidza zuro kwava kwakaipa nhasi kuri nani murudo takaenda right. Sonia Smith, how are you doing? Maria Kawema zviri sei you guy mushamba dope kuwanda zviri sei, long time no see my dear. What doing season Magorisi Stephen Magorisi Resort ndipo pamushapedu chapa Magorisi Resort apo goti kura Richard, long time no see, how are you my dear? Zviri sei rati mukondo ndeipi pano ndisikuna here uku. Right, good people. Murgo's gonna say, if it is your first time coming here, please do likewise, follow the page, like the page, and share the page as well. Here we discuss real life matters of the heart, things that we come across in our day-to-day lives. Your personal experiences, your views, your opinions are well respected. This is your page, this is your hub, where we discuss matters of the heart. Here we don't throw people, we don't bash people, but we just take each case as it comes and try to do our own analysis and give opinions based on what we think about your case. Panapa ndakamboti pa hospital mwanopinda anopona mwanofira mwanobugara makore arimo, but at the end of the day, if you feel that you've been affected by our programs, please get in touch with a special team, professionals waiting to support you at no cost. Besides the show, kana uine your own problems that you think you might need psychological help, we have got a team that is here, what a world-versed, world-trained, who are here to give you support for free. Instead of you going and pay, you just assign you a team. That team is here to support you. Secondly, if you're planning to go to Zimbabwe, or I can say this program sponsored by Ddc Rental. So if you are planning to go to Zimbabwe, if you've got friends, please guys, do me a favor. This is us. This is we. Ddc Skool of Thoughts is us. Please share to your platforms, to your friends, to your groups. Could the Ddc Rental is dates in Harare. We can deliver your car to your place that you want your car to be. Kana pari pa airport. You find our driver waiting with your car there. Your car, you get your car with a full tank. You return our car with a full tank. There are terms and conditions. There are deposit to be paid each day for 4x4 is $70 a day. For 300 kilometers every day that you book our car, you are covered 300 kilometers for free. For 300 kilometers, then you pay 50p per extra kilometer. Say for instance, for 2 days, you know, you've got 600 kilometers for 2 days. So you can gallivant wherever you want to gallivant, you know, you're covered. Small cars to my Honda Wish, $45 a day. We've got family cars, it's an open door on 8 passengers, 9 drivers. That's $150 a day. Which that driver, it's not a driver with an additional cost. So please get in touch with us. Oito provisional booking yako oitwa usazoti anodhonra motikari mangwana dzinenge dzabhukawo kana iripo inenge iripo kana isipo panenge pasina. Right, kana uchida kugadzirwa mapamphlets, flyers, menu plans, whatever you name it, unobata Mukoma Simba Graphics ndokubasa kwawo manje kwanogadzira maflyer kuti wega unotati no ungada kuita birthday kana graduation flyer uda kuita sei unongobata Mukoma Simba Graphics, the one who does our flyers. Kana munhu anofarira zvokuti anga agara achitsenga nemuzapana munodya watermelon kana chadya watermelon mamanje akatengerwa na Koni. Ukango www.florencemeats.co.uk sizi Florence vanogadzira biltong budza Mukoma gwangu kadya biltong kuti baba uyai muone munobata se Florence. Tindira pana Mukoma gwangu waka explain last week. If you're planning to go for a holiday, please get in touch na Mukoma gwangu nokudza ma destinations akachipa muno mu UK, how you go about it, which days to travel, which website to buy. Right, kana kuti famba futi munongoti www.shanyai.com. Ukamwenda pa Shanyai, it's a Zimbabwean hub. Munhu wekuZimbabwe akagadzira that hub yangofanana ne Opondo, Google,
whatever.com, whatever last minute.com. Ungango www.shanyai.com. Inokupa everything that you're searching unobhadhara ita sei uchienda kudaro kana uda kuita event yako unongoti www.shanyai.events vanokuadvertisera your event, vanokugadzirira link yematickets. Just go there. Right. Vari muuk ndogara nitaura ino kuti vakomana mafara akadirwa shuga y2k promotions musi wa26 August. Get your tickets, guys. Get your tickets. Tengai matickets enyu nguva ichiripo, musacheme. Ma60 ati mbodara ma early birds takamboita ma50 akapera, ma60 akupera kuda kupinda mu70. Saka please get in touch, tengai matickets palink up. Kana kuti ndibatei ma VIP 160, please tibatei matickets achiripo, musada uzomirira last minute anza dewa wona matickets yakudhura. Aiwa, ukada kutenga pado zvinodhura. Tengai nguva ichiripo. Y2K promotions 26 August Palester family show. Uyai tifare tese Japreza, Wingi D, Mambo Duterere, Selma Mutukudzi, Makadzi, Sand Floor, Confused, Shingi, vese vanenge variti under one roof. Tichasei tichifara takadaro. Ona manje wayamotikari kuDDC kwapatewa ndonogara kupini ndirapo kugara pako ndomboenda kumboita hangu weekend yangu aweda mbobva pane hama dzangu. Unongoenda pamagorisi resort pana Dabsha Road apa Chitongweza Road, soon after Ivy nongotena left ungoenda magorisi resort yako ane ma-third houses, pane ma-activities ese. Musi wani kumuna ukaja paifly racho Japreza anga itoridzira ipapo pane entertainment mese, ma-big screens, bawa, gochi, boat riding, horse riding, zipliner, zvese zvauri kuda ipapo zvinenge zviripo. Imba yako ine wifi, hot water, unongoti pamagorisi pa what more do you want? Saka murudo takaita sei? Takaenda right. Shila Mukonyo ndeipi Magrim one, how are you doing? Ambulance refuse ri sei mukoma gwangu aizenda kumurisa mukoma gwangu ndiri ndenge ndachembera futi. Right, yes, Japreza at Magorisi Resort on the 12th of August. Yes, I've got the flyer and chakura the flyer racho. Aiwa panenge pakatoi panenge pakaipa ipapo pari kwa madira tivangi. Right, musi Friday, this coming Friday, please takamboshtaura panapa and chagara chishtaura ma-COS. We have got a case yemunhu we-COS akabva Zimbabwe. A friend yake yakanyora, she passed away. Akangosvika I think agara 4 or 5 days because of medical condition. Anga ine chirwere but akatya kutakura mapiritsi ake. Saka musi Friday we are going to discuss in depth nenyaya yema-COS. Right. So vese vaya vakauya nema-COS takambozvitaura ndina nandawana tikamboita breakdown ma-COS achangotanga, how to go about it, your expectations, things that needs to be done, blah 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 blah. So this Friday we are going to do a case of a Zimbabwean lady who passed on again a COS but akasiya medication achifunga kuti akatakura medication yake andadza kupinda, kana kuti akaudza employer wake kuti no, inini ndiri pamedication andadza kupwa basa, so she passed on. Saka try to highlight, we are trying to talk about this on Friday. Then turakwedza kubata everything regarding ma-COS, your living conditions, your expectations, the hours that you are working, how do you get your mileage if you are using your own car, your wear and tear, your rights, all that kind of stuff. Tengetinazva chikuudzai muita sei kana minomubvunza muda kubvunzawo muita sei muchibvunza. Ina ndiso immigration but ndinoziya manje zvandora zve-immigration ndotaura ma-work ethics of health and social care within the UK. I can sing them like the back palm of, I know them like the back palm of my hand. Saka what I'm going to be saying or what we are going to discuss zvinoenderana with your rights, your hours, your payment, how you work, your working conditions, how the agents get paid, how they get paid, and how you get paid, all that kind of stuff. We are going to try and incorporate them
iwoziva kuti iwewe wamwe uri tanzibhoni mungana 5:30 ndodzikomba na 10, but at the end of the day when I calculated my hours angu ndakuzotambira ndopuwa 6 hours but ndasenza 15 hours. So we are going to break all that kuti wamungana 5:30 ukasvika na 10:30, what were you doing pace up? What did your contract say? Did you read your contract in between? Did you understand my clause your contract yako, whatever? Saka Friday mukasaiuya isusu just talk zvemunhu akafoya, because tagara tiri kunoka isi mabasa etinaziya hatina kana pressure. Saka that will be another topic for musi Friday. But other than that, murudo takaenda nyaya yedu yanhasi hatina kana nyaya tiri kumboerenga isu, but toda kungotaura kungobvunza kuti are men supposed to be providers? Ibasa remurume here to provide. Ndo patira kuonesana tichinzwawo maono nemafungire enyu sevanhu kuti ibasa remunhurume here rekuti have to provide. Mukadzi akapeta maoko. Is that the reason yekuti ukada kunyenga musikana wekuti kumba kwawana kana bhara zvaro kana vhiri anozati ane motikari here? Why is that girl expect me kuendi nemotikari yeti kumba kwa baba wake, sekuru wake, hanzvadzi dzake, hapana kana nejenje revhiri charo rebhasikoro rakasofa kudhara, but ari kuexpecta ine nguendi nemotikari? You have to look at your family first. Woona kuti kumba kwenyu baba wako ane mota yakaita sei, iwe wacho hanzvadzi yako ine mota yakaita sei, then wozondidewa no hamungamiti criteria yangu because kumba kwedu zvese tina zvezvi. But kana kumba kwenyu kusina, don't expect kuti inini ndofana kuendi nazvo because baba vako hanzvadzi dzako dzakazvitadza. Why do you expect me to have all those things? So mukadzi arikutambira mari akaunda rakaenda mazuva ma equal rights aya akauya, ma equal opportunities aya, especially ma equal rights ekuti equal pay, equal salary to everybody, right? Some women are earning more than men. So are we to say because I'm earning less I have to provide? Yet inozoti urikutambira mari yakawanda, can't you not provide? Andakarora ndimunoti ani bhebhe noti kana marora namachinhu chimwe. Why is it men are put at the corner kunzi you have to do this, you have to do this, yeti mukadzi akapeta kemukore? This brings me to the point yekuti ukatarisa vanhu vari married, husband and wife, if we want to be honest to ourselves, tarisa kuti kune development yakawanda ndekwani? Kwemurume here kana kwemukadzi? Unoona kwemukadzi une development yakawanda kudarika kwemurume. Hakuna murume ano development indaka mukadzi kumba kwako katarisa kune development yakawanda. Then wotarisa kuti vanovhakacha too much kuuya kumba kwenyu ndiani, hama dzemurume here kana dzemukadzi? Unoti hama dzemukadzi dzine dzakawandisa kudarika dzako dzikauya mazuva anoita kudharutirwa zvokuko hama dzemukadzi dzinonzi itai zvamanda. Mai angu akasvika nhasi kana mai angu zonzi ngoma gwangu wauya hatina kana chekubata, mufunge baba mwana hatina kana chinhu, hanzvadzi yake ndayauyeone komatiita sei, akutofona kutobwereta mari, uri kuona? Saka ipa asi moti let's provide, but at the end of the day women munoda kuti provide, but imimi amudi kusunungura. These are topics that we're going to discuss. We are not bashing, but tichingoonesana kuti at times the pressure that comes with a man imwe yacho iri too much, which drives most men to die at an early age, which drives most men to have a mental health breakdown because they think they failed, which drives most men mukatarisa high rate yemasuicides akawanda varume. Why? Because expectations of them, they have to do this, they have to do that, they have to do this, they have to do that. Mukatarisa vanotimba mutaro kumusha muno muchemchem varume, mari yacho inorwadza mari yevarume inorwadziwa. Obva mukadzi andika Brazilian hair 500, uri kuona, kungotenga ngevhudzi musi webhiza 500 haimurwadzi because aringoti give me money, right? Obva wakaita kwanyama kusangana nemaslay queen anoenda noikuhotera inodhura, nzwara dzakasvika kudai mupepe, nzwara anongonyobvo but I'm enough. Avarwadziwi vanhu
And then what? Men are supposed to provide us. So that's our topic for today. That chingoendesana kuona kuti okay, if one does to provide, how far can you provide? But not let's go 50-50. Maequal rights acho munada muri kuti zvidambo zvese muri kuti muri kuda tenzani kopa kuzoprovide apo chiita kuti baba mwana no, don't worry, I'm paying all this. It's not reply. So that's our topic for tonight. No hard feelings on this one. We are just trying to find out why is it that men are supposed to be providers? Is it a cultural thing? Can we not change it for better? Is it good for men to be considered as providers, even though they are providing? They are being cheated as well. Ari kuprovide kwacho ari kungochitwa futi achitwa futi ochengeswa wasiri vake futi avahoma nayo yo no man. Anyway, I might talk too much, but this is what I'm going to say. Auntie Malki, what am I going to say? Ndinofara makadi mkomba. Ndi right mo say ndatanga ndatopa filling station ndatotanga ndiri pahasha. Muri pahasha nasi. Semu ndagadzirwa musoro, amuso ndagadzirwa musoro. Ana ko maketa sei. Nasi makachena. Ayo ndagara ndinochena, but ndasi ndakachenesesa manje. Ayo, ndazanda ndakachena. Makachenesesa. Nasi ndakachenesa. Yeah. Ndakubwera kuchena ndagara ndochena. But nasi zvinenge ndinge ndazoti zvinenge zvati. Pachimanyika ndinge ndati tsvatu. Ndadarika mwero. Handisi sisi vakoma muri sei? Vakoma chera. Anti muri nemwine wenyu. Mwana wababa wangu zviri sei? Nacho chando. Izvo ndachijaira. Ndakuchisota. Kuti mukoma gwangu muri sei? Vagwangu vari blue zvavo. Ni muri kudai kusada kuita maprovider. Pamiromo penyu apa ndo panoita kuti pamwe tizongoti ako kungogara zvangu ndega zvinei. Because asi zvemunozongotenga zvegwangu racho muzoita kuti kunotenga kutoprovide iko. Gwangu rinogona kuwanikwa zvaro refree. Aiwa, free ndio yakatiwandisa zvo. Aiwa, free. Kune vari kuita free. Anti, ukaona uchotenga gwangu wasi ukaona tenga gwangu wasi munhu. Ndakakutumira erekera ndikati tarisa zvetikitwa navana venya. Mimi vanhu naivedwe. Kutenga gwangu? Naye ndinopenge. Kutenga gwangu. Kutono kuti Agwauna undotenga gwangu ndadesperate. Vari kuita gwangu free. Dai vanhu vangu sunga gwangu vabhadharisa chaiko mari zvino. Vanhu havazomboiti zvose izvozvo. Andikaona mamereji anowanda. Vanhu havaindi. Mamereji ndokuti awande zvevanhu vororwa nokuti gwangu kune kusina. Zvoga riri konzere free. Vanhu vanadzo dzinoda kuregera hana maturi anoda kudzurwa vakawanda. Misi yacho ndo iri kutoita mishoma. Nai mukoma gwangu. Uone pachinobhadhara gwangu. Gwangu. Ndikabhadhara gwangu kuno kuWestern Wales kuno. Zauti anti madliwayo. Aiwa. Taura no Ddc. Tikutaura munoziva kuti kunyeya kunongowanikwa makowa anongoitika. Tikutaura zvedu tiri kunyeya mukoma Dhewa. Ndikati munoziva mukoma Dhewa mudzimai wavo anofanira kuwana menduro yepasi rose. Imagine patinotaura tichisvika kusvika ivo vadavire vati kwai gwangu haimbonetsi hakuna munhu unobhadhara gwangu. Ndio paunonyatsoona kuti kune vamwe vanhu asi vari kuita gwangu free ivavo ndo vari kutikanganisira upenyu. Vari kukanganisa usingaiti. Nai anti. Kana vari savarungu ava ndoda kutaura chokwadi. Especially vanobva kunyika dzokumusoro idzodzo kana ndokushayiwa zuva kunova dero I don't know.
uku kunana Norway, Finland, Denmark, naiyo kuRussia iko kuri kukanda ona mabhomba. Aiwa gwangu havanyi. Naye mukoma gwangu. Iro gwangu ratakafundira kumahombwe chipuhwa mahara chitanga chini naka. Aiwa, isu takaita muhombwe guys. Isu takatangira kumahombwe. Handiti munozviona zvandiri kutaura handimaliwa mukoma Dhiwa. Amunoda pamahombwe here? Aiwa, let's be honest. Jenda ndinekaita mahombwe. Kana makamboita mahombwe chete. Ndine shamwari yangu yachidzara payanzi fungai. Aitemera kuti aimbwa. Ndikamati chimbo chawo baba kane. Aida hu. Aida ndiri baba manje musanyepurwe zvenyu. Mahombwe. Ndikabata kamukono kangu hwiza. Tokabikira mugaba re beef. Aiwa beef repo konaria. Toatati vana imana maliki vachienda munorara uko. Mama nadhedha uda kurara. Ndaita sezve. Ndozoti mukore uno ndachena ndebvu. Ndotenga gwangu munopengera. Asi ukatengawo unowana riri special. Aya mahara ndokunorwariwa ikoko. Aiwa, iwe ekutenga ndanorwara manje iwe kuti ekutengeserwa yaya. Andiri kudze chokwadi. Ekutenga haamborwari. Aiwa, anti mina ndikudze chinhu vanhu. Asingagwari vanhu vaizoenda kwatina shemugabere nai. Ukaona munhu otsunga zvokwadi kurovwa mbishi yokuti unochengeteswa 7 vana vasiri vako. Amungooni kuti nyika yacho yaminama? Nyika yacho yashata, nyika yacho ndokushata kwayangoita uzvayo. Zvino kana kuri sokumaholiday unongobhuka chiamburera chako handune uri wega. Wowaridza tauro rako woita manhede. Apa pamwe ndiwe woga, you are very few blacks there. Vane vachingoti imbinga. Would you mind ndikawaridza hangu katauro kangu because pane mubhedha tuka. Would you mind ndikawaridza katauro kangu? Kuti no problem. Ndo vatotanga conversation varungu. Vedu vechibhoyi ava vanotya kungondosongana nastranger achiita toko kuna stranger. Kwete varungu ava. Aiwa zvangu. Muri kuona nzvimbo dzataona mukoma gwangu idzo maScandinavian countries ayo. Norway, Finland, Denmark, Sweden, kuya zvakadaiwo. Isusu vane mukwende ichi, muri kuona mukwende iyi? Free pass aubvunza ayo hautauri. No. Handitaure chinhu. Kungosvika chete mungosvika nemusoro chete ndatopedza handitaure chinhu. Handitauri. Skinny open check. Imwani munogara nyika dzipi kwei? Bambu. Saka varume vasina madreadlock vototenga mawigi. Aiwa, ine advantage yandinayo because they get so attracted kumadreads for some strange reason. I don't know why. Vanhu zvinongovanakidza so. Aiwa terewo munhu. Then manje nemaguchi edu atazoona zvedu guchi iri once you go black you never go white. Maiwekani takuita zvedu zvekupocha zventsviru zviya tadya zvedu mandwide nemabwingwiziri. Munonyepa regai titi murudo. Aiwa. Ayayaya. Varume vaviri ava aiwa kana mazvitadzaka ndisi maprovider acho maprovide munozviziva ndo zvinoitika. Saka mukoma gwangu madondipa idea. Kana ndoendawo kwandinoenda kungotsvaka chibhikini nechitauro nechiamburera. Imimi chinonetsa kunze kwavakadzi vakakurira munofanika mamablack Americans navamwe vana vatokudzira muno. Imimi kuti minde mungondoti nastranger vakadzi vedu vakakurira kumusha vanotya. Munotya. Kwete imbi zveshe wamuna hako akavavorara pajechi apo iwe wabhuka kabhedhi nekaamburera kako ine iri 2 kamubhedha pa uri by 1 vanouya.
Andi Clara namadliwayo, I don't think munokwanisa kuapproacha murume munoda kumusvikira kumudza kuti shamwari, let's make a plan. You too, you can't do it. Hamukwanisi kuzviita imi. Hamukwanisi. But vatsaona mukoma gwangu vakakurira muno vanoita sei anouya straight, not kuti hanzi kuti kumbokutendera. Hi, are you okay? Right. Yeah, well, what are you up to? Oh, but nothing was okay. Do you feel me? Yeah, cool. Yeah, you feel me? Yes, okay. Let's go. Mautenda bata zamuita, mautodza kambawo makutonwa zvenyu. Kuzvine basa easy. No man, no strings attached that you want to us. I can't. I'm gonna get between. Yeah. Hamungakwanisi kuzviita because hazvisi mamuri. Kwete gengaro kuneri. Enda havana basa nokuti akaroorwa. Unotozokuudza paya makuda kuita serious kuti handine murume. Ivo vakaroorwa wacho ndo majimba musanduku anakasingaiti manjewa ndo matsotsi makuru. Maiwekane. Marussians avo. Not Marussians. Even iwe kumusha wakaroorwa iwo. Amajimba musanduku amutazokutamba nawo kanini. Aika. Chatobaya chikatyokera. Anyway, let's provide. Munise kuti people, how are you? Lusikoto wazirisese mandike Georgia wa jinglu Rosalind zazirisese magrinda van ndepi. Sarah Nyon, how are you doing? Pano nzipano musapatedzere. Right, Celia Shasho ayo zirisese Sonia Smith, how are you doing? Sarah Nyon ndepi. Right, Simbata's creation made men creation made the men a provider. It's simple. Tendai mukandakanda tendai zirisese trudiji, how are you doing? Tendai mukandakanda hanzi kusarodza kuzvuraisa nekuda basa here vanhu wezvakaoma hazvo. Ruthi Sangwe, how are you doing, my dear? Sibitex murise mise pano tiri bozve kuti Debbie Jazz, how are you doing? Simsend Wimpo, how are you doing, my dear? Florence Gapara, say, right, Mukoma Kevin Davis Banda Morus gonna say, Karen Cummings, how are you doing? Shelton Zapas is say, Melon Rufun, the AP, wa, G Machine, the AP, and the AP. Right, Messenda Gone, Nasi, better than Mambokatsiga. Sakavasu, but Vane better than Nasi Mambokatsi, Mary Wenyane, better day, Nasi better than Mambokatsi. Right. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program. We're discussing real life matters. Nas, we don't have a letter to read. And now a letter to read. We are trying our topic for discussion tonight is: are men supposed to be providers? Are men supposed to be providers? And if they're supposed to be providers, to what extent are they supposed to be providers, and what do they provide if they don't have? Or is it something that we grew up being taught that men are supposed to be providers? So because they always say the man is the head of the house and the woman is the neck, but the neck turns the head. Without the neck, the head cannot function. So if the neck turns the head, and if the man is the head of the house, for the head to do this, it needs a supporting thing, which is the neck, which is the woman who turns it around for it to function. So if people say men are supposed to be providers, where does the woman fit in? And again, with these equal rights, where now, before I would understand, men used to earn more than women, and all that kind of stuff. But with nowadays, I think it's almost equal salary, equal opportunities. Everything is 50-50, no matter a man or a woman. So can we not shift that mindset of saying men are providers? Can we not say everyone who has got an upper hand can provide? Because when you get married or when you're with somebody, you become one according to those who believe in Bible or those who believe in saying if you have with somebody. The same way when you get divorced, you split things equally if you've been married or you've been staying with somebody. So when it comes to this thing of providing, why is it that it's only men who are expected to provide? But when it comes to divorce, you have to share equally, even though
the woman wasn't working, but they will say because you were married to that woman, so she has to have a share in it. So if the woman is working, can they not provide as well? So this is the topic that we're having tonight to discuss about, are men supposed to be providers? If they're supposed to be providers, can you please elaborate, help us to understand your views, your thoughts about this? Or if you've got experience of you as a woman being a provider, how do you feel if you've got a man maybe who is not providing, like what other people, or like what the world expects of a man to do? How are you apprehending it? How are you coping? How did you manage to maneuver with your man? Maybe you earn more than your husband. How do you feel? Do you feel like your man is lagging behind? Do you feel like, you know what, this is my guy, this is my man, I love him and we love each other, money doesn't matter, we do our things together, so I don't need to put my man under pressure for him to provide? Or if a man fails to provide, does it mean to say they are not putting it in all of their minds to be there for their family? Or some people, they are just unfortunate when it comes to providing. But does providing includes how one treats somebody? I've seen people can provide, but these women are being beaten blue black. The one we were talking about last week about abuse. Women get abused because the man is providing. They are ill-treated. They are being abused. They are going through hell. But because after being beaten, they got a Range Rover. After being beaten, they're taken to Dubai. So will you say you want, somebody said, Benz, I think Ngoma Gwang said this last week. So can you say a man who doesn't provide, but you're happy, stress-free, no abuse, nothing, you're happy with the little that you have, you're okay, is that a good man or is a bad man? Or do you want a man who gives you everything that you want, but you're not every day, day in, day out, you're disrespected, you're being ill-treated, you're beaten, you're going through all this mental breakdown? So which provider are we talking about? And again, like I said, don't expect me to be up there, but you're coming from a family, it's not gonna bar, and they expect me to give you a Range Rover. How does that work? Because and expecting Nana, wife, Edward to have all those things. At times, it doesn't work. So that's our topic for today. For those who are just joining us, feel free if you want to call in. Munokwana phone number kambudzi kana kuti munoisa apa pa thing apa link iripo kudhara rega ndikupe link iyo you can join in pa link iripo link esho apo link irapo yo yeah link you moita sei mouya kana kuti ndokupa pakambudzi vanda fona pakambudzi mofona chi mofona pakambudzi apo timbonzwawo your thoughts, your views about if men are supposed to be providers. And if we are saying men are supposed to be providers, if they're failing to provide, whose fault is it? Is it our parents? If we are going to blame our parents, you now as a parent, what are you doing to your boy child? Are you teaching a boy child to be a provider? Because your boy child is becoming a man who is going to get married, is going to have their own family. What is your boy child doing now? What do you see in your boy child? You see your boy child is somebody who is able to provide, or is somebody is not going to provide. So it is what it is. Let's discuss it and see where it takes us. But remember, I said Friday, we are going to talk about Suez. A lady who came from Zimbabwe, just stayed here in the UK 2-3 days or so. She passed on because hana kuya medication yake. So tudamboti tite chibata chionesana zvakamera sei. Love, what you are doing my day 8 o'clock say chirega ndi mutseke kupesera tione kuti zvakamira sei Shila mkonyo sei, but varime vacho ukada kubatsira, they take advantage of that. Right, Shila, is it okay ukafona pakambudzika umbotiudzawo kuti how do they take advantage? And unenge wabatsira sei? I understand where you're coming from, kuti we always hear women complaining kuti vari manoswera kaisa pamusoro petable, chingona Chelsea national border, they don't want to do anything. Right. Mandi KJ say it will take a century to unlearn this and learn partnership. Fine. Saka Mandi ari kuti
partnership inoteka ichatora century for us kuziva kuti if you're partners you help each other. So meaning to say most women they can afford or they can help, but because vakakura vachimudza kuti the man is the provider, they fold their hands even though they can see or know that their man is drowning in debts. They don't need to help them out because no, that's the man's job. So this is what Mandy is trying to say. People need to learn and realize it's called partnership. If you are with somebody, right, yeah, no buchai to lose, right. So mkoma kwangu. Okay, right. Hold on. Mkoma Paul Mutsure, say Irene, say Murume Chaye should be a provider. It's nature. We can't do away with nature. Okay. Muye mutuze the nature yanyi ziri kufamba say. Concept works when you are married. We are facing challenges nevanhu ivava kana divorce yauya. Right. Irene, utibatsire uyipa apa pato zvakamira sei. Right. A butterfly, hold on. And chera chimhanya tinzwe kuti vazasi pa butterfly pafona pamuri sei. Yeah, it's okay. Hold on here. Okay. Yeah. Because that link not working. Hello, Chera. Auntie. Muda kwenda go first there. Ndinoda asi kana pane panga pakamira sei. Ayo, pamba ina mkoma gwangu imimi then butterfly then madliwa saka munokwanisa kutaura yenga muchida. Kabuda ndipe butterfly yataure whichever way you want. Kuitira magetsi enyu. Ichitiri kuti magetsi tikati network dzacho dzinenge dzatova nechallenge. Saka chimhanye itinzwe imimi. Inini nyaya iyi ndiri kutadza kunyatso kuibata zvakanaka kuti nditi ungamira papi nengari yekuti upenyu hwachinja. Izvi nyaya yekuti murume have to be a provider yakabva nekubhaibheri. Mwari vachisika denga nenyika vachisika Adamu naEvha pavakapa uyu Adamu naEvha vadya muchero, Mwari akavapa mabasa avo kuvaguranisa, vakati kumurume uchazova musoro wemhuri ugova muriritiri. Saka ndo pakabva kusimba kwenyaya iyi yekuti baba vachava musoro wemhuri vagoriritira mhuri. Saka nekuchinja kweupenyu nekuoma kweupenyu, generation yedu isusu vana mai vazhinji vakanga vari mahousewife vaitogara kumusha, baba vachigara kutauni, kwokutoti baba vaikwirawo bhazi kana vahora vachienda kumusha kumhuri yavo. Upenyu huchichinja, madzimai akatangawo manje kuchipinda mabasa vachishanda. Ende muri kuzviona nekuti mamwe mabasa chaiwo aitonzi aya mabasa evanhurume. Zvaive zviri zvinhu zvishoma kuona dhokita womukadzi. Madhokita akanga akawanda vakanga vari vanhurume. Vafundisi vakanga vakawanda haikona vakanga vakawanda vaiveko. Kwaitonzi munhukadzi hafaniri kumira mberi kwevanhurume achipupura shoko raMwari. Asi nhasi muri kungozviona vafundisi vechikadzi vakazara. Saka kuchinja kweupenyu. Saka mukuchinja kweupenyu ikokoko pane zvimwe zvokuti hazvingangomuki zvakachinja zvese, zvinochinja gradually. Seipapo pakuti baba vanofanira kuriritira mhuri. Nekuchinja kweupenyu tinenge tichitongofanira kuti tibatsirane kuriritira mhuri. But chakadzvagwa mubrain dzomunhu kuti chibude zvinotora nguva. Saka isusu vakadzi tinenge tichingove nepfungwa iyi yekuti baba ngavave ndivo muriritiri wemhuri. Asi tikatarisa futi ipapo nyangwe kare kwachona vana mai zvavaive vari kumusha vakanga vasingori madhona syndrome ekuti murume achangouya akabata ivo vakagara. Kune zvakawanda zvinoitwa kumusha zvinoti ukakombeya chaiko basa rinoshandiwa nemunhukadzi ari pamusha
panoshandiwa basa rakawanda. Nyangwe iko zvino mukatarisa kuti mai gwangu vanobuda vaenda kubasa, vagwangu vobuda vaenda kubasa, kana vadzoka paya pakaoma kuti muite mabasa akainzana mumba. Mai vane zvavanobata zvakawanda, kutarisa kuti vana vageza, kutarisa kuti vana mabhegi avo ekuchikoro, kutarisa kuti mumba makamira zvakanaka, kubika, kuwacha, kuaina. Kana tiri sesu tichiri kuno kuAfrica kunoku, ndio mabasa edu anhukadzi. Tiri kungonzwawo nevari kubira mhiri kuti kana mave kumotodzidzisana kuti mobatidzana mabasa. But isusu kuno tinongoziva kuti kana baba vabva kubasa vodo kurekera kumhura, vamwe vanoona bhora, vamwe vanoerenga newspaper, vamwe vanodini, vamwe vanodini. Basa rinobatiwa namai. Saka 50-50 yachona ipapapo ukaitarisa inonetsa kubhalansisa. Saka zvokuti varume they have to be, vanofeel like they are providing a lot. Nekuda kwokuti anobuda oenda, ini ndongofira kuti ndasara. Asi kana ndasara handisari ndivetezve, ndosara ndiine pandinobata. Saka 50-50 yachona ipapapa inogona kutinetsei. Ende nyaya yachona inogona kusanzwisisika kuno umwe munhu asinganzwisisi kuti kusara pamba hazvirevi kuti handina chandinoita. Kuuya iwo wakabata hazvirevi kuti inini am not providing. I'm also providing. Nokuti chero ukauya nesaga rako zvikangogara zvakadai zvinovora, ini ndofanira kutozvichengetedza. Saka in another way round ndiri kutoprovidawo nedivi rangu. Nyange ukazvarisa munhukadzi vana vanokudziwa. Of course tinobatsirana, baba munotenga mauniform, but kuti mwana iye amapfeka ende akashongedzeka kuchikoro, inini mai ndapindira. Saka providing yachona iyoyo ine painongonoita 50-50. Nyange mukadzi akasabuda akakungonzi abuda aenda kuindastry. Saka ndo pandiri kuonawo napo kuti nyaya yakatanga kubva Mwari vachisika denga nenyika, ndo pakatangira nyaya kuti murume have to be the provider. Saka tingori takangobatira ipapo, ndo maonero angu andiri kuita. Okay. Yeah. Pakaipa mirai makadaro anti hanzi naTrudj aiwa kana tese tichiwana ngatibatsiranei, asi dambudziko varume vanozoona kunge mukadzi akuvhaira kana kuva pamusoro pake. Saka dzidziso ngaitaurwe hayo zvakanaka varume. Joyce, how are you doing my dear? Zvikanzi naDebbie, I will help if only he is going through a dry season on the job front. Zvikana Debbie, the woman is a helper. Zvikana Magi Dokas Nyampepema, it is God's divine plan for men to provide. Musamirire kuudzwa, Mwari vanotofarawo nemi kana mukatichengeta. Rosalind say, when you marry, don't marry to divorce. Debbie said, I feel murume should provide or he will lose masculinity and respect. Right. Irene say, concept works when you are married. We are facing challenges. Never hiva kana divorce ya we namba erenga. Yeah, saka pakaipa. Right. Endo imbira ya anti. Saka muri kuona kuti nyaya yokuti kana divorce yauya, nokuti ivo wakanitenga masofa nokuda kwokuti waibuda uchienda kubasa, ende kuda akatogwa nezita rako kuteachers kana kuti kwanyore masofa aya. Saka kana divorce yauya, inini handichamawani nokuti iwe ndiwo waibuda, asi takanga tichirarama tese kwe30 years. Saka chinezenge chakukunetsa chakukurwadza kuti ukamurane nokuti iwe waibuda uchienda kubasa, wakurwadza kwa hauna chawaita, hauna chawakatenga.
mabasa aiitwa nemunhukadzi pamba wakutomakanganwa. Saka varume vanofanira kurangarira kuti uchibuda uchienda kubasa uchisiya vana vako 5 vachichengetiwa mukadzi achiona kuti vana vaya vageza vabikirwa vaita sei vaita sei. Harisi rimwe juti here rinokosha iroro. Inini I feel also kuti varume chaivo chaivo, kaona varume vanoabhusa vanhukadzi, varume ivavo isimbe vanokara, vanoita zvakasiyana siyana, asi anoda kuzviti provider. Iye achizviprovider iye, haasi kumboprovider mhuri yake, anozviprovider iye, asi anenge achiti ndiri kuprovider, ndii ndiri kuprovider mhuri, ndii ndiri kuprovider. Kabisira ndiwo uri kutoprovidiwa. Saka varume tioneiwo neimwe nzira isi vanhukadzi, kuti tine mamwe mabasa atinobata. Kuve pamusha hazvirevi kuti ndongomuka ndivete, hazvirevi kuti ndongomuka ndigere. Umwe anongomuka ariko kubasa achingoti I'm the provider, asina kana tiki peni raanoprovider pasina. Iye ndiye anodouya achitodya zvakarimwa pamba. Kana wodzokera worongedzegwa masaga enzungu, worongedzegwa ikwawo namanhanga, iwo pamwe wangoburuka una kana chawauya nazvo, ukatoverenga zvinhu zvawaenda nazvo wakasenga neequivalent yezvawauya nazvo, musi iwoyo pamwe wauya nechingwa chimwe chete nekanyama kaunodya iwe futi uchipakurirwa ne6 ini nevana 1 wodya zvawauya nazvo futi iwe. Paunonodzokera paunzokera svondo zvawakauya nazvo zviya zvapera, asi wadzokera negokoko rechibagwe, wadzokera nenzungu dzakakangiwa, wadzokera nemanhanga ekunoisa pamoto. Saka ari kuprovider apa ndiani? Ini nekuti zvangu hazvina payslip, hazvionekwi kuti ndaprovider only because handina payslip. Iwe nekuti une payslip ndo zvinongokupa nyembe yekuti unoprovider. Saka zvimwe zvinhu tofanira kuona nerimwe ziso kuti tinoprovidana zvinhu, tinotoprovidana zvokudaro. Varume vanopanyanyisa ipapo kuti we are the providers, we are the provider. Asi ndoona sekuti zvakaenzana mashandiro atinoita kana muri murume nemukadzi. Ndapedza zvangu. Thanks so much, Andy. Thanks for your input. Thank you so much. Regati Morise Mugoma Paul Morise. Eudadewa ini ndinodakara munotamba ariseka akoma kwangu chani. Ariseko tete wangu adzimai munotamba here, atete angu Morise. Pana masibanda na ya. Acherawo adzimai ndawazwa. Ndinotamba sisi makadiko, munodakara here? Aiwa, kuno kutsvene, tinofara kana tichinzwa muri pano kudai. Tinobva taziva kuti ndima ichasakurwa pano. Tinobonga hata tisvike. Euda ndangandikumbira kuti ndoda kumhanya, ndikumhanyidzana network man. Asi regai mukoma gangu ndinzoti anokusaziva kuti nguva yavo yakakwana here. Alright, mhanyai. Tawakumbira mhanyai. Ndona panapa ndiri pamba zvawo. Alright. Ndinoda kutenda zvikuru kwazvo netopic yamaunza, because zvairi kuita topic it's actually enlightening us, ichitibetsera as a community. We are losing our values. The reason why muchiona even these marriages edu asisiri intact, it is because pane paakuleka. Chinhu chaakuleka chiri kutangira pakuti varume vari kuita here zvavanofanirwa kuita as men prior to where we are now. Zvokuti tiri kutaura kuti nyika yezvinezvi munhu wese can go to work. Achiri kukwanisa here kuva murume anomirira musha wake, which is no longer the common thing chiri amongst varume iye zvinezvi. Varume vazhinji vava kuleka in that area. Chiri kuvalekesa probably tichazoda kutsvaga kuti sei varume vazhinji vaita sokuti draw back a little bit in being providers of the families. Toda kuziva kuti nemhaka yezvasvika ipapo. But
nauya ndiri kuda kuzama kutsanangura ndichibva nayo kwabva namadhamu vachiitsanangura vachitaura nezvenyaya yekuti yakauya from the biblical point of view. I don't want to say it's true or it's not true, but zvinenge zvine element yechokwadi, because prior to Bible Africa yanga ine vanhu and vaitorarama with that in line yokuziva kuti I am the man, I take care of my family, I look after my family. Wherever kwavakawana that idea, it's divine in its own earnest. Nokuti handina kumboona murume anesa makumbo padashboard agoti I am the man of the house asina anything chaanounza mumba. Kutaura chokwadi murume nayo unenge aine rimwe dambudziko rakakura kwazvo raanonga ainaro. Murume wese takes pride in looking after his family, takes pride in looking after mukadzi wake achimuchengeta. Murume wese takes pride in that. By so doing, mukadzi anotora kuzvifadza nekutarisa achiona baba vachibuda mumba mangwanani vakasunga tai vachienda kubasa vachiti baba vangu ndavabikira vari kudzoka vari kuwana ndiri pano ndichichengeta musha uri clean, musha wakachengetwa. These roles were just even in their ways. Even today they are just even. Nokuti mukadzi anosara pamba hasari akarara, but ane role yokuplaya, kubikira wana, kuendesa wana kuchikoro, kuitisa wana homeworks, all those things zvinoitwa nemukadzi ari pamba. And any man anoziva life ano appreciate that kana achiwana mukadzi wake akaunganirwa nevana vachitry kuita work out on any problem solving inenge ichida kuitwa, then the father pops in vozadzisa mufaro wavo as a family. That is the nature yemurume anoziva kuti I am a man. He loves his family, he takes care of his family. Haana zviya zvokuti kwanzi une ruziva simba. Rwatinoti ruziva simba ndorwokuti unoita chinhu achiti iwe hausi kuita zvakati. That's a man. This is when we are looking at a scenario yekuti pamashure apo things were men were going ndo vakanga vari in charge nenyaya yemafinances nokuti ndo vakanga vachikwanisa kuenda kumabasa. Right now that the world tava ne 50-50 scenario, the 50-50 still it does not equate to a women, because vakadzi in their own honest opinion vanoto naturally they know kuti isusu we are not providers. They know hazvidzidziswe munhu zviri mavari vanotozviziva. Ndosaka vachiona chero vaine mari yake haidi kujairirwa ndande yake. Naturally unoziva kuti inini handipo kuchengeta umwe munhu other than myself, saka mari iyoyo ndeyake. But kana taakutaura in a marriage setup, there are things that a woman covers. Anogona kungonotengera vana bhuku rinodikanwa for homework that day nemari yango yaanayo even yake, so as to say. But when we look at covering my bills, my rentals, my assets epamba, zvinhu zvese izvozvo izvo baba vanofanira kuremerwa nemutoro wavo. Ndibaba. Ende zvinhu izvozvo hazvitombovaremeri, ndava vanozviita murudo. But with no love tiri kuparadza the relationship between the wife setup yefamily. Because iye zvinezvi tiri kusiya musikana webasa achichengeta vana kumba, tomubhadhara mari, mwana ari kukura asina mavalues epamba ipapo, but anokura aine mavalues emusikana webasa. Zvaakakura achiita ndo zvaanokura achiziva. Why? It is because it's the new world that we have come to ourselves into. Taakurarama under those circumstances zokuti musikana webasa ndiye anofanira kuchengeta musha, and therefore mavalues epamba aakunda achirasika. But pakanga paina mai vari pamba vachichengeta mhuri yavo, mavalues emumba nemavalues epamba nemavalues emhuri airamba akaita withstand, nokuti mai vanoziva zvisingadi baba, and therefore vana automatically they understand kuti zvinhu zvazvidiwi mumusha muno. Saka zvazviri kureva manje ndezvekuti mari dzedu isusu manje kana dzazova pamba, mukadzi auya nemari yake, murume auya nemari yake, mukadzi unogona kungoisa kana 20% yezvinhu zviduku duku pamusi, ndiwo mugona kuti ndiye anobhadhara musikana webasa. But automatically matoruza mavalues emhuri, because hamusi kuchengeta vana according to the principles dzamaifanira kunge muchirera naye kana mai vakanga vachiita vakanga vari pamba vachichengeta mhuri yavo. But with that being the case, elder day, taakuenda kuti are men supposed to be providers? And the answer is yes, they should be providers.
Because when a man provides for a family, we have got a very happy family kana murume achiprovide. But kana tine murume asinga provide for the family, tine imba inovava kugara, haigarike imba iyoyo, ine bopoto, ine muromo. Hapana zvamukungoita panapa, muri kungoona bhora, ndo zvamuri kungogona. Imba isina baba vanomirira musha wavo haina mufaro, inorwadza kwazvo, zvikuru kwazvo kuna mai nokuna baba, hapana kunzwana. But kana murume akatora role yake yekuti inini I am there for my family, I will provide everything that is needed for the family. Mukadzi kana akaprovidawo, that's a bonus. Thank you my wife for being a good supporting base. She is a supporter. Murume haana kusikirwa mukadzi, mukadzi akasikirwa murume. She is a helper according to scriptures dzataurwa na Madam Jera. Saka helper anogona kuisa 5 cents abatsira, iwe murume usagunun'una, usarwadziwa. Be the man. Nokuti paunoenda kundoroora kana kuti paunoenda kundotsvaga a partner, you are looking for someone to raise a family with, unless mazuva ano kwaane zvimwe zvinonyorwa zvokuti vanhu vanonyorerana, zvinoita kuti kana uri murume unenge uchingova, atinogona kungova nerelationship yatinayo but pasina umwe munhu unobata choumwe. Zviri kuitika mazuva ano nemakore ano atiri kurarama. So if people could probably do that and it works to their setup, yes. Because remember, kudhara kwacho nyika yakanga ichirarama nefarming, ndo yakanga iripo before the industrialization. Mukatarisa the whole setup yekurarama before industrialization in the 1800s, nyaya yakanga iri yechokwadi ndeyekuti vanhu vakanga vachirarama nepeasant farming and they were living and they were happy. Imimi nhasi have got industrialization, free space, free world, free talk, free everything, and yet tisi vanhu vacho vari unhappy at most nekuda kwemarelationships. Saka zviri kuenda zvichienderana panhau iyoyo kuti maroles edu as men, we have actually taken ourselves aback. Chatidzosera kumashure ndechekuti pamwe pacho miromo yacho inozobuda kuti wakadzi, instead yekurealize kuti inini ndiniwo ndiri kuitawo zvandiri kuitawo pamba, pachinambo chokuti vachiti ndezvedu, vanenge vakuti ndezvavo. Saka varume kana mukaziva kuti zvevakadzi ndezvavo, hamuchaiti dambudziko rokuprovida for the family. Because munenge muchiziva kuti mukadzi kana aine twake, hatusi tweduba, ndetwake. Kuti waziva izvozvo zvinokubatsira kuti ukwanise kuramba uri munhu akaraise mastandards ake very high in providing. And to let a lot of men know vari pa platform, varume, wakadzi ava hawasi kugara ba pavanosara kumba. Imba iyaya kuti usarepo ipo papa ugotanga kukirina sofa, uchirichinja, uchiritendeudza, uchiritadza ugo, ugoti neTV, ugobva ipapo, ugotendedza, ugoenda ugonoti stove, ugobva ugoti mapredzi, ugoti zvinezvi nguva dzinonga dzakuda kwana regai ndimhanyire vana kuchikoro, ndinaatora, ugodzoka pamba ugoya ugoti lunch, ugoti musanyepa ba, munongodzoka akangomira. Saka now you know men should know kuti even if they can go to work, akauya akakaisa makumba ake pa table pamba achiverenga newspaper, zvakanaka zvakadaro, asi mukadzi wake unonga ari kundoshanda pamba. Ngaaregere kuti mukadzi wangu hausi kushanda chiroba panapa, munongodya makagara. Ndazvaari kuita pamba ipo papo ka, kuti uri kundozviita iwewe chinja naye maziva mairi basi, hauzombogaripo ba, ndahauzvikoni. Saka inyaya yakakura inofanira kudzidzwa nevarume vazhinji kuti aiwa wakadzi ava basa ravanoita pamba is as good or it's even worse than basa raunotoita iwowo wakatarisa computer uchishanda nemafigures. Because ravo rine a lot of physical and also a lot of thinking in it. Wadai wawana mbedha wawaridzwa chako kungomuka chete hawawaridze kana mbedha. Tai unoita yakupuwa kuti munoda tsvuku here kana kuti munoda tema. Mashokisi muoita wokupfekedzwa. Saka zvese izvo kana mukazvitarisa ibasa rese iroro. Mukadzi takes pride in honoring his men. Saka iwewe as a man you should also be a happy fella anoprovider for that family. Ndo saka muchiona amwe ava vanonge vanoti mari unogona kungoti kachocolate bar kana kungomurowa nekasurprise wongomuti kamwe ka $50 bar, imboendai mbonotenga zvamunoda. Ndaari kuziva kuti munhu uyu masenzera ari kuita pamba ipona apa haasiwo wegaba, munhu uri kukwara. Wakadzi, if they have known their roles,
ndo imwe dambudziko rataana kuti wakadzi want to replace men, of which no man wants to replace a wife, so as to say. Ndo pamwe paakaita sokuti paakaenda pachinoita dambudziko, but in due time hapana chinhu chiri kuita nani Elder, but things are getting worse, and I hope kuti paumusi muchatibatsirawo neminamato kuti zviro izvi zvimire pakanaka. Mukoma gwangu, batai basa, ndinobonga. Mirai, musata pama mukoma gwangu. I'm happy you have elaborated everywhere. Can you elaborate pamati women are trying to replace men? Nyaya iri kuitika ndeyekuti nyaya inayo inyaya yakakura Elder, inoda tiine nguwa, asi ndichaibata hangu pashoma kuti vanhu vanatsonzwisisa. Kana vakadzi vachinge vava responsible nelife, handitika kana kuti vaka-achieve zvinhu, they don't want to share. Unoda kushare namai vake, but haadi kushare nemurume. Saka iroro idambudziko ratiri kutosangana naro iroro. Mukatarisa vakadzi vazhinji vanenge vava in power, they are very single and happy. Asi hatina varume vorudzi irworwo anova single and happy, ari a man of authority or a man of power, be it kubasa kana kuchechi. Unofanira kuva ne-supporting base. Zvanzwikwa? Enderai, ndotogutsira vanhu, ndotogutsira kuenda nemi, tototi matsono munatso mumbofamba neipapo mbijana. Ndirikunzwa. Saka dambudziko rataita nderekuti our society today has gone on. Ndofunga this is another area imwe futi inoda kubatwa zvakanaka. Area yemari inofanira kuti ibatwe zvakanaka ende ichigona kutsanangurwa nekuexplainwa kuti basa remari nderei. Basa remari harisiro kuonerwa kuti indinayo. Basa remari ndeyekuti tiishandise. Kana tichivaka maassets tivaka maassets, kana tichiitira vana vedu nhaka toitira vana vedu nhaka. It is not the principle inoshandiswa nevamwe vanhu kana vachinge vaita mari. And that in its own has become a problem to the society. And ndosaka muri kuona tiri kuraise a failed society, tichiraise futi failed kids. Vana vanokura vari mumba vari wega, wine house girl, they end up doing zvimwe zvinhu zviri so ridiculous. Why? Because one of us is not there. But back then when one of us was there, zvinhu zvaita sokuti zvakamira zvakanaka, zvinhu zvairatidzika sezviri kufamba zvakanaka. Maroles aya they shouldn't be switched. But nomunhu akamira neroo yake akanzwisisa kuti inini roo yangu ndeye kusapota baba, kwete mune chakaipa asi kuti mune zvakanaka. Baba akaziva kuti inini basa rangu ndere kuchengeta musha wangu, unonzi musha, zvinhu zvose zvinofamba zvakanaka. Ndomboonwa mvura. Thank you so much, Kola. Thank you so much, Ngoma Paul. Anaiti na Clegg, varume vanga provider ku murume vanga provider ku muri yake, because mangwana murume anomuka vakutora mari yakashandwa nemukadzi kunorora mwe mukadzi, ndizvo zvakuita kuti vakadzi vati mari yangu. Right. Regai mbomurisana apa ndipe butterfly yataure. Right. Mambokadzi muri sei? Masibanda muri sei? Actually, right now, I felt like I was listening to something based in 1945, but interesting. Happy birthday anyway. Oh, thank you. That's Mambokadzi Day. Happy birthday to you, Mambokadzi. Right. Masibanda muri sei? Trophy wife, how are you? Yes, Dewa. Zirudi. Trophy wife. Dewa. Pane munapinda kanzi trophy wife apa. Oh, ndandavhunduka ndikati maiwe. Ndiani kwa murume wacho ndimuone. Mirati mudza trophy wife ndeipi? Hello, muri sei makadi. Takasimba iri voice handiriziye, saka tina trophy wife, we've got a new guest trophy wife. How are you, trophy wife? Ndiri pangu makadi zvenyu. Just a quick one, if I can. Mura jump back you. Oh, okay. All right. That's fine. I'll wait. Right. It's just that I'm all right. Bata magadar. Right. Butterfly go line ugawa mkomo kwangu mirai. Sorry. Butterfly, how are you?
Hi. Hello, all at DDC. Happy birthday, Mambo Kazi. Happy birthday. Thank you. I suddenly thought today, hello, can you hear me? Yeah, we can hear you. Is it on? Yeah. Okay. I just want to thank everybody at DDC for being so welcoming. I was very loath to ever speak for months and months. I've been here for quite a while. And the reason being is that I'm not everybody's cup of tea. I suddenly remembered today that the first time I met my mother-in-law, she said to her son, "Where did you pick up this bolt of lightning that you brought into my lounge?" So so that's always made me very nervous about meeting new people. But anyway, the topic today is really, really interesting. And might I just add that I also decided to join you because I'm on a program in Norway on the Faroe Islands. Faroe Islands, it's a program similar to yours, and it has a panel of people made up by somebody who was a diplomat's wife who got to know us all individually. So for example, when there's a topic that comes up and she thinks, well, Butterfly has a story to tell, or this is something that Butterfly went through, then she would call me and then I would speak. But this is an island, girls. I'm talking to all of you girls who are looking for husbands. There's a shortage of women on this island. It's full of foreign wives. It's called Faroe Islands. So go shopping for a husband if you need a husband. From Norway. There are not enough women on that island. And that's why I'm on that panel. It's a panel of women who've been in mixed marriages. So we help those women to shape up their marriages and lives on this island, married to these foreign men. Anyway, so that's that. So anyway, thank you, DDC. Today's topic brought something to me. Many years ago, I'm probably the oldest person on your platform. I'm in my 60s, and my story, this part of the story, starts off in Europe. I had been living a quiet life. I was hiding. I had a secret. I was living with somebody without being married. I was young, and this person was a medical student who lost his parents 2 years before he qualified as a doctor. So I did the work and he went to university. And I kept that a secret because in my family, that's just a no-no. It was bad enough that I refused to be married to my own kind, and it was worse being with a foreign person. I would go on to marry Zimbabweans after that anyway. So what actually happened was, we're going back to you'll see at the end of the story where this 50-50 goes into the whole thing. I went home, and one of my old uncles was in Zimbabwe visiting my father, who was now living in Zimbabwe. And my boyfriend and I had decided to go to Zimbabwe to visit. He obviously wasn't staying with me. They didn't know about him. But when I arrived, my old uncle told me that I was to come back a few months later for this arranged marriage. I was supposed to marry within my own tribe. And I was very much against it. I've always been very different. But anyway, he told me that it's very, very important for the man to be the head of the family, the man to be the provider. Because you see, he'd heard about what I was doing overseas, working while the boy is going to school. And he told me one thing, and I think Auntie Clara and the other Mkoma who spoke earlier on did touch on it, the Bible, protocol and so on. My uncle said to me, no matter which way you look at it, whether or not you believe in God or the gods or Mudzimu or Amadlozi, this is the natural order of the world. The sun will always set and the sun will always rise. So there is protocol and order in life. And he told me one thing. He said to me, when you look at the sexual act, who is the receiver? I said, it's the woman. You know what I mean, you know. And he said, right. You are the receiver in the bedroom. You are not the giver. You are the receiver. The man should be the one earning the money. The man is the provider. The man is the provider even when it comes to making a baby. Okay, all right, so we agree with that. But why I'm speaking today is to show people that, okay,
We have this natural order in the world, but today we're in 2023. Although my story started a very, very long time ago, the situation today doesn't allow things to go as they should, but we can make it work. So here my story begins. My story starts off in Europe somewhere. One day, I went out at night. I was a young girl, and I had told my parents, who were in Africa, they had settled in Zimbabwe at the time, and so they were doing their usual Friday night call, and I told them they couldn't call me because I would be out studying or working or something, but I was actually going to a disco. In those days, we called it the discotheque. You call it a club today. So off I went to the club. After the club, well, when I got to the club, for whatever reason, I decided not to stick with the group. I wanted to leave and go home early. And as I was leaving the club, there was a cab driver who had beautiful dreadlocks like there was gold. So obviously I chose him, and he smelled of ganja, and I like the smell of ganja, although I didn't smoke it. So I got into this cab, and within minutes, this cab was in a nasty car crash, and I was badly damaged. Ambulance was on his way to pick me up and all that, but suddenly somebody appeared just above me, and he said to me, "Babe, I got you." And he handed me a handkerchief. You know, I was bleeding all over. My hair was all matted, obviously, with all this blood. I had dreadlocks too in those days. And this young man followed me to the hospital. I didn't expect him to follow me to the hospital. He followed me to the hospital. I stayed in hospital for about 5 days, and every day this guy turned up. Every single day this guy turned up. And after a while, you know, I went home, and in between, before going home, I'd given him my keys. And so when he took me home after the hospital, I found he'd cleaned my flat, he'd done my laundry, and everything was beautiful. I fell in love with this young man, you know. Well, we were both young. And so we started going out. And, you know, this also brings me to a topic on spirituality that one day I hope that we get to speak about, because it was a coincidence that this young man's mother was a Zimbabwean who now had moved to Zimbabwe after independence with a foreign husband, you know. So I got to know all of that. So that was wonderful. So it was as if God put me together with this Zimbabwean. Somewhere along the line, the parents were killed in a car crash when he had 2 more years to go to finish his university, you know, his medical degree. He was training to be a doctor. And so we decided we'd live together. I would then go on to work 2 more jobs. I already had a job, but I took 2 more jobs to support us. So we lived together. He went to school and I did the work. And we lived in a little town, a university town over there where you are, Dewa, you know. Mm-hmm. And so it went on like that. But one day, an aunt came to visit while we were out at work and school, and the neighbors told her about this strange couple who lives next door, where this little girl goes off to work and he goes to university and blah, blah, blah. And that's how come my uncle got to know the story, and he was now telling me about the 50-50. But listen to the story, it gets beautiful. So anyway, probably, let's say, maybe one of the summers, we decided to go to Zimbabwe. I went to visit my parents. And when I arrived in Zimbabwe with this young man, but he obviously we went our separate ways because I didn't want my father to know about this boyfriend, you know, because I wasn't allowed to date outside of my culture. You know what I mean? And my parents were still sort of sponsoring me in a way. So, you know, so during my stay in Zimbabwe over that holiday, I found Zimbabwe was buzzing. It was beautiful. And I remember thinking to myself, I really don't want to go back, but I have to go back so this guy can finish school and I can give my resignation at work and come back. I had already decided, because you see, I saw opportunity in Zimbabwe. I decided I definitely wanted to go make a name for myself in Zimbabwe. Opportunities were better for me as a therapist there, and I was definitely going back. So anyway,
And might I just add that during that trip, with my boyfriend visiting my parents in Zimbabwe, I was to meet the next two Mr. Butterflies, the next two husbands that I would get later on in life. I met them during that trip, you know. Anyway, so I left with my boyfriend. We went back overseas, and and I remember being on that flight, and I told him how I felt. I really wanted to stay in Africa, and I wanted to come back. And he was very clear. He said, no, he's not doing that. He's going to finish off his schooling, and he's going to North America. You know, we had wanted to move to North America once he'd qualified. So anyway, we went back home. We worked. He did whatever he did. He graduated. And after his graduation, I asked him again, please, let's move to Zimbabwe. Your mother is there, my dad is there, and great opportunities. And he said, no, he wants to go to North America. So we split up. I have to say, I don't know if I can say he was the love of my life. He was one of my many loves in my life. And I have to add that today it's over 30 or 35 years. We are still in touch. We're still very good friends. It was a nice parting. But I have to tell you something. This man never forgot me. And I'll tell you what happens there. Anyway, so he leaves, he goes to North America. I go to Zimbabwe. I arrive in Zimbabwe. And of course, I marry one of those two people that I met on that trip. And then later on, I was to marry the second one. I'll tell you, that's a story for another day. But anyway, then I had a daughter from the first from the first husband. Now, about, let's say, 10 years ago or so, my daughter now finished her university in Africa, not university, junior school and high school in Africa, and she went on to North America. Remember the guy that I helped, the guy that I supported? Mm-hmm. He called me once again, babe, I got it. My new wife, and oh yes, in between he married a girl that he had dumped after he met me. He linked up with her again when we split up, and he married her, introduced her to me, and we were friends. We were all friends, and they never had any children. So when my daughter went to North America, they chose to be her foster parents. Foster parents, be it money, be it whatever was short, he would be there. And until today, this man is in my daughter's life. He is in my life. He is not the father, but I can just say this 50-50 thing, I don't know. Let's look at it. And it doesn't mean when you take care of a man, he's not going to take care of you, you know. But having said that, whatever we do when we help our men, let's do it with kindness. Let's have the humility that goes into it. Let's have the love, you know, that goes with it. And today, I would say my story, there was a victory. That aunt of mine who complained about me supporting this guy, pity she's dead today. If she could only see, I do believe this man has now spent more money on my daughter than I spent on him. Do you see what I mean? Mm-hmm. So, yes, the natural order is that the man should take care of us, yes. But I would say today, I look back and I say that man is taking care of me. Because even for me, if I need an air ticket to go somewhere, if I've got a problem, I know I can count on him. And I'm very lucky that his wife allows it. She is a friend. She trusts me, and she appreciates the fact that she got her doctor husband because Butterfly helped. Do you see what I mean? Mm-hmm. So there you go. Here's my story with the first Mr. Butterfly. And I have to say I've been very blessed. All the Mr. Butterflies were very good. So yes, the 50-50 thing, well, I don't know. I just think that, look, you know, if you have to work and help your partner, it's great. I've got another one that I went to school with. She became a doctor and she married a carpenter. And I remember when we were at school, these two met when we were at school, in junior school, in fact. And I call them Joseph and Mary. You know, they're such a holy, beautiful couple. But she told me one thing. She said every time she comes home,
When she gets to the front door, she's not Dr. Helga. She is Joseph's wife. They worked it out. They got married, and I think you'll see it a lot overseas and in the Americas. They worked out that she would earn more money than he would earn, and he was better with the children. They've got 5 children. Joseph has never worked. Mary has always worked. She gives birth. He looks after the kids. He looks after the house. And you know what? When I really, really look at it, I've spent a week with them on holiday. Joseph does a lot of work. And that also shows that we women who stay at home, the housewives, we probably do a whole lot more work than our husbands do in the office. But there's another example of a beautiful marriage that works. She works, and he's never ever worked outside of the home. He works in the home. He looks after the kids. He does the cooking, the cleaning, the driving. He does everything. And of course, he does a little bit of carpentry when he's got a moment. He trained as a carpenter. But they worked it out that the doctor would always earn more money. And yes, he is there with the children than Mary would be, you know. But she always says, when she goes home, the moment she touches the front door, she's not Dr. Helga. She is Joseph's wife. When she walks out that door, she becomes the doctor. She is humble. She is submissive. I would say she's submissive. Well, they're Catholic. Most Catholic, old Catholics are. And she respects her husband, adores her husband, and he adores her, absolutely adores her. And you never ever hear of arguments over money. You never ever hear that this one is respected more than the other because she makes thousands and thousands of euro. No, it's not like that at all. So it can work. It can work. So I don't know. Anyway, I hope that you got whatever is good in this contribution. I tend to get confused and all the rest of it. But yes, that's it, But all in all, girls, if we are going out and we're making money, let's just love our men and hope that they love us back. That's all. Just love our men and hope that they love us back. But yes, the man in real terms should be the provider. But if he's not able to, what do? You're there to help each other. And I think that if you look at the Bible, it also does state that the woman is meant to be the helper, isn't it? Mm-hmm. So, if he comes to a job, if he's not earning enough money and you can earn more money or you can add on to the money, what's so wrong about that? It's just that, okay, in Africa, the Mary and Joseph story that I just told would be frowned upon, but elsewhere in the world, it's fine. It works. It works. Anyway, thank you very much. I'll see you just now on the other. Thanks, Badaba. Before you go, what do you say about the Faroe Island? Is it only for women? No men allowed there? Are we? No men are allowed there. No men. They've got plenty of men. They've got plenty of men there, and they certainly would not want to see you there, Dewa, with your dreadlocks and your beautiful black skin. It's all. They want the women. They want the women to come, not the men. So these women, So these women, they can just go there visiting, and then they get their lucky. Or what's the process like? Oh, yes. Certainly. You know what? I haven't been, and obviously, if I did go, I can't go shopping for a man there because of who I am. Well, but I'll tell you how it's set up over there. If you go there, you're going to find it very strange. Everybody is from the Philippines or maybe Thailand, because what actually happens there, everybody is related. For example, if I go there and I get a man, right? Mm-hmm. Then I call my cousin and I call. In fact, there's a family there that I thought it really, really strange. I could never do that with my own mother. There is a woman on that island whose mother came to join her. She also got a man on the island. Then her aunt also got a man on the island. Then her cousins and her sisters. So everybody, the women seem to be related somehow or from the same province in the Philippines or Thailand. They all call each other. They're all there. And the reason why those men in the Faroe Islands, and I have to add that when this person started this program,
the men were overseeing, because they're very they're not like Englishmen really. I find them to be rather Germanic, and I find them to be very kind of dominating, very domineering, and they wanted to see what this program would be about, because they wanted to know who is speaking to their women and what are these people speaking about. And I remember one of them was quite condescending towards me being black. He said, "Oh no, she definitely will be okay. She's from Africa, so she's okay." You see, in their minds, they take it that women from Africa, we are just rather simple-minded, subservient, and we can be controlled. But anyway, they knew that on this panel is made up of women who have been in mixed marriages and lived in foreign countries, to help these women on this island settle. Because, you know, they have all sorts of problems that come up, and we can all help each other based on experience. So the person who set it up actually knows each and every panelist personally, you know, as in, you know, whatever I say, she's going to believe, because she, I would say she knew me for 10 years in Zimbabwe, and she saw how I was living. And so she knows my story. You know what I mean? And she's the same with every other woman on that panel. She was actually a diplomat's wife, and they've now retired, and they're in Norway. And she started this thing to help the women. But yes, I would say, you know what I would love to see is a busload or plane load of black ladies going there on holiday to the Faroe Islands. Girls, let's go try our luck. There are plenty of men there. It's an island that's short of women. There are not enough women on this island. There are not enough women on this island. The children are all yellow skinned. They're all mixed. You know what I mean? Mm-hmm. The children, very, very few of their own women. And everybody is welcome there, but not the men. They will stay where you are. You're not going anywhere. Just stay there. Thank you so much, Butterfly. Right, those who want to go to Faroe Island, please get in touch with Butterfly or get in touch with me. Then I can sign post to the Butterfly. Then you guys can arrange a trip. And No, Butterfly can't get involved in it. Speak to Mkoma Gwangu. He would know about Norway. I've never even been to Norway. And you know, I can't be seen to be, you know, for example, you know, I would so have loved for Katja. I've seen her speak on Ddc, and I know that she's in Norway. I would so have loved for Katja to have joined on this thing, but she's a bit too flowery for them. So she would be a no-no, because the men actually watch who comes on the, you know what I mean? Right, ladies, there's an opportunity there. Too liberal. That's the word, liberal. Go to Faroe, then tell us what's happening there. When you come back, then we'll be happy to hear your end of storyline. It says in Denmark. Yes, we don't want to hear any girls saying that there's a shortage of men. I've just given you a tip there, Faroe Islands. And if you're up to it, please go shopping to the Philippines also, and choose the American base. I went there just after my husband died, and I had a fantastic holiday, a wonderful holiday. And when I got to the American base, it was full of Black Americans. It's just absolutely amazing. They go gaga for Black women there. They go absolutely gaga. Go to the Philippines. Denmark, Faroe, and Faroe. I ando na Philippines uko kune mazi American men, my Black American men. And where's this place where the American men? Now you go to the Philippines, right? And then you book a holiday to an island, a place called Baguio. And you ask where is there an American base? There's a holiday resort right there. Mambo Kasi. You will have your pick of them. Black, white, yellow, green, but I have to say the Black men are amazing, the men there. So you go to Philippines, then you book a plane to Baguio, then you look for the American base. That's where you meet all these Banat were there. And
and when you go to Baguio, take a coat because Baguio is like a little Switzerland. It's freezing cold. It does look like you're in Switzerland, especially at night. It's the only part in the Philippines where you need a jersey and a coat and boots and everything else. But the base is not far from there, if I'm not wrong. But anyway, if I've given you the wrong information, but I'm sure it was Baguio, that's where the American base was. Although you do bump into some in Manila itself, but you go to Cebu is another place again. Write to me and then I'll just look it up because I did do a diary while I was there. But certainly Baguio is like a little Switzerland, and I'm not wrong. The American base must have been there because they're all over the place. It's full of Black American men. Full. You know, I obviously wasn't shopping for a man. I mean, I took this holiday. I think I booked it 2 days after my husband died. So I wasn't really shopping for a man. But I have to say there are plenty of them. And they go absolutely, including the locals, and there are a lot of tourists over there. They don't see enough of these Black women. So when a Black woman lands in the Philippines, you're like a film star. It starts at the airport. You might even have a free airport ride back to your hotel from the airport. It is amazing. Girls, go to the Philippines. Go to the Philippines. It's the place to go. And of course, the Faroe Islands in Norway. It's in Norway. Faroe Islands. Okay. Good night. I'll see you just now on DDC. I'm coming there now. Okay. Thank you so much, Butterfly. Right, guys. Let me tell you. If you want women, go to Sweden, Stockholm. 1 in 5. Go to Sweden, Stockholm. Go to Norway. I'm telling you. When I Stockholm, especially summertime, in the pubs, I'm telling you this. Those who want they expect ask him where you can go and galavant and enjoy yourself in the Stockholm, Ghana, Sweden. Right. Thank you so much, Butterfly. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we are discussing real life matters of the heart. Tonight's topic is a discussion about should men be providers? That's what you're talking about. Or what does this 50-50 take us up to? So should men be providers? So on the panels today, Tinam Mkoma Bangu, Magiwayo, Mkoma Power, Mary, Masibanda, Sekuru Benford Murse, and Declare Murse, trophy wife, Zoga trophy wife, we are waiting for you. Sekuru Benford, how are you? And Declare Murse. Tiri right, Magabi, you Pago Murse. Muche. Sekuru Benford. Murise kule. Adna we say pamu Sekuru Benford Waribu. Right. For those who are just joining us, today's Mambuka's birthday, so our close Budaushika Pachakare walk. Saka birthday Raginasi. So I think I can send rolling. I forgot to share with it. For those who want to give a birthday present, ma 2 pounds, 2 pounds enyu. Arazo tengera chembere zake ziriku bulawayo kunemwe nursing home. Mukampa 2 pounds wa birthday. Aro wakatengera wakatengera chizu ya Mary. Chita roega shamwe. So they're having a party on Thursday. So most of these places government doesn't fund the teacher here in Odzia. What I'm doing for them is tea and cakes, nema banzi, nema zai on Thursday. This Thursday? My birthday. Yes. All right. Do me a favor. This is bank details of extra 10 pounds or 2 pounds, 2 pounds. Actually, 2 pounds a bit the present. Then you can buy those grannies, my cakes and what do you call it, and the tea. This is a good cause which Mambukas is doing. She wants to donate some of her monies of her birthday. 2 pounds, 2 pounds on a birthday. She's going to buy my cakes. They are 65 of them. They are 65. They are 65. So I don't go like 2 pounds yet. Saka ugango nash. Nothing. Video and go back and edit. What do you call it? Look at your mic. Could you put volume because video haina anything.
Look at your mic now, should okay foot. Right. So can you add your bank details up? I'm gonna put you 10 pounds for you. And this is my 2 pounds, 2 pounds, 2 pounds. Then Thank you. you celebrate with your grannies. Go home, you go. Happy birthday, mambo cards. My name is 49 here. And 49 and I could speak a month ago. We are so close. Thank you so much. Thank you. Right. For those that are joining us, you're talking about are men supposed to be providers, right? Mugoma Gwang. Yeah, That manye to Nyora mambo kadwisa hapo ndapi napo. Happy birthday, Mary. Thank you. Right. Yeah, vanenda kuFaro Islands enda henyu, but most of the time nemuri mogara varume vacho vanogara vari kufishi. Most of them, 3/4 of them are fishermen. Ndo zvomunofana kuziva, saka munoende kunotonhora kwete vanongori pari macho vana vachibata fish. Ndo most ndo industry iriko zvakanyanya, mafishermen most of them. Okay. And iri under Denmark, not Norway. It's under Denmark. So most of the time vakadzi vacho vanongopedzisira vochiita nezvimwe zvimadhara zvine zvasara imomo. So moenda muchiziva ndo nyaya yekuFaro Islands. Anyway, back to nyaya yedu. Bedwe, nyaya 50-50 inonetsa nehama dzedu idzi. Let's just be frank and to the point. Kana iye achihora mari yakawanda, kuchimboti iye unohora 1,000, iwe unohora 30 pounds. Shandisa 30 pounds yako iyo iite basa rounokwanisa kuprovide. Kana iye achizoita top up nokuda kwake oita. It's not easy kuita 50-50 nomukadzi. Ndongambogara mutowa ndichitaura panapa. Ini mari yemukadzi inini handibati. There is a reason, and I'm talking from experience. So iwe ne30 yako yaunohora, chiita zvinofana zvoubaba hwaunokwanisa kuita, woita. Kana yaperawo womirira kupera kwomwedzi. Ukaona asiya yake 10 iri kana 20 iri papa tabata. Andimazvinzwisa varume vari panapa. Kana wada kushare respect navanhu ava, and it quickly evaporates the moment anongofila kuti iye she's using more of your money. Urombo habwo hunotiwira vanhu vavarume. Inini mukadzi ndaingoda kuti shamari, kana uchisenza inga part time whether full time, ita zvonoita zvese uchiprovide uriwe. Asi nyangwe zvakadero, still makaona nyaya dzana abhuwe dzakaitika. Ike zvino mukatarira zvaari achiita kunge anga ari murume benzi. I provide everything. Mukadzi wangu chiona iwewe nezvokuti vana vanochengetwa sei, mari ndiwo unotora inopinda muaccount mako. Asi at the end of the day akapedzisira kuda kupinda pasuicide. By nature, this is how our sisters are. My sister, your sister, ndo zvezviri by nature. Mari dzavakadzi, if possible, usabata. Tine imwe kesi yakaitika recently. Iyo munongoona zvinoita kuti wapinda uri chimwanana mumba. Yeah, you will remain a puppy. 50-50 zvokwadikana if it is avoidable. Try to avoid it. Ava kana vachingosenzesa mari dzavo, kana azofunga iye kuti munomu hamuna sauti, baba mari yavo yapera, ondotenga ariye. Yes, that one can work. Kwete kuti indoita zvakaiti kana kuzati ndiwe baba muno, unoda kuti zvifambiswe sei? Guys, mari dzavakadzi, it doesn't matter mumba chaimo nesister yako. Ukatora mari yake ukaikwereta yasisi, ukasaidzosa pane nyaya. Asi yorongora kukwereta mari yako agosaidzosa, hazvanzi totaura, hazvanzi zomba tombosiyana nevatobva. Ndo nyaya inoita. Ndosaka kuti wazvinzi chero mai vanomukangozi vanotopuhwa ng'ombe yavo panorogwa vana paya dzinoenda kumusha kwavo. Ndo nyaya iri
tikasangonzwisisa tikasazvihwisisa izvozvo varume tinogara tine problem nehazvanzisi. So to avoid zvinhu zvakawanda ka iwe chingoita kana uchiita 80% mari yako ichiramba ka ende ukaona chero ukaona yaramba kukwana mari yacho usakwereta mari yake because zvine mutauro at the end of the day. Ngatizive kumira toga endo vamwe vachiti haindotoregedza kadhi romukadzi ndoregedza kadhi romukadzi risisina mari iwe itako asi mangwana uchaona zvichizokudetsa futi. Nyangwe kutengerwa chinhu zviya inotaura ukaenda nemukadzi akada kuti andokutengera chinhu usangaita wemhashe ramba riya so ndoubatai usaita wemhashe weramba riya rinongoti hata chero rikaona mashizha ari pachirauro harimbotarisi kuona kuti chii chiripo unongondosvika uchibikura zvinhu zvinodhura. Munobayiwa nokunyewa mani mari dzavanhu ava for Christ's sake dei tatraya kusiyana nadzo because vakomana pane nyaya, to be very honest, pane nyaya. So 50-50 ini hangu kuona kwangu handioni ichishandai. Zvamutava kuda kutaura zvamwari chaizvo chaizvo, it doesn't work. Murume kana uchingova nemari yako ita zvinodiwa pamba wonyarara. Ava kana vazongondotengavo kana kuti vakafira kuti mumba muno vana ava vanoda zvimateki vakainda vakandotenga, but iwe role yako waplayer. Yes, 50-50 handina kwandakamboona kweinoshandai. Chero ukatarisa mutimu yebhora chaimo, we are talking of Messi and Mbappe, but vanoshanda timu ina vanhu 11 but ndavapi vanhu vanotaurwa nezvavo. There are few, maybe ndi striker ndi defender ndi goalkeeper, asi inonzi itimu. Asi mese hamungaiti zvinhu zvakafanana, hamumbofi makaperforma zvinhu zvakafanana, but iwewe if possible try kuisa 100% effort kana muchida kuti mumba imomo mugare muine peace. Ukazoona waburisa mangwana waburisa yake iwe usina ubaba hwose hunobva because uchapedzisira kurongera time table yegwangu nezvimwe zvose zvakadero, ubaba hwese hwaenda nenyaya yekudaiwo ma50 hazvishandi guys, to be honest. Murume ndati urombo zvahwo ine chakangonaka ita everything uriwe kuavoida mutauro. Izvi zviya zvamunonyeperana zvamavhesi omubhaibheri kuti maanyama imwe hakuna mhani, nyama imwe ndo pasina chimwe chidzva imwe ndeyechidzva imwe ibriefcase, haizomboiti imwe ende inotonaka zvakasiyana. Umwe musoro asi ing'ombe 1 hazvishandi zviya, to be very honest. So kungogadzirisa nyaya, do your best. Kana iko ukatarisa time yatakakura isi kwatachiri kwakuchiri kutemwa makombo vanhu vachitanga kundogara ikoko, varume ndiri munoita mhoni mumaoko, iwo unongova kana muti wadonha zviya maita mukanya maita shava mosanhira mounganidza ivo vozopisa ava mavivi chake kuzobhara mechisa vivi ropfuta ipota achikutidzira pamwe unotonzi ndiwe endai mundopisa mavivi kumwe wozorima imomo uchibata geja mune midzi imomo uriwe unoenda kundovhima ugomarwa nembada zvinezvi ugodzoka nenyama, mangwana unofanira kudzokera futi kundovhima ugodzoka futi neimwe nyama. Ndo kuita murume kwacho, ndo pakashata kuita murume ipapo. You must do most of the things because upenyu hwedu hunoita soga goalkeeper akaregedzera
bhora 1 pamwe mamakadhirowa timu yorobwa motadza kuwina final yeworld cup, goalkeeper yaikusvika angofa nachitagwa nezvake kuti benzi wakativhisa benzi. But how many opportunities anomiswa nemastrikers? Hazvioneki. As a goalkeeper, one mistake yaita, he can be crucified for that. Nomwe goalkeeper wakapedzisira atofa career yake nebhora 1 raakagohwezwa tichitamba neCongo. John Sivandau the late, may he so rest in peace. Yakaba but wofunga kuti mastrikers amisa machances mangani, imistake 1 chete yaitwa nagoalkeeper. Ndo pezvinoipa ipapo ukatadza kuprovida uri murume kana iwoneona nyaya yacho. So varumeka 50-50 inangu kwendira handifungi kuti inoshanda. Kana ndingova nemari yangu yomukadzi handitombobvunzi kuti zvazomira sei, zvazodii zvadii. Aya no, kana uchingova nemari yacho provida mari uriwe. Izvi zve50-50 zvimwe ndezvomufirimu izvi. It doesn't really work, to be honest. It doesn't work. Ameno vanoti vanoshandigwa nazvo because kupinda kudhara it was okay. Rume pavaenda kubasa mari waingouya usiya kuna mai wotozondipewo zvedoro. Ndozvaitwa zvatakakura tichingona vana baba vachiita. Vabva mari yose iyi kana votoenda kudoro wotokumbira mari. Zvino mazuva ano zvinenge zvati chinjei. Meno kuti vana vacho tiri kuvakudza sei and all the stuff because things are just getting worse. Vana takura takukura tiri ma-separate families. Vana vanogara namai kana kuti vanogara nababa vakaramba namai. Zvetinodzidzisa vana vacho, vamwe vanasisi vacho vakagara navana vavakomana, they want to overspoil them, not knowing that they are creating a disaster for the next woman acharohwa. Ndopo munozopedzisira muudzwa beach navaroora. Stupid beach kuchipfigwa vamwene. Hazvibudi. Asi kudhara kwakusina zvese izvezvi. Asi ke zvino ndo nyika yatava kurarama. I don't know kuti tinoendepi, tinosvikepi nazvo, but ine hangu from my own observations things are just getting worse. Ndombomwa mvura, thank you. Thanks mkoma kwangu. Right, ndichitedza line chakadai pa rakabata kudhara pafoni apa. Right, caller, how are you? Musate zvoini kuya kwamuri kwavanhu ari papa. Caller chibva pamutika iyo caller pafoni apa. Vanhu vacho vanozorarawo futi. Kona ikola pafoni zvinhu zvacho. Right, for those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters, matters of the heart. Ndichimira kola ari pafoni apa, I don't know akazvimuta sei haasi kutaura, but angoripo zvakare pamute. Regai tidai so just for a second ndichino kuti asota mic yake reto hatadzoka pane munhu quickly. Ddc Current, we remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, parar, mukuta, uyakuna, Ddc, fona kuna, Ddc, tene mafiwa seva, 4x4, family car, tene mafiwa seva, 4x4, family car, unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Right, tadzoka ndaindana na Malhiwayo. Right, good people. Malhiwayo muri sei? Malhiwayo. Ana shivaindimira maonero angu maonero angu
muwanano mari needs to be managed nevaviri. Mari ndeyenyu mese. Nyaya yekuti mari yemukadzi mari yemurume destroys marriages. Machistori nokururama nokurumwa nemago musango, right? Madyoya muri sei? Imbopai vamwe ndabhizi manje. Ndopa vamwe, right. Mambokadzi. Hello. Yeah, so it's interesting because I think sometimes people will come and say something will never work because maybe they've never had exposure or experience of it. But I believe this thing goes back to dating. Kana uchi data wano. A lot of the times people have very superficial conversations with each other and they don't get to understand kuti upenyu or my values emunhu kana uchi where are you going, or even intellectual ability or financial literacy. People don't go down to that level. Kazhinji vanhu, they are very superficial. Now the problem with that comes is when you get married and you settle with that person. But because why I'm saying this is right now there's some very intelligent women out there that are doing things out there. They are heart surgeons. They are, they've got some really high profile, influential, mind-blowing, changing jobs. My jobs are to change the status of the world. They're doing big operations. They're doing heart transplants. They are females who are mothers, who are running a household. Now, this notion, Yakuti, marry her, keep her at home, confused in society. It doesn't work like that. Saka, when two people, you give birth to a daughter and a son, are you saying, Kuti, definitely son Yenyu is always going to be cleverer than daughter Wenyu? That's what you're saying. And it's not the case. Because sometimes you have a very intellectual young lady who is level-headed and and they will do wonders, not just to the family, but to the world. They will lead. They will work hard. Saka, you can't just say, Kuti, because of that, right? More than her. Yet she's at the top of her game. At the top. Saka, at the top of her game intellectually, so that she can find a man and are comfortable. I want any more than her. It doesn't work like that. What I believe is in find munu are comfortable. Ne way, ne shawuri, ne what you both of you maka respect and what I bring to the table in who I am, both intellectually, academically, or financially, whichever way, it will work. What happens is people are normally not aligned. Don't my problems, because you can't tell me, Kuti, why your daughter becomes so intelligent. Shoguti ano shika pa trust. Only she's the one who did the groundbreaking surgery. Or it internationally recognized. Motisaka apana ngamrore ne uti ano ena too much money. Apana provider. Apana shatonaba. Zato fair. Vana vachu vatatu messed up because my vachu is not a stay-at-home mom. I think that you have to be with somebody that is so comfortable and comfortable in a munuwake to the point that it doesn't threaten them. To go to a bank right now to apply for a mortgage, you need 2 salaries. Makapina need 2 salaries, you get a decent. They will calculate your allowance based on a salary. So I go into the bank, we combine our salaries. That's what they calculate. They calculate affordability based on your 2 incomes. But you mean without answer, yake pocket money utenga masquit. So in other words, you're gonna go to the bank and apply for a mortgage that allows you a mortgage for say 500,000 because it's your income only. So now you're gonna live in an area which allows you to buy a 500,000 pound house. Yet if 2 incomes went in, which are not for an area, a mortgage for for $1 million. Motenga a property in £1 million area. Vana venyu vogara mu area yakanaka. Vana vanoenda kuzvikoro zvakanaka because macombine my salaries enyu, mapuwa a decent mortgage, mukukura a comfortable life in a comfortable. But because uri murume, what aiwa yako iwewe ingaitenge masquit inindrega ndishingirire maholiday ese kwatinoenda zvese zvakutoreducer because of your ego.
Isho, marry a man akazvitemba kuti regardless of whether when we sit in the bank, because when you go to the bank, they are going to look at the bills. What is the affordability? What's the area? What's the council tax? What the water bill? What are your other financial expenses? They won't go in a room to didn't didn't cover. She's earning 100,000 a year, but they must quit. Provider. That doesn't work. In the real world, where you want to be progressive, where you want to see the world, where you want to live comfortably, you marry a woman, and a woman gets married to a man. Even mukadzi anotoyashita yangu mari handipi murume, amuswera kuprogressa muri two. Ma values enyu haasi aligned. Kana muri two, inini ndichiziva kuti ndiri kuya ne100,000, iye ari kuya ne100,000. The two of us are going to have 200,000. Let's make a life for our family. Let's be comfortable. Let's be happy. Not kuti iwe uri kufa to go in a impoverished area because you're trying to prove your manhood to me by saying I'm the provider. And it didn't know it doesn't work. If you are two people very intellectually aligned, you understand kuti what you both bring to the table is of value, and urume wako is not based on your wallet. Urume wako is based on your ability to manage and support the household. Murume anotarisa mukadzi wake oti, this woman actually she's clever and she's smart, and our children are going to be smart, and she brings this to the table and embraces it and is not threatened by a man. Ndiye murume watinoti murume akazvitemba. Ukaona murume anotarisa mukadzi abata mari ofira kuti akamweta mari yeye akunditonga. No, haana kuzvitemba. However, that said, if you're that type of man, anofila kuti your manhood runs in your wallet and you're being a man in the house is based on that, chena unotsvaga mukadzi waunoziva kuti chero zvadii, she will never be director of a company. Chero zvadii, hambofi akapromotwa, hambofi akaita an idea yekuinventa a solution to a global problem. Stay in your lane. Unotsvaga uye unoziva kuti uyu chero zvadii, I'll always be better than her. But kana wasangana nemukadzi wauzoti, look, she's clever, she's going places. Womtora and then wotanga kuthreatenwa nelife yake yaro. Nekuti ari kuenda kuinterview ari kuonekwa nevanhu, potential yake iri kuonekwa nemunhu wese but you. Wotanga kunetsana naye kuti since you started working, wagara pamba wachengeta. Don't. Because I think a relationship can work if two people have mutual respect for each other. Nyaya yekuti hanzi mukadzi anozodai kana bata, hapana mukadzi. To be honest with you, vakadzi, ukaona mukadzi anenge achipopota nemari yake achita noise, pane kune problem somewhere. Because when you're a woman, most of the time you are a homemaker. Wabata mari wainontenga ichiuti mbabenyu munake. Murume anoyachiwana ma 400, 8, 1,000 whatever thread count sheets achizvambarara. Ma-bedding zvinhu zvakanaka mba muchinhuhwirira ma-diffusers amusingambotengi because she's making everything comfortable for you. Ukaona akuti zvine zvangu akuviga akugara nekafund kake just in case wamusiya pane pamuri kushota. But we cannot live a life yekufunga kuti for as long as a woman is earning less than a man, life will be better. As long as you're the one doing all the bills, no, it doesn't work like that. You're completely married to the wrong person. You're married to the wrong person. Amusi compatible. Because kana muri compatible, that's not an issue. And intelligent and progressive and academic, not even intelligent. Some women are driven. Kune vakadzi vari driven. And I always say this, my father was a policeman. My mom was a homemaker. But my mom was driven. My mom vakatanga kudhara kuenda kutengesa madhoeri kuSouth Africa vachidzoka. And you know what my father used to do? And I don't know if I've ever said this. My father vaiti aidza isusu tese 3-5. We are 5. Mai vabva kuSouth Africa vagadzika marands pambeda because marands anga ane value in the 80s. Woti daidza tese vaipinda bedroom vobudisa vataura mai vangu vaipinda mulounge vasvika kuSouth Africa topiwa zvatapiwa zvinhu zvoiswa mumba grocery rauya. Mai vangu nabo vangopinda bedroom, mai vangu vobudisa marands vogadzika pambeda voverenga vodidi. After about an hour todaidzwa tese, taidaidzwa tese, uyai apa fugamai tofugama ndibatsireiwo kutenda mai venyu, onai mari yavauya navo emangena emasiziva tichiombera tese taiwombera. And then onzi mai venyu vauya nemari vagona stereki tese. Even baba vangu vachitoti ndibatsirei kutenda mai venyu, tovabatsira kutoombera takafugama tese 3-5 tivatenda because mai vaenda kuSouth Africa vauya nemari. Month end when my father came from work,
My father vaiora, my father vaiuya negrocery roiswa mumba, once baba wenyu ahora, zvinhu zvaitochinja. Even the way my mom cooked, the way things were when it was my father's payday, zvaitoratidza kuti baba vatambira mari. They had a mutual respect for each other's hustle. Apana pekuti my father vaitofara onai fridge yatengwa namai chest of freezer yenyu freezer yavatenga. She didn't do it all the time. Onai zvinhu zviri kuswa namai venyu vaifara. Because he understood and he was never threatened by what my mother did. There was a mutual respect. Saka nyaya dzekuti munhu anofanirwa kunzi hanzi ukaona mukadzi abata mari anodai no, unenge une the wrong partner. Unenge mutori not compatible. Because it comes to two people looking at each other. We want to raise our children. We're going to earn more. We're going to put them in private school. You're going to do this job. I'm going to do this job. So we can save like this. Muchitaurirana, muchiwirirana. Totenga mota iyi, wotenga iyi, ko zviri kufamba sei, mai vako varwara. And another thing, murume anogona kupindwa, anogona kurwara. At 45, murume anokuitira stroke. Provider anokuitira stroke. How is he going to cope? I'm not guarantee that you outlive us. Such that we must always be waiting around. Don't get me wrong, it works in some areas. I'm earning 200, you're earning 2,000. Of course, Maria Conde, in Maria Conde suite. But when it comes to a place where I'm earning 6,000, you're earning 6,000, why should my money be for my suites? How are we going to make our home? How are we going to work together? Usually, marry the right person. Be with the person who honor the world for what it is. This is not 1945. See the world for what it demands of our children, of us physically, of us mentally, and adjust. Muri open-minded. Ukarorwa nemurume anogara muna 1945 achingogara achicompare kuti my mother never went to work and my father. What I was telling you about my parents, that's 1980s. And my father was already appreciating the value of a woman bringing something in the house. But by now, he already knows. So as we move forward, we move in line with the current situation. You cannot be with a man at 1945. Hey, you got a passy, but I'm going to change it to Nemskana. There's a 1940, we are other days. Nowadays, we work together, we respect each other, we work together and respect each other. And if the situation allows, one of you can afford not to work, great. But it must be that way or else. Sweet. How undermining is that? There were all your years, you raised your daughter, work hard, you put her through university, only for a man to say to her, Maria Kondema Sweet. She's more than that. She's more than that. Be with the right person, move with the times, be open-minded, be progressive in your lifestyle. Don't just leave behind. She's applicable. That's all I can say for now. I don't know if I made sense. Yeah, you did. Thank you so much, Mambakas. Thank you so much. Yeah, it did make sense. Right. Rosin Dudzai Masha said, Ukanamka to control using money. It means somewhere she was oppressed. Now it's time to shine. Rosen say most men are intimidated by a woman's success, especially kana akamtora asina China. Shiva in the same Mambakas, both parties needs to pour into each other and provide the pay Mariani. Get to the how are you doing? Right. Sure, Love G say we are now living in a world which embraces both men and women to work together and get a better lifestyle. Mukoma Charo Chuck said school us varume Mambokadzi ipapo Shiva in the Mambokadzi ipapo Roslyn exactly speaker Mukoma Gwangu no problem. Mashi story no kurumani magwem whatever right. Regaiti techi panana chenda takadaro ndiana we patchi Mukoma Masibanda murise then say kuri Benford and declare Masibanda taura itinzo murise Masibanda maakufaro ero ndikumbota zvemujoro deo oda zvemujoro anomwanza tingaenda kufaro varume muno muuk vakawanda ndisipe zvako ndozodzoka ndokuskipa alright kule Benford mukomade wakurise madi are men supposed to be providers ndo chemo chatinacho nhasi ndiri kuinzwa nyaya
inini I think problem yatinoita ndeyekuti zvinhu zvinoda context yazvo. Pataitaura paya tichiti varume should be provided, takanga tine context yokuti we were hunters and gatherers. Saka zvakanga zvisingaiti kuti vakadzi vaende kunovhima, nokuti vakadzi vaisara nevana, varume ndo vaipiwa mapfumo nemiseve, votora imbwa voenda kunovhima. Ndo kuprovida kwainzi murume unofanira kuprovida uchiuya nako. Zvino isu tinongodzura context iyoyo toiti nemastructure atinawo nhasi ngazviapply. Inini ndinofanira kungoramba ndiri provider. Ndakateerera mukoma Pawo vachitaura, ndandisisa kunzwa kuvira. That's not applicable in today's world, people. Situation edu achinja. We are no longer hunters and gatherers. Akuchira zvokuti why murume should be the provider. Nonsense idzodzo dzakatopfuura. Even ukatora Bible chaimo zvaiva necontext yazvakanga zvinazvo patime yacho iyoyo. Ndosaka mainzwa wana Pauro vanga vachiti madzimai hapana kusimuka achiparidza pane varume. Zvaiva necontext yazvo. Muse mubhaibheri iroro rinonzwa ritaura zvokunzi maslaves anobatwa so zvikazodii. Zvaiva necontext yazvo. Hatingazviapplyiko zvino toti bhaibheri rakati maslaves itai maslaves mobata zvakanaka modi. If you enslave somebody in this context, it does not work, you go to jail. Saka tikasaziva izvozvo kuti zvachinja tinorasika. Last time makambondibvunza mukomadhewa kuti mari yomukadzi munoidya here, ndikaiti ndeyangu ndinoidya mari iyoyo. I like what Mambokadzi was saying, and that should be the approach yatinofanira kunge tinayo. It's a family, we are now a family. Yatinoshandisa ma-strength umwe neumwe uri mumhuri yedu, tiri vaviri mukadzi nemurume. Mukadzi une ma-strength ake, which could be bringing more financial power to the family. Saka kana mukadzi wanga auya nemari yakawanda, ini ndiine shoma, tinoiunganidza ndeyedu, then we budget that man together, todividana kuti iwe ini yangu yedoro ndeyeyo yandisingabvunzwi, imi mai mwana yenyu ndeiyi yamunoitawo zvamunoita mukatenga mapoto enyu hatibvunzi. The rest we use this to our family. That's how we should operate. I think kana muri a family iri united. Ndanzwa vamwe vachiti kwai kana ndine Mambokadzi vanga vachiti ndikaunza 200 iwe ukaunza 6,000. Inini the way I operate in my family, whether waunza 200 ini ndaunza 6,000, we put it together. Then we say to divide mari yedu 6,200, say inde mabhiri ana echikoro iyo ndechakati. If my wife kana aine ma-strength ekubhajeta nekutenga zvinhu ndomisa pa-forefront, I cannot continue to say kuti inini murume ndini the head of the family when I know kuti ndine weakness yezvakati, and I have my weakness in that aspect. So I will put my wife in the forefront. Yezvati kuda kuita zvandoziva zvaane ma-strength ake. Inini kwandine ma-strength anguwo, I capitalize on that, ndoendawo pamberi. So we should look at marriage in this day and age as when I say in equal partnership, ndinoda kuti tishandise ma strength between the two of us so that we strengthen in family. So this talk yokuti men should be the provider, inini kwandiri it does not make sense in our context today. It gives unnecessary pressure on men, and the end result, as a result of that, you see kuti it devalues the role yevakadzi. Vakadzi votanga kutarisirwa unnecessarily, vakadzi vanotarisirwa pasi. So we need to start to be Panama echoes. May I don't say hold on. I added this one unmute. Mary Aripa mute.
Mukoma gwangu ari pamute. Andiclare ari pamute. Masibando ari pamute. Malhio ari pamute. Sandra, Sandy, can you come out utarise ma settings ako mic yako, because your video yaka cancel, so I cannot add you. Come out, Sandra, and check your volume. Then you come back. I cannot add you because your video aina thing. Right. Shumba, sorry, Shumba, Zoga in the kick out by mistake. Zoga Shumba. Tara in Sokol Benford. Oh, and the kicker Shumba out. Shumba Zoga, sorry. I think I cannot emphasize enough the fact yokuti context yatiri kutaura nyaya is very, very important. Munoza, if you look at our culture, I think in the few weeks, mind, for example, pane tsika yainzi vakaita mapatya one wacho waiurawa. People vanokuzvikriticize izvozvo zvaiva necontext yazvaitirwa, because zvaipa burden. Mukadzi, role yomukadzi was to look after vana vasara achiita mabasa pamba, akabereka umwe mwana kumusana. Saka kana vakaita two havana chaachaita munhu yeye, ende vakaona kuti hatichakwanisi kudini kuvasapota, ende vese vaizongofa because hapana production iripo, so vaifane kwashoka nechi. So they realize kuti if you kill the other one, mukasiya one unosurvive uyo wasara, because mai vachamubereka kusana vachiita mabasa vanofanira kuita to take care of the rest of the family, while the man is out there hunting, vachiuya vachiprovide nenyama. Saka zvaishandika. So zvaiva necontext yazvo. Now the problem yatinoita ndezvekuti when it suits us, taakutora zvinhu zvine macontext akudhara toyakuzviapply panapa kuti as a man you should provide, inini mari yangu I should be able to do whatever I want nayo, iwe yako murume ndiyo inoshanda panapa. It should not be like that in this day and age. People, we should work as a family, put our zviwanikwa zvedu zvatawana semhuri, we put it together, toita the best out of it. Zvakataurwa namurandakadzi zviya namambokadzi kuti kana tienda kuholiday yokwamberi, iwe yako mari yoga haikwani, tikaicombine we can go and enjoy the best of the world. Katida kuvaka imba, tika mortgage, tika chi, we can get the best out of this world by combining our resources together. I think that's, in as far as I'm concerned, that is the approach that we should take in today's marriage setup, given our context. Murume kana kuti mukadzi separately, that should be, we should stop that. And apedza mukomadewa. Thank you so much, Kule. Thank you so much. Thank you so much. Msande kure. Right, Sandy. Dzoka futika. Sandy, tarisa voice yako pa mic yako not up and down here, because your video yaka cancelwa like this. Kana cancelwa, I cannot. I NDP access to aid you. Saka ita restart your phone. Udzoke futi ne link. Kana kuti ndinyorere ku thing ku app ku Kambudzi. Ndikutumire link. Kandi dzoka futi ne link. Wabuda futi udzoke futi restart. Otherwise zvinoita. Right, I've kicked this in. Shumba murisei. Tikumorisei tipe Andiclare then Shumba. Shumba makadi. Musha kule murisei. Bobo abada vadaro muzaya. Right, Andiclare murisei. Muzukuru wangu nekuchinja manamba. Shumba unombozviti neoreka ayo chandinetsa uyo. Siripo makadishe. Aiwa handisiri ini. Handisina oreka ini. Kutamba zvangu. Right. Are men supposed to be providers? That's our discussion for tonight. Like I said, on Friday, sorry, Andiclare, one second. On Friday, we are going to discuss about COS. We have got a letter from somebody who came, the two of them, recently with the COSs, and a friend, the friend he knew, with a friend angered by my ARVs and whatever. My health wasn't okay. But when they came together, the friend left all the medication behind home. Achifunga kuti ahabvumudzi kupinda nematablets ake here, and she didn't disclose kuna employer.
Saka akashanda, I can't remember, I'll check the letter. Akashanda a few days, then she went kaput. I think I got a sepsis or whatever the case might be. Then she passed on. Saka angastashanda. So a friend, family members of the body have to go back to Zimbabwe. Apa hana insurance, hana anything, what have you. Saka on Friday we're gonna talk more about CUS's expectations, things what they're going through, whatever. And I hope kuti we are going to have maybe masiwe sacho akauya it'll be gonna be broad talk about the challenges they are facing, kushare my shifts, what they expect, kana wasenza hours, all that kind of stuff. Pamwe tine knowledge yema work ethics acho kuti zvinofamba sei muindustry iyi, kana uchiita domsary, kana uchiita live in, kana kana uri pa start to finish, kana uri pe call. So we're gonna try and break down. Takamboita breakdown under one, but you know how it is kuti vamwe vacho vanowanda, but when things are like this now, vanotanga kuchema toda kudai. So vamwe vakauya mari dzavakaenda nadzo dzacho ma200 ma1000 angaina apera, they are now struggling to find food or to buy food or whatever. So some of the things that we are going to talk about, right? And Andikle Madi. Ndati hagu minduro yatopiwa kudhara kuti whether or not men are supposed to be providers. And then I think one of the things that we need to ndichidaira zvinoenderana nezvanga zvitaurwa ndafarira zvataurwa namukoma Benford, ndafarira zvataurwa nevanhu vakati wandei namabokadzi as well. I think it's very important if we go back even ndakaona makati, does the 50-50 rule apply? I don't know who came up with that 50-50 concept, because there is no equilibrium in things as much as we want to see it. But that aspect of species mutually benefiting each other and having a mutual understanding, symbiosis. That is the nature of the jungle. Tikada kudzokera pacontext yakudhara nezvaiitika kudhara tinotorasika, and it's unfortunate that somehow example yapiwa namambokadzi achipa example yamai vake. In our Zimbabwean context, mukadzi aigara kumba, kana kuti mukadzi aimira zvakadaro, kana kungoshanda mumba zvaita kunge asiri kuita basa. But to be a housewife at that point in time was a job. And if we want to go to the basic of calculating it, kuti, is that woman not a provider by being a housewife? It will seem like the man is the dominant in providing. Asipanga pane mutual understanding of roles and provision of the family, whether it be seen as finances or it be seen as the work that they do towards supporting the family. And then dio iri kutotipa dambudziko, we have a crisis. And crisis yoyo, my concern is that if we do not transition away or transition smoothly, we are going to lose a lot of men through depression, through realizing kuti, through them perceiving themselves as no longer of value. Tine crisis because pane zvinhu zviri kuitika tichida, or naturally as the world is trying to correct things even in the Western society, ma laws and rules ari kuuya favors women and children, but ane kaari kusiya in supporting the boy child. So in terms of provider and provision and the change in dynamics, zviri kureva kuti pane ka equilibrium kachaitika in terms of roles, in terms of work. Mambokadzi talked of women that are intelligent in all spheres, in terms of being goal driven, in terms of
doing all sorts of working capacities. And izvozvo zvikaunza kamwe ka-equilibrium kari kuitika ka, you would find kuti men will be dismasculined if they hold on principle yokuti a provider. And mind you, there is a difference between provider and a head of the house. We are talking about provision in terms of what roles and capacity. But if we hold on to principles, we are going to find demasculined men. And it's very difficult to try and have a relationship with a man that is demasculined. Because whatever you do, or even if you try and support this man, he is already demasculined. He is trying to impose his authority, and which means that he will undermine the woman because anofunga kuti haafunge. And kanachimpa idea iri right. So we are at a serious crisis where we need to actually now change the narrative. Yes, zvatinodzidzisa vanakomana vedu, change the narrative of what men are talking about kuma men's conference. To say, way, if we do not evolve, we are going to be an extinct species. You are going to join the rhinos. And we will bury you before you even reach your graves. And you're going to die of mental health. You're going to die because as we speak now, whether you like it or not, and we know this, there is nothing much that is in your favor if you hold on to those principles. So if you want to retain your ego and move forward with the current times, yes, we can hold on to certain ideologies, zerora, zequita say, but no kuti equilibrium of provision can be 70-30, it's okay. 70 ari mukadzi, 30% iri nova kwauri. And you can mutually run that house. You can still remain in your role as a man, being respected, and you will find happiness. But now iwewe yosemurume ukada kuita hold on to the aspect of provision when you are at 30% with a woman who is a 70%, that you will run low on oil. Iwo chida kusvika kwazvimba hausvike unogumira hautosviki kana monotone. You all the elements, all the I don't even need to go to research and evidence. Please, men, I'm begging you, more so Zimbabwean men, you are dying holding on to those principles. We are struggling with some men that are dying, even a transition yekubva kuZimbabwe kuya ku-UK, because you are dying on the principle of holding on to the fallacy that the forefathers were giving you, in the notion that you will also make your own you will have your own metacognitive abilities to realize, okay, this intelligence has been handed over to me, but let me think about my own thinking and intelligence. Does this apply to me at this time and point whereby we both need to come to the table? Mukasadar, I don't know how to save you men. I wish I could tell you, Kuti, let go of whatever you think is provision. Let go of that. You have intelligent Zimbabwean women, or even of other races, that love you, that want to turn you into kings. But you hold on you are holding on to a meaningless thing. If you start letting go, zvataurwa namukoma Benford kuti ye mudzimai wangu ndinoidya, idyai mari dzemadzimai aya.
handisi kuti vadye but kuti idyai mari dzavo muchifara kuti ndakamubvisira rora ndikamurora ndikamuda. This woman is intelligent. Hold on. Mati? Taurai. Okay. Andabva ndakanganisika kufunga mukona mukoma elder mandikanganisa kufunga. No, ndaroti munhu hold on ari kufoni kuno kwanga afona, sorry, taurai. Tandi kuti idyai mari dzemadzimai ayo wakabvisira roro wakabvisa mari idyai. Mune mufaro with no remorse kutoti shamwari tiri kuenda kupi tiri kuzoidya mari yako, and make yourself be at peace. If there is anything that a man needs is to be at peace, because the way we think women, we are engineered differently, and you know this is a fact. So if you cannot give yourself peace, how do you expect a woman who is running at 120 kilometers per hour faster than you in thinking to give you peace? Because she's already saying, "Kutiwo, you're not giving, you're expecting to do it all. Mutita yako pocket money," and she's like, "But I can help you. We can move at a faster pace." It's about bringing all those strengths and realizing, okay, where are the areas of development in myself as an individual? Where are the areas of development in my partner? And working with that. And iwayo my ideologies mukama visa, you will find that we won't even need to marry outside our own, or kufungirana kuti varume vekumba havaiti kana kuti vakadzi vekumba havaiti, because there will be that respect for each other. There will be realizing kuti actually it is not an aspect of provision. It is an aspect of munhu uyu ndomuda sezvaari. Nekuti there is a lot that is placed on that. We need to move away from that culture yekuti munhu anei, and see a person for other aspects and values that they bring to the table. Because vana vachashaya vanhu vanorora, because all they are looking at are the financial provisions, but there is more to a person. We know kuti there are people that have not made it yet, but given the opportunity and capacity, they will. So why not go for someone who has opportunity and capacity than to go for a rich idiot, that person who has no moral compass, and each other say Mario yo ichaparar. So we need to find ways of understanding. Would you rather be with someone and not the provider because they seemingly position themselves in such a space, but it's just a fallacy? I think I've said it before. Shumba, and from the Vayera Shumba, if you know the Lion Kingdom, it is the woman that hunts. And when it hunts so majestically with the intention that when it brings a beast to home, it is its desire that the male lion will eat first, and it will ensure that its cubs are fed. Hazvina kana pikisano, hazvina kana chii. It happens so beautifully because it is the nature of the jungle. Kana pasvikawo padzimwe nyaya dzekuti the pride needs to be defended, what happens? Shumba inosumuka yoita basa rayo, yorwa nedzimwe rume, yoona kuti, and the equilibrium and the symbiosis of the Lion Kingdom is at peace because there is an understanding of roles. Saka zvekuti shumbakadzi ndiyo yazovhima ikaunza chikafu, no one questions that because it is understood. Everybody knows that, and inotoziva kuti ndikasavhima, ndikasauya nechikafu chakakwana, mwana anokwanisa kudyiwa. So it knows where it stands and how to provide
in line with what is needed for the pride. So, in the same manner, we need to understand the symbiosis of the relationship that a relationship has. But kana yava parasitic, there is a problem. Munhu uyu ari kungouya kuzomora chete. We have women ari kana kuti if it's just just a relationship, hey Maria we've that's very parasitic, and it's no longer zvinonyadzisa. Every time a woman is asking for money, I need money for my nails, or I need money to go out, kunzi saka tionana rini, I don't know, ndakabroka. That is parasitic, that is unhealthy. Azvidiwe zvinosemesa, it doesn't show integrity, and we need to do away with that, sisters. You make a man sweat to even see you. There are other ways to play hard to get. It doesn't have to be about money. There are other ways that you show your value. Yokuti, even without saying that, this woman is an expensive woman. Not expensive in finances, but in your reasoning, in your intellectual capacity. Ndosaka vamwe venyu muchinyengwa nemari because you deserve to be defined by money. When others vanonyengwa kubva mupfungwa, vagonyengwa in terms of other spheres of capacity because they position themselves as worthy. So that aspect of someone achikunyenga as a provider is not, does not have a basis. You are able to see other things in them. Okay, this person reasons. Okay, when they are looking out for what is important to me, they just don't go for roses. They know that this is what I like, because they have been listening to me. They understand where I'm going. They understand my vision. As you can go to go movie, my way, let's go on, week to week. There's no aspect of understanding what are your provision. In the same manner, vice versa. What are you understanding about this man, his vision, his goals, his ambitions, his taste, where he's going? So the woman who essentially understands the aspects of provision, so inini kukumbirawo kuti tisaurayane, more so for the male species, because I know that the favors are not in your interest. Musafe zvisunungure. Ndinokumbirawo kuti muzvisunungure. Muchafa depression, and you know this. Depression is the number one killer. All the other physical ailments are kuyai. Let go of the past. Let go of ideologies. Farai. How can I save my Zimbabwean man? Please, 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 Jisunungure. Ndapedza hangu deo. And this symbiosis msadimenda ndrozo muzodzoka zvinhu, don't go far. All right. As much as you want to save Zimbabwean men, andidika? I'm happy kuti matidya mari, right? Kudya mari yevakadzi, Zimbabwean men tinoda, andidika? But mashoko anozobuda after wadya mari yacho, it's not about ego or masculinity, no. Mashoko anozotaurwa yamanje yake ndo ari kuita kuti more Zimbabwean men suffer the way you're saying, mental health, depression, suicide, all this kind of stuff. And for us to get out of that fear or whatever most Zimbabwean men will go through, to know that there are some women who are willing to love us for who we are, who are willing to provide, and they don't care about how much they spoil on you, it's because of the past experience that most Zimbabwean men have gone through, which makes us always think or feel intimidated when you see a woman earning more than you do
because at the back of your head or your mind, urungoti ndichatuka. But otherwise, this woman is Mambokadzi who has got good intentions. Like yourself with good intentions, but because of the past experience that you have experienced now, you just think every woman is the same. And I'm quite happy with it. We need help on this. As much as we try to call out for men's conferences, right? Most men, Zimbabwean men, this is the problem that most Zimbabwean men have. Avadi open up to speak to the problems that they are facing. Mano, they want to die with it. They can't. That's what I'm trying to get some from UK. My social groups akawanda mu UK of women. And mukatarisa vanonda holidays. Wakawanda wari in groups are women. Mukatarisa vanoorganize party, they are women. Not men, they are not there. Men, they are there. But ukarati guys, let's do this as men. Unono 1 2 3 pana panogata domana ndati ite men's conference, let's go out as men. Vanoko mabana pandimu koma gbangu neni maybe na givi 2 3 people, the rest they don't. But when I go out there magitaro, now what surprises me, ndikuona most varume coming to me, mudhara tenge tiri kuzvetekateerera hatikwanisi kudzigachitaura, but you're doing a good job, you're doing a good job. So I'm hoping to see the more, like you guys are saying, Mambokadzi, yourself, everyone is saying, zvirikupa more insight to men to change this narrative, to change this ideology, kufunga kuti we are of less important, to change thing yekufunga kuti vakadzi they are out there to belittle us or to be mean or to be selfish. No, there are good women out there who wants us. But Friday quickly the same way yekuti vanhu vakaenda maCOS acho, remember takamboita topic in under one and the other people vachitanga kutoyachivabatsira, but you only find kuti only 2 3 or none of them even bothered to come. But vasina kuya kudaro, my phone day in day out every day it rings with people who maCOS are in UK. They had a problem. How do you go about this? And that's what I saw. You help them, you talk to them. At the end of the day again, so Friday, we've got a topic that we are going to discuss, which is going to batter all the areas COS. But anyway, it's a story himself, right? Right. Right. Mashumba murisei. Shumba murisei. Musha kule murisei. Mush. Topic iri kuti, are men supposed to be providers? Varume vanofanira kuva ruwere vanongoita chip in vachiprovider vakadzi zvenyu dzenyu muchingoti iyi ndeyangu, iyi yangu ndeyangu, inini shumbakadzi, iyi murume aiwa iwoita. Is that so? We are both providers. Okay. Because marriage is an empty basket that need 2 people to fill in before we started to take. Kind of Shumba taurai. Oh, Shumba ve unazonaita. Shumba ve vanenge vadona. Right guys, ndikumirira Shumba vanenge vadona. Ndaisa thing for those who want to support Mambokadzi's birthday. So adipa my bank details are up. Angoti isa ako £2 yako. Pa £2 yako it's gonna go a long way. Arada kuita she's going to buy tea and cakes for the elder people at an old home people's home Kublawayo on Thursday. So those who want to contribute, I'm going to £2 for your birthday present. Good happy birthday. Your money goes on Parawitra, the elder people Kublawayo, 65 of them. Aragwatra tea and cake Muswe Thursday. So if you want, those are the bank details for Mambokadzi. Don't put it to me. Just put Mambokadzi. You put your reference Mambokadzi birthday. My £2, my £5, whichever you want to do. Then here Thursday, Otengera 65 elderly people, Varublawayo, my cakes and tea. Muripe Shumba. Ina ndiripo. Okay. All right. You mentioned later already. Then they are gonna call our phone. Okay. Handinazonzwa zvachitaurwa nevamwe, but yeah. Izvo kuti 50-50 chichi inini hazvimbondibate musha.
zvokuti ndinganzi unless ndiri zvinenge zvazombosvika inozombosvika sei pakuti 50-50 tichitaura kuti 50-50 kuti rent 50-50 here kana kuti because I don't get it. And then in my mind kana muri husband and wife or muchigara mese handiti kunoku kwane too many vanhu vanogara vese but vasiri vachiti dewa is my partner asi asina kuroora vachingogara vese. So handizi kuti formula yacho inenge ichinyatsokudiwa apa iformula yakaita sei, but at the end of the day panoda kuti vanhu mutaurirane, talk to each other, bvunzanai. I think mere ambozvitaura hake kuti a lot of times takuti tinoita zvinhu zviri superficial, hatinyatsobvunzana kuti nai unombofungei nenyaya yekuti kana kuti tiite mortgage kana kungobvunza in general kuti what do you think about my mortgage, kana kuti what do you think about mari, how do you handle money, investments. Unozongonzwa kana kuti munhu achingotaura zvekuti mashares angu paDDC ndine mashares 200 kugwangu show ndine 500 mashares. Unenge uchinyatsosheya kuti saka zvatiri tese munomba wanga uri kumbotenga pacho wanga uchidiko kungondiudzawo. Ndipo unobva watanga kuona kuti no, we are not communicating. Munhu ari kuita zvake nemari yake uye achiita zvake nemari yake, ende kangotanga ngonzi yangu yako patoo neproblem. Mukoma gwangu zvavari kutaura kuti varume siyanai nemari dzevakadzi, yeah, ipapo apa I stand on the fence in the sense yekuti handida hangu kunyepa. Vakadzi so tinozombotaura mumitauro yekuti unodemba underwear yacho yawakatengerwa iwe, unenge uchaibvisa kuiti chapfeka hako mapende ako ndifambe ndisina because I know handiti. Then vakadziwo futi sometimes when you do have money and a little bit more money, tine kakupfuriridza kaunozomboita kekuzongoti dewa ndakakati rent ona landlord vakatumira futi imwe message ndazobhadhara. Indaitombozviitawo izvozvizvo because yanga iripo mari yacho manyawi iwayo. But ndakazombonzi umwe musi manje I think ndakazviita ka4 mwedzi yakatedzana ndibva ndaudza tete vangu ndikati tete munhu asi kubhadhara rent chikanzi mari yacho iri kuenda kunga handitombozive. Zvikanzi saka ari kubhadhara ndiani? Ndikati ndini. Zvikanzi how? Ndikati unongoona kama message ako uya ndobva ndangobhadhara. Vakati iwo handi wakazviita mwedzi wekutanga? Ndobva akudzosera. Ndikati wakati mari yacho ndazongodidi ndibva ndakanganwa nezvazvo. Kanzi wechitu ndikabva ndangobhadhara. Zvikanzi ndiwe wakaita take off handiti wega, hana kukukumbira, hana kumbokusuma kuti wamboonawo message yalandlord iri, ndiwe wakangodecide kuti I have the money ndobva wabhadhara. Saka watomudzidzisa kuti I can do it if you don't. Uchaona kuti pamuchasvika paschool fees chaipo achangotadhiridhali futi iwe wobhadhara. Ndikatoona zveshuwawo patakasvika pafees shanga yangotenga mukana. Ndikatoona kuti then we had to sit down. Ndikati aiwasha iwo zviri kumbofamba sei, mari inozouya okay kana yanonoka kana yazouya kwacho, but then chindidzosera kamari yangu, then ndo panozotanga kunetsana ikoko kunongedzerana kuti yangu mari. Ipapo manje unenge wakuzotaura manje kuti chichi ndikazobhadhara rent ndindatobaba panapa chi. But then once muse mukangoita the first thing iwo kanopfuriridza ukanoita chimwe chinhu woda kuzodzoka uchiti mari yangu yatoo problem, because already iye anogona kuzokudza kuti okay kubva tichiroorana ndakabhadhara rendi kubva musi watakaroorana kusvika 4 months ago. Saka ndofanirwa here kuti tizoidzosa yese tocalculate toti divided by ndozvatiri kuita. That's how conversations end up like that, because munenge zvinoda kugara pasi and talk to each other before matombopinda mumba. For people my age I think it's possible. Handizi yangu vechidiki ndichambonyatsoziva inokuti kana vanhu muchiri kutanga kudanana inenge iri pisa nyange munhu akakudza kuti garai pasi mutaurirana, unenge uchitoona kunge vari kukunonokerai. Pamune muchirairwa paya kuti sit down talk to each other, unenge uchiona kunge vanadhiwa vanotaurisa
ukaenda kwasekuru dzewe unenge uchingorairwa. Hapana chaanenge achimbodzwa munhu anenge achinzwa chiuno chichipisa kuti dai ndachigara nemukadzi wangu. Mukadzi wachida kurairwawo nevanomuraira, hapana chine chinzwikwa ipapo, anenge ari kunzwa kuti akomana ndanonokerwa nekuenda kumurume. So if you sit down and talk about it, vamwe vanotaura zvemajoint accounts, I've seen it work for some people, I've seen it not work for some people. We have seen women wekuti anenge akagara kumba even aine madegree 200 asi anenge akaenda kuchikora akanoita masters yake akadzoka ushaya kuti saka ari kushande anenge angogara zvakachengetwa zvake zvakanakisisawo fana. Hapana anomuti ndazokutengera chakati kana kuti musi wakaburana uzonzi bvisa bhurara ndakakutengera. Hakuna zvakadaro. Musi waanongoito $2 otenga chingu inogona kuita nyaya. So asi inini ari wangu hangu murume aiwa ngaaprovide zvake ko zvakashati anoprovide. Inini whatever else needs to be done, we can do it together. Tikagara pasi tikataurana kuti rent this tozvifambisa sei, then we agree. Indenge chizongoda hangu kuspoiliwa. Even uchizoti ndine mari muaccount mangu asi ukangondigirawo ka something ingondispoila also usadedi. That's not bad. That's not bad. But zvekukaundirana kuti kandazofungawo kuti hadi wanda kubhadharira masaji emusoro marasta ako achichi enda kusaluni ndaita soso. Musi watoburana tozoti futi ndakakuendesa ndinokugadzirira musoro. It's not nice. That's not nice. I think that's not okay. If kana munambobvumirana then haikona kuzonongedzera zvinhu. Mana masofa ndeangu, TV ndeyangu, mune makuitira zvinhu zvisina kukwana. Hadzichatotambidza moto ipapo. So yeah, you can do joint accounts. I don't know. But I think the men should provide. Asi kana zvaitawo sezvine kuti atadza kuprovide, then communicate. Garai pasi motaurirana. Tisha uruzoti izvezvi ndikuenda kuchikoro saka I don't have money. Ndikatambira ipa ndikadai ka haikwani rent. So let us rearrange. Toita rearrange our finances together. Iwo uchitozoti ndine mari yakati ndizoti une mari yakati zvichingofamba zvakadaro. Though madzimai tinoda futi kamwe kaya kekuisa pasi pepiro kaya kana namai vedu vangori nayo. Yekuti ukandovaona kumusha chaiko. Kana wakubuda unovatambidza kamwe kakasungirwa mudhuku. Kasiri kuzika mwana mudhara akawanyatsovatambidza munhu aripo. Kana wapa moto wobva watambidza mudhara kana $10 kuti mudhara munotenga munotenga bhiya. Handi unoona kasina kuonekwa namhomsi. So I think tumwe tunhu twokuti tinenge tichingotuita ka but usingazofungi repercussions of some of those things kuti ukaita ka secret stash nyaya dzacho communication is the best. Muchitongotanga chaiko muwirirana. And I've also seen people, for your own information, vanoita 50-50 iyoyo dhewaka asi mbamawo zvichitofaya zvakadaro. Vachitongotambira anenge vachitongozoti tiri kuisa mujoint account, rent yangu, mvura yangu, magetsi angu, zvese anenge achiziva amount ongonokanda kujoint account. Whoever achazoita mapayments from there imwe nyaya, but umwe neumwe anenge achiisa into that pot. Saka inenge ichingoita kunge 50-50. Kana ichinge yapera iyoyo vochitaurirana kuti ndichimbondipoka because ndazodai kana ndazodai. Zvichifaya. So it depends on what you believe. Kana warorwa wako nagwangu unenge wagarika kwangu achiramba kuti handi ndinokutengerai nini zvokuti tasvika kushopi waona kubhadhara imbomira. Unenge wamuwana wako ari kuda kukubhadhara ari kuda kuita zvese. Ukamuwana wekuti anoti ngatibatsiranei ndizvozvo. Kana uchimuda akadaro ndizvozvo. Get to know your person, understand your needs. Nekuzoti kumba kwedu zvakamira sei. Chimwe chinhu chinonetsa kukombeya. Kuti vedu amai gwangu havamboende kubasa mufunge paScotland apa. Vanenge vakangogara vachifara zvavo. Vachiitirwa zvese. Inini pano ndindoita zvese ona pa next door apa ona vakagara vari kunakirwa. Inini pano ndindoita zvese wakagara. Izvozvo kukombeya it's not good. Have your own solution in your own house. Rega ndimbomwa mvura zvangu.
Thanks, Mashumba. Thank you so much. Right, guys, I'm looking for somebody and my instant locks. You can my instant locks. Ipap. Please get in touch, neniga ASAP. Right. Mashumba Madzoga ndipindi. Koni ndipindi. Ndimbotaura. Ndaona 2 minutes. Okay. All right, maybe ndopinda next time boss ndoshat. All right. Bye bye. Hey, all right. Danda kuti ndi. Maliwa. Ma, danda ndati vachitaura Mashumba vativa. All right. Ask Mashumba taura quickly. All right. Yanga siri 10 yangu ere. Taura yenyu taura. Ndogona uzopinda next time. Aiwa taura. Tingotaura izvi nai. All right, no problem. Kuroorwana gwangu kunogona kuita sokunge kwakanaka. Uchitengerwa zvese uchinzi wewe gara apa inini ndinokuitira zvese. Uchiti aiwa inini ndinoitei baba vanoita zvese. Woita tuana twako 2 3 baba ndo anoita zvese vakagara. Musi unobuda gwangu achienda kubasa because life is unpredictable. Musi anobuda baba vachienda kubasa vakasadzoka kumba wakazouya mapurisa afona zvichinzi uyai munongedze kuti wenyu murume ndeupapo. Atsikiwa nemota. Ndopo unoona kuti mahwana atanga. Apa iwewe unombobvira waziva kuti kuprovide kunoitwa sei. Everything was coming on a silver platter. Apa wasirwa vana 5. Baba ndo vaiita zvese iwongongogara uchiti ini ndiri kuchengetwa ini. Uye aikuchengeta uya the moment paanongobvutwa, because the future is unpredictable. Life is also unpredictable. For the fact that we are together, it does not mean that we remain together. There is another day we are going to separate, and that day no one is aware. Saka iwewe kana trust yako iwewe wakazembera papfudzira gwangu, musi waachabvutwa uchasara wakazembera pai, uchazodii? Upenyu huchakumirira sei? Uye uchazvigamuchira sei? Zvichakubata uchaita move on sei? Upenyu hwevana huchange huri sei? Hauna kutrenwa kuti uve providing in case if anything chikaitika uri spare wheel whereby vana havazopererwe zvokudaro. Wanga wakadzidziswa kuzendamira, robha rangobviswa rawanga wakazendamira riye. Munombopagaya here ipapo kuti panozodii? Tochitangira ipapo. Zvinoita sokunge kudiwa, zvinoita sokunge zvakanaka, zvinoita sokunge zvinoyemurika, asi zvine madisadvantage. Everything have got advantages and disadvantage. Vana vachiri vadiki, vachiri kuenda kuchikoro. Pawanga wakazendemera paye, pobva pabvutwa, uchazodii? Uyo mubvunzo uyu. Right, tochitaura nauye marriage. Marriage is an empty box that need 2 people to cooperate, to fill in before they start to withdraw. And the purpose of this box is for the benefit of the family which they are building, is for the inheritance of their family which they are building. Not now, but maybe in future. That joint account yabakutaurwa is very important when it comes to marriage. And vanhu vaviri, baba namai vese vachishanda, murume ukava murume unodzidzisa mukadzi wako kuti enda kuchikoro shamwari, itaka kosi shamwari, ndikutengere mushini here, umbodzidzira kuzokusona, umbopota uchibata 1 2. Unenge uchimugonera because ramangwana harizikanwe. Muri yatiri kugadzira iyi inoda muriritiri, ende mangwana hatizivi kuti achanga aripo ndini here kana kuti achanga asipo ndiwe. For the fact that we are together, it does not give us guarantee that we will stay together. Only one day we are going to separate, and that day is unpredictable. So, yekuti tibatsirane iyi yakakosha, ine zvaikakoshera. Because tine mhuri, uye haisi mhuri chete. Besides these children we are having, you also have life.
Iwe unombobvira wabhodzidziswa kushanda waingoitirwa zvese, vana vaive vakura vakuzviitirawo mabasa, ndo vaingoshandirwa nababa, baba vaive havachisipo. Vana vati dzvangu vese vakuita mhuri dzavo, hapana kana achacheuka. Iwe muchembere waingoziva kungoitirwa. Wako upenyu muchembere huchange hwakazodii? Hautozivi kana kuzvitsvagira kuti uzviriritire iwe pachako waiitirwa nababa, baba vaya hapachina. Wako upenyu uchazodii? Saka ipapo ngatizvitarisire kuti kana uchishanda hausi kuitira someone, uri kuzviitira iwe pachako. The benefits will also come to you. You are helping each other for the kids, and also you are helping yourself, because you don't know your future, you don't know your tomorrow, and you cannot give a guarantee yekuti vana ivava vantu vachandichengeta. Vangani ari kuchengetwa nevana, vangani chembere dziri kutambura kumushoko, asi vakazvara vana 9. Vese vana ivava hapana kana 1 anocheuka vabereki. Ukaona wadzokerwa kuchengetwa nevana, waitawo rombo rakanaka, asi havasi vese. Kune vanhu vane vana kumusha uku vari kutambura vana ivavo havatobvuzvi. Apo sekuru vakafa, muchembere vavo vanotota kunzwirwa tsitsi nedunhu kuti vadye. Why zvichidaro? Nenhau yekuti vanga vakadzidziswa kuitirwa. Havana kumbobvira vapiwa mukana wokuti vagonewo kuzvimiririra, kuti vagonewo kuzozvisunungura kana nguva iyoyo yasvika, nokuti nguva iyoyo inokwana, and it's unpredictable. It might not be today or tomorrow, but it will arrive any day, any time, and no one will escape that. Uchazodii kana nguva iyoyo yasvika? Vana uchazodii? Iwewe wacho uchazodii? Kana tisina kudzidzisana kuti munhukadzi ngaasimukewo uye adzidze kuparticipata mukureiza vana ava, mukuita maprojects ava, tinge tiri pamwe chete zvokuti kana paunosiiwa hazviite zvinyowani, zvinhu zvamangogara muchiita, you are just continuing. I think that is my view. Thank you so much, Mashumba. Thank you so much. Malgiwa ya madzoga here. Okay. Malgiwa was Konuri say. Ndakupa mkana, hold on. Right. Kono, hold on. Malgiwa ya wasatsuka. Right. Kola ripa phone. Taura dinzwi. I just want to thank Mambukazi and to Motindisotaura something. Namwacha dombo chakati. All right. The first thing is ichadendida kuyedzedza vanhu kuti pane zvataurwa namambokadzi zvekuti you can have an intelligent girl child anozokwanisa kuzoita some big things for the family. Ndakamboya panapa last time yatataura nyaya yerore ndichitaura kuti inini ndandina baba Jumba Musango kwangu ane mari dzavo waindinyima fees. You know, I was his most intelligent child, but ndindainyanya kuchemedzerwa fees at the beginning of every term. That was the first thing chandaitaura. And then panyaya dzekuzoti ma 50-50 apa. Saka fambe tazoenda takuningira. Handina kuuya pano nema-solutions nema-opinions, ndauya nenyaya kuti mumbonzwawo zvatinozombosanganawo nazvo muupenyu. Kunyanya vanga vachinzi vaende kuPhilippines vaive kunosangana nema-African American murenboku dzenyaya. So I think vangangorimember kuti last time yacho pandakataura story first husband yangu yandakaroorwa naye, ndakatotaura ndikati ndakaramba kubhadharirwa pfuma naye, and one of the reasons was iye anga ari kuenda kuchikoro patakaroorana. In fact akatanga kuenda kuchikoro taroorana. Saka ndikamuti ndakatomti tanga kuenda iwewo kuchikoro, then kana wazopedza tozochinjana ndozoenda inini. And the reason for that was because in India plan yangu in India temper, but they don't make it shorter. Item set up. Nditi ndisati ndazotanga zvangu because ndezoti kana ndasumuka inini handichamiri. So ndakazviita ini munhu ari kuenda kuchikoro ini ndotoita 100%. First of all,
first red flag. Munhu aita akaona mari muaccount haachabvunzi, haachatsvagi, haachadii, atoona kuti mune mari muaccount akutoenda unotenga zvaanoda kana kumbobvunzi. Tataita zvejoint account, vemajoint account teererai. Akangona mari muaccount haachatombozii kuti zvinobvunzwa kana kuti yabvepi kana kuti chii, imari yekuspenda chete. Pane neshamwari yangu anga nevabereki vako vanga vari kuZimbabwe, but anga asina account yanga ine the proper sort codes and what not. But nditumirwawo mari yangu muaccount mako ndozodi wozondipa kana yasvika. Ndobva ndamunyorera check ndikati kana yazosvika wozononigrina wozonokesha. Nekuposawo nekuva mudiki nekutadza kucommunicata vandakanga mwakuudza uyu kuti une mari ichapinda. Uyu ndiye akatanga kuona mari. Amhanya atonotenga zvaari kuda. Uyu ndazomuudza kuti mari yako yakapinda, kesha cheki. Ndakuitirwa ndakubhaunsirwa manigiri macheki angu nenyaya yemunhu. Now ndakapedzisira ndazomubuda mujoint account imomo. Zvachitaurwa namambokadzi kuti you guys don't understand each other, musikunzwisisana, munenge musina kunyatsotaurira kuti because ndaedza kana kuti ngatigare pasi every month tiite budget meeting, because maybe problem iri kuitika kuti uzotora mari muaccount ndeyekuti iwewo unenge usingazii kuti mabills arikuda kuuya ndapi. Ini ndichiziya munhu angabvume akaramba. Meanwhile ari kuenda kuchikoro handiti ini ndiri kushanda. Pedze pazopedza iye ndiye akushanda manje. Ini ndazodzokera manje kuchikoro. Takaroorana tine mafirst grade, iye adzokera ndamuti ndakuda kuita chii, akamboti PhD akazodaiwa ndoda kuita law school. Azoenda ku law school. Apedza akuverengera exam rake remalicense kunongo kana kusina kupasa exam license, even wakagraduate nedegree rako you don't practice. Inda kuchikoro uyu ari kuverengera zvinhu zvake zvaari kuverengera. Zvakamunetsa kairi katatu, but handichadi, I want to start living my life. Ngati living your life, yoda ulive a life usina license yako, uni uchiti life yakamunyenyeta sei iri kunze uko, hakuna life yauri kufambira. Ungachazvudzani munhu agara atsvaga kabasa kake akuita. Inini ndiri kuchikoro paya, iye ndiye akumaneja mafinances. Ndiri kungoona macredit card anongoenzeri kana avharwa. Kochii tiri kuitika? Ngatigare pasi tibatsirane budget tione kuti toita sei. Kwakutozoona kuti hapana. That was the first time ndio pandakazotanga kuiga mari, because ndaizoti munhu akangoziva kuti munhu muaccount mune mari anodya yesu, asingambofunge kuti zviri kufamba sei. Baba vacho vakakanga ndechekuti ndikati tigare tiite budget, aramba. Now remember ndakamboti ngatigare tiite budget ndichiri kushanda inini, akaramba. Akushanda iye, tigare tiite budget, aramba. Baba vari kukanga havasi kufunga tsoro dzavo 10 steps ahead. Ndazopedza chikoro, ndazopedza training. Vakuziva manje kuti mari iri kupinda muaccount yakawanda. Chuya ngatichibatanidza yemafinances. Wakanga mwauti pati pawangu uri kuchikoro paya pandakazobuda muaccount wakanga uchiramba. The other thing that also happened with this guy was ndakazoti ndakutsvaga basa. Then tichitsvaga basa tichibva tatsvaga nzvimbo yacho kuti dzimba dzacho dzakamira sei, kuti pamwe tibva tangotenga imba patiri kutsvaga basa. Toona madzimari ari kudzariswa edzimba dziri kutsvagwa nemurume uyu. Ndikati iwo shamwari 50% yenhingirini yemogeti yauri kutsvaga iyi unoigona here? Munhu anongonditarisa. Saka iwo munhu wemurume wakatemba nekuti uri kutsvaga zimba rinodhura rinotondishamisa inini, asi wakatemba kuti inini ndicharibhadhara. Ndakazoona kuti no, ndikamuti kwatiri kuenda wherever we go you have to make sure you can afford 50% of it. Pate tichigara pacho. Tagara paya, takuita 50%, tagara after 6 months akafunga kuti ndarivara. Akunditi hanzi, but iwewe you make more money. Saka it should actually be tofanira kubhadhara rent by percentage iri equivalent kuzvatino mari yatinowana. Ndikamuti mukosha, makanga moti makaramba kunyora license muchiti muda kutanga ulive life yenyu. Imimi nhasi ndinowana mari yakawanda kupfuura yenyu, but musakanga moti you made a choice. Kuti muzosvika imimi hamuna uremaraka, makaramba yenyu. Indikashinga
mauda kudya zvakashandwa nevamwe ndikaramba. Inini, I was always the person who 50-50 from how it started. I think you can tell I was ngati supportani ndezvedu tese, but munhu wacho unopedzera uzonoti munhu ada kutozorora kutoti kwenya nepa. Saka 50-50 kai ndakazobvako ndoitya iyo 50-50 yekuti vanhu vacho dzimwe nguva ukatonzi zvako munhu. So the thing chanachida kutaura ndo zvimwe zvambotaurwa nemumwe munhu ambotaura panapa akati the equilibrium is shifting to a different place. You have to look at Americans to understand the end result of an equilibrium is shifted. These people are mostly single mother households. So it does two things for them. The first thing it does is that vasikana vacho they are empowered because vakakura vachiona vana mai vavo. And nini my mother was the same. She took care. Andamboona mai vangu vachitsvagirwa chinhu. But vanoona vana mai vavo vachizviitira zvinhu zvavo. And so that's the way they learn to live their life. Asi unfortunately the men also experience the same thing. Saka vamuri kunotsvaga kuphilippines zvekuti vazhinji vacho vakakudzwa mumasingle mother household imomo vakatojaira kuchengetwa nevakadzi. Not that there's anything chakaipa nekuchengetwa nemukadzi, asi nini my problem is kana wasvika that position, is it because you didn't have an option, you didn't have a choice, you didn't have a chance? Kana kuti wakatsvinyira hako chance uchitanzi I want to live my own life, license iri kundikanganisa. Wapedza 3 years uchipesiwa degree wakusiyira pa license wakatemba kuti ndichazogara muzimba richabhadharwa nemunhu. There has to be a balance. For me, Nini, it's the balance and it's the attitude yemurume wacho, and the reason why. I see there's also just admitting and accepting kuti dzimwe nguva unosvika paposition yekuti ukada kumirira kuti hanzi ndichawana anondichengeta anonditi yangu ndeye pocket money. First of all, anenge achinditi ndeye pocket money anopenga nemwandira akaita ndinotenga maswiti marudzi wayo. But ukatomirira iyeyo wotozoti hauzomuwana. So your best option is someone who understands you and someone who appreciates you and someone who will be confident enough in their own skin. Kuti zvimufambire. Asi my biggest lesson was there's an other end of this thing yekuti unotosvika najumba musandiko anototi kwenya nepapa hausi kunyanyisa kwenya nekuku wakanga mwakwenya apa. Hey, izvozvo ndakazvitadza. Okay. Thank you. Nicole, I've got a question that I want to ask you quickly. You mentioned about American equilibrium and everything, about American households where most are single mothers, and most of these girls, when they grow up, they see their mothers doing whatever they're doing. And actually, before you continue with your question, it's a statistical fact. Could in African American families or in among African Americans, women typically make more money than the men. Okay. They are typically more educated than the men. Okay. So in that dynamic, whatever relationship, majority of their relationships, murume wacho anenge ari disadvantaged financially. So vakatozvijaira. Okay. And they are accustomed. Yeah. No. So my question now, what makes this man not to bond the same path with their sisters? Because say it's a household of a single mother who has got 3 kids. Say 1 boy and 2 girls, or 2 boys and 1 girl, right? What makes this lady to excel more than the brothers or the other siblings? You have ndonya yambotaurwa na I think nimukoma Benford kana kuti anchazoti ndiana wambotaura kuti mwana zvaanokura achiona is actually much more powerful than zvamunokwanisa kumurayira. Okay. It's actually saka mukati mwana anokura achikudzwa achiona ma actions a house girl, unhu hwake ndewe house girl.
Okay. Saka in the same way mwana anokura in a single mother household. Kana ari musikana anokura achidzidza kuti I can do it all for myself because anenge achiona mai vake vachiita all for herself. Kana ari mukomana anokura achidzidza kuti the woman in my life will do it for me. Okay, now it makes sense. Okay. I've met American men wekuti anotaura kuti I've never filled in a rental application in my entire life. Okay. Because atombogare atsvaga pake pekuti ndo paanogara. Nekuti chake chete ndepekugara pari kurendwa nevakadzi either masisters ake oro vakadzi vari kugwangura. Okay. Saka there's a emasculation yanga ichitaurwa. There's an emasculation and they get comfortable. They get very comfortable. Okay. No, I got you. I hear you now. Saka there's that, and then the other thing too is within the system, a lot of them vakabatwa nenyaya dzemadrugs neincarceration kudhara kuma 80s 90s iko zvino zvidziri kwazvo but it's not as much, but vakasara padevelopment. And then also panyaya dzekuti sevarume there are certain jobs that it's similar to nyaya yeku UK yekuti varume ku UK vakadzi would do nursing but varume vanenge vachiramba. So there are certain jobs that are easy to get into that pay relatively well, that will naturally the women will go for and the men won't. Okay. And that will also make varume vasari. Okay. But it's possible. What I can say is in moyo mangu kusapota murume wangu kubatirana nemurume wangu. Aiwa that is ideal kana ndichiunza mari yakawanda hatichibatanidza tichironga tichiita tese. Yes, tiriko vakadzi vakadaro. Asi musazobva mabva kubva matogarika kuti ndazvo then how can I respect you as a man? Okay. Ramba uti ngwavha uchishinga ndiona kuti hausi kubva watozorora. Okay. Tiri kufunda. And to be honest, to be fair, I have just as little respect for a woman anenge akangogarawo achiti ndatozorora ndatochengetwa. No, it goes both ways. Okay. Yeah, saka hello, we are learning. Kuti muriko. No, that's good. That's good. Endra imberikol. Yeah, I think mostly panyaya dzekuti I mean, life has changed, guys. I think I'm going to kunyeperana. It's no longer survival of the physically fittest. At this point, it's survival of the mentally fittest. And in that way, we're not talking about the mental health. We're talking about who can think around the system. Inini nekunyima kwandaitwa fees ndichikura ndakato kuti ndizouya kunoku kwakatotanga kuendeswa mwana mukomana wekutanga ndakazouya kunoku ane 1.5 years ari kunoku asi musi wakagraduata ndo musi wandakagraduata. Okay. Because I was able to think around the system. Degree rangu rakaita 2.5 years. So zvenyu zvekuzoti hanzi mwana mukomana now fast forward, if we're not related ndozosangana nemurume neyeye ndoita murume wangu yeye, I can think around the system better than him. Akada kushingirira kuti hanzi ndine murume kusvika dundundu, we won't go as far as we would dai anga andipowo chance. Okay. Because ndiye akatanga kakuya kuno but ndichizouya inini and I've far exceeded the system kubva paakasira. So we have to accept now rudo haruna kuti hanzi akangwara ndiani, hapana asingadi kudiwa nyange akangwara akasvika kupi. Saka rudo haruna kuti akangwara ndiani, but we can at least respect what people bring to the table.
and we can be comfortable, and we can capitalize on it, but without bringing parasitic sentiment to it. Okay. But that's really all inini hangu handina kuti ma 50-50 handizivi. I'm at the end of the day, I left confused. I left that marriage confused. Kuti saka I would have thought kuti the way I approached it would have been the advisable way. And I was also the kind of person who you should build together. Yes, that's fine. But building together was was more of my thing. But I left that marriage confused. Saga to be fair, never ndakatozoti ndatozoti pano vanototengerwa manails, vanotengerwa mawivhi, vanotengerwa chii. Was never my experience. Vanotobhadharwa rent, vanotengerwa ndozvamunoita. Not that I would be comfortable, but it's also learning to that's what other women are experiencing, and maybe I should be open to being like that as a woman. And this is Can we not say kuti Zuya Zuanani? Imi saka ndakudawo changu chiuya chakasiyana no, my point is when the more you sit here and listen to women's stories or men's stories, right, you end up concluding that opposite attracts. Right. A hardworking man will never, or it's most likely you will find an opposite person who is a lazy woman, who doesn't want to do anything, who is always nagging and what have you, right? Here comes a hardworking woman like yourself, right? You find a man who say, "No, what you work." So no pandu that's me, shanda zoshwera kuti Zuya Zuanani in English opposite attracts. Is it the same thing? Ndakanga tiri mumba kudai ndane basa rangu anditi iroro basa rainzi handiti uri kuita more money saka unofanira kubhadhara more rent anditi. Now already with this one job I make 3 times more than this man does. Inini ndine second job, iye haana second job. Ndinoti kana ndakubuda ndakuenda second job anoda kundivharira dho kuti uri kuendepi zvimbogara zorora tigare titandare. Ndikati ndichitandara newe ndichikure zvauti uri mwana here. But okay, let's put... Number one, I'm already with one job I make 3 times more than you do, and I'm motivated enough to want and drive 2 hours. But in the read, I'm motivated enough to drive 2 hours to a second job once on my weekends. But you not so. No, okay. Say, let me put it this way, right? I think was it Mukoma Powell ambotara kuti at times we are overworking, right? And overworking makes us to lose the fundamentals of the bond and the connection and the way how we are supposed to engage and raise our own kids, whereby the helpers, the maids, or my child minders are the ones. They were mumbama musina mwana. No, my point ndekuti mama musina yenyungana anditika, but him knowing that your one job you were earning 3 times as much as he was earning anditika. Then you ask himself a question with, okay, look, in ndikutambira 50 pounds an hour, right? You're tambira 150 pounds an hour, right? Why do you want to have a second job? It's me. Hold on. I'm saying this as a man, right? It's me. We're supposed to be struggling to get a second job so much that maybe we can be par. But look at yourself. Hold on.
Hold on. Let me finish. So look at you now. You earn 3 times as I do. Now, at least in a quality time of being a husband and a wife, because Ura went for a second job. Why? This is me just saying, even if it was me, I would ask you this question. You know what? You're neglecting me as your lover, right? Because now as if the only thing that you think it's about money. Because we're not okay. We don't need 3 times more than I do. All right. We are okay with what we have. But you all want to know this is not enough. But for me, why can't we have okay? Mirago. Anda kuzoti munhu akaenda ku law school uyu. Akagraduate degree. Akazoperera license asinotora license. Gwerete riripo law school iyoyo. Number 1. Indazoendawo kwangu professional school. Ndapedza. Zvinhu zvese zvatiri kutaura zviri kuitika within the first year yangu yekutanga kushanda. Gwerete ririko professional school yangu yandakaenda. Handina kupusaka ndinogona maths. Between the two of us tine zimba rekumadhewu rakadhiniwa ringori pamapepa. Zvipepa zvakanamira kumawalls. So yes, there's a lot of money, but there's a lot of debt. Okay. Saka ndogara here shuwa. Iwo antu wakaramba. Aiwa. Wakati hanzi ndoda kulipa life yangu uchisiya gwerete rako. Okay, here's the thing, my dear. Let's put it this way. And it panapa takaboti pa hospital. Tinoonesana tichibatsirana. And it yes, of course. Pesa patenda kuma universities, top wama student loans, tine zvikwereti zvatinazvo and all that kind of stuff. And it but you as people graduate amese. And it you know what the student finance in the back is 25,000. It's an example that I'm saying, right? Why would the two of you move into a mansion before you have cleared your debts from the university? Secondly, my question Mira, for hold I didn't dare now move on into a mansion. Hold on. Secondly, right? You have got a job, right? That is giving you a good salary, right? If you have eliminated staying kumadel, right? No. Mira, urwenda kusiriko dewa ndirunzwisa problem yako. I'm not saying kuti yanga iripo imba. No, I'm saying kuti ukabatanidza chake chikwereti cheku law school nechangu chikwereti cheku professional school. Between the two of them, zviri equivalent to a mansion. Okay. Right. Asi mansion yacho pasina. Pamba saka tagara hapana mansion yezvikwereti zvekuchikoro chete. Saka inini rubizi ndatoramba kuti pamapetsvagwa mazimansion pepe ndaramba ndikati baba mwana hazvishandizvi hakuna mari yakadaro. Right. Saka uyo wakaramba kuti mutsvage imba yanga iri yekumansion handitika? Exactly. Ukati let's go kumedium or kun average house handitika? Exactly. Right. So maenda ku average house, right? Fair enough. This is where your husband was saying, look, let's live with our means, with what we have. Anditika? Chiti, with the 50 pounds that I earn an hour, right? The guy is at 10% towards good debt because it no is it 10 years to clear it off, isn't it? Is it 5? 25. Yeah, 25 years to clear it. These are 10% of my 50 pounds that I get an hour, whatever amount that I get every month. And we are okay, right? Then iwewe uto ena iwewe 3 times my 50 pounds an hour that I'm getting. You're getting 150, right? Why do you want to drive 2 hours for another job? Right. Yet I am here. That's why I don't want, baby. I want you. It's not all about money, right? It's about you and me having quality time.
But you as a person, right? You as a person, one way bigger views ahead of you, and I got to know. I don't want to wait for 25 years to clear my debt. No. I want to clear it as quickly as I can, maybe in 10, 12 years. I want to be debt free. So much that if I'm going to apply for mortgage or if you want to do anything, my credit score is higher. That was you, right? But angaskafunga along those lines, I got to know what I want. I want quality time with my woman. I need to be loved with the little that we have. I'm comfortable with that. The same way you are after 2 years awuya, but akazo graduate atese, because your focus, you have said within any ndakaona ahead of the system and I knew how to beat the system, and this is what I did. So your vision, you can foresee things ahead and calculate and say, okay, at this point up to a year, within this period of time, I should have accomplished and acquired all this. But some people are slow learners, right? They couldn't see that. And so at times, yes, that's why that the opposite attracts, because your vision, your focus was, I mean, but that's what symbiosis 100 kilometers ahead per speed. Kune wewe. Saka, it as if Murumeka are behind the thing. But for you, like what you're saying, you are so ambitious, who would better vision as I know from this I need to do this, I need to do this, I need to do this. So I think in a person and I wouldn't allow you to go and have a second job with us 3 times, because I know your salary, you know my salary. And don't apply time you I don't have to no. Why wasting yourself? We okay. So okay, let me help you. Let me help you. Because this is something that I've had to think through. Because ndo patinoti kana mapedza ma relationship enyu munofanira kuita healing. Healing yacho ndo paunotanga kuanalyze kuti apa nyaya yanga iri papa. Let me explain something to you. Ukatarisa progression yezvinhu izvi. Number 1, first of all, ndakuzoti ndakaita decision yekuti munhu ngaatange kuenda kuchikoro. In retrospect, ndinoziva kuti that's because I didn't trust him. Because ini ndaizvitemba kuti ndoziva kuti kana ndatanga zvangu ndasumuka chakufamba hachimiri chachitima hachimiri. Saka I knew I had to make sure he was set up first. Because nansingazomuwaniri time yekumuset up because ndinda kufamba nditi. That's number 1. First of all, as a woman, in retrospect, that's an ingredient. That's a red flag. I'm not feeling safe with you. And it. Okay. Number two, tine zviri kuitika mubank account. Urutora mari. Ndiri kudzotshawa wazotora mari ndazopedzera ndakuita negative charges. Iwe hausikunzwisisa. Usati watora mari dai wandiudza. Waraiti ngatidai hausikunzwisisa. You are reinforcing the idea that I'm not financially safe with you. Sweet, wapedza chikoro. First of all, wazoramba kupedzisa zvawatanga kuti uite financially set yourself up, which is something I gave up my time and my investment for you to do. And you wasiya pane zigwereti futi rausachakwanisi because hauchawani basa riri equivalent to what you're educated for. And I'm not safe with you. Ndapedzera ndatobuda mujoint account yandakatanga niwe ticharoorana. I'm not safe with you. Chizvibvunza iwewe before wandirambidza kuti tisatesvika ikoko urutsvaga dzimba. Handiti ndiriuona kuti dzimba dzako dzarutsvaga wakatemba kuti inini ndichadzibhadhara. I'm not safe with you. Then usati wandirambidza kuenda ku-second job because inini watandipengeka. Handiti ndini ndaita zvese izvi. I'm earning 3 times more than you for a reason. I'm not stupid. Saka chizvibvunza kuti chiri kundipusha kuti ndive ne-second job iwe uripo. Ini ndichiena 3 times more than you, which means the average tiri kuena mari yevanhu 4 ndisati ndaenda ku-second job. Handiti chizvibvunza kuti chiri kundipusha chii. I don't feel safe with you.
I don't feel financially safe and secure. Your problem is not that I'm making a decision to not spend quality time with you. Your problem is you've reinforced at each stage within the marriage that I can't depend on you. Pawakumbira pepe iwo ndio rumeka more money. Saka dai wabhadhara more rent. I'm not safe with you. It's all on my shoulders. Ndikasatosimba ndirini hapana kwatiri kuita. Saka musati matanga kupengera kuti hanzi ndoda quality time ini ndinokurambidza. I can tell you this much, musoona ndirambidza munosvika ndakatuta. It's not a discussion. Ini kana ndadecide kuti ndikuenda ku second job. You don't have the right yekundirambidza. But before you fight with me pakundirambidza kuti uri kuendere chii tekuti taita quality time, ask yourself kuti asi chiri kumbonyanyuita kuti munhu uyu adaro chii. I don't feel safe and secure. So to be fully fair and completely transparent, you have to realize kuti ndiri kubva pana baba wangu achindinyima fees. So I generally don't feel safe and secure with a man taking care of my needs. Saka iwo wasopinda watozowedzera. Yes, I understand it's not all about you. But you don't fight me on that. You find a way to support me until I feel safe and secure. Okay. Guys, I may ask, why is she in this relationship? If that is the scenario, why is she still in there? I left. Oh, okay. Copy that. That's a good start. No, this is just a forensic. It's just a forensic ningrini story, and then ndachida kuita highlighter. Highlighter. Okay. No, copy that. Copy that. Okay. So. Dewa. Ini ndachida kuti kuna kola. I think from the beginning, Anditi, she sounds like someone I know my people. She sounds like my person. So unenge wagara uri kuziva kwauri kuenda and what you are doing. I am your person, Dr. Rose. Yeah, you know my kind of person. So you know where you are going. But I think I don't know. Kufunga kwangu, I think the mistake you made was kuregerera this the relationship going forward. Kusvika pakurorana nekunge muri mese. But uchinatsoona kuti munhu wangu, there are people who are, and I appreciate that people are different in life. There are people who tell you, I completely understand. If we are comfortable with you having one job, you're already making times whatever. So let's spend more time together. But I know unenge ambitious and you are moving forward, like you said. And they're like, exactly like you said, chitima chinenge chasumuka. And kana wakuenda. So now it's like he was ndianga kuisa mabreak. But then in your mind, you're like, I set you up to give you a head start. So that kana takumanya takuyenda. Waenda is 5 kilometers ahead of me. Now I'm coming behind you. Ndakuku overtake 3 times more, and you still want to remain behind. Saka motanga kuita friction because not only relax. And not only do you want to remain behind, inini wacho, you want me to slow down for you. Imi ndakakwira ndege ndikauya kuno ndingafambiri kuya kuzongobhadhara mabill nekuti yenhingiri yeelectricity bill neyemataxes yekanzo tax yakwana saka ngatichigara. That's not why I got on a plane and came halfway across the world. I came to achieve things and to do things and to do as many and as much of them as I can. And to mind too. The other thing futi is inini ndiri kubva kuna baba wandakakudza kuti onga une mari dzawo ndakakura mumba manga mune marini, and we're now dealing nemunhu akakudzwawo nasingle mother wake wekuti nguva zhinji dzakadzitori dzemafootstep, mari dzemafootstep. Handina kujaira upenyu ihwohwo. Iye akatoti ari kutasa paari akati atapo ndiri kuti atotatanga shamwari
Okay. I think you were just. Okay, and I declare. Sorry, Elder. I No, it's think okay. you guys were just on different timelines, or in time capsules, Zagasian, in the sense that I think Kola, you are very ambitious. You are such an amazing, phenomenal woman who knows exactly where they want to be. If this man had the lens to look ahead and sit down with you and listen to where you were going, Mofambirana, you would have built a mansion and by now you would have been somewhere else. But I'm assuming the story is forensic, it might not be real in other aspects. Um, I want to believe there was potential and capacity for that. In the same manner, this is a man who was content with little. He was satisfied to go at that timeline whereby the rest is important, you know. And in so doing, you were content with him in a way. If he doesn't want to work, you wanted to still proceed and go on and do your dreams and try to reach your full potential. That was the major friction there. And it is unfortunate that sometimes when you are not feeling safe, then the best thing is to leave. And that was the best way to go about it. But it's not to say this man uh, was wrong. In any case, this man did not realize some of your strengths, did not also realize some of the areas that he would have actually shielded you from yourself. Because brilliant people, it is their greatest strength that can be their greatest weakness. And by this, I'm not judging you. I'm just saying sometimes it is okay to slow down. Sometimes it is okay to pause, but continue chasing those dreams, whatever they are. I'm saying this because I come from the same fabric. I have to remind myself, Kuti, it is okay to breathe. It is okay to do certain things that are not ambition driven. And it is so important sometimes to realize the friction that comes from that strength. I think you have these, in the forensic story, these strengths that can also bring about friction panochinjwa magiya bye kungofunga kwangu. Right. I need to add what Andy Clay said. Caller, you know what? They talk of equal yoking, and yours was very much an equal yoke in the sense, equity. Like what Andy Clay said, your ambition and his ambition were complete parallel. Because, like what you've rightfully said, equity, your background, you come up, you grew up in a family, younger in a marine, everything. And you came across somebody who was raised by a single mother through food banks, right? No, for example, you could see someone like me, older Nebana, grew up in the village, maybe no town life, right? If I was to meet Connie, I'd zap a girl's eye, Manegarako, Meborain, Maubra, you know, to Maslay Queen, right? Maids actually also know that's a booty. Because in the Indagarone VSRB, very strong raw background. You didn't get bat. But Iwewe, this guy, I'll give him the credit. You could see you asked him or you saw the potential for him to pursue or to do law, and he did it. Right. But my question is it that he wanted to do, or he did it because you suggested, good look, do this? I at that. Mira, hold on. I at that. Ask up a last hurdle. And
kwakuluza interest yokuthi I know what, I'm not even bothered. But with this further that I've gone, I will earn not as equivalent as to somebody who has complete the whole package, but I'm okay with what I'm getting. But over no honor, if you had crossed the line, you're going to earn 4 times than what you're doing. But for him, I got to achieve a lot. So I would think, Kuti, what you are supposed to do, if you had the patience enough, was to the way you've seen his strength, his whatever you might call it, to mentor him and walk with him like the same way you've said with iwe wakampa the leeway to go ahead of you, but wakampata futhi come overtake and was asking you, no, Shamar, slow down, I need to catch up with you. And baby, you cannot go to the second job because already you're earning 3 times as much as I earn. No, slow down, because to him, it wasn't about money. It wasn't about everything. It's about, you know what? We are okay as we are now. But because of your ambition, because of your goals, because of the way you were raised up, the way you see things, no. I'm a goal-getter. I want more out of this. Skandopania equal yoking yakuti no. You were waipula more than him. Saka, all the things that you were trying, like your security, everything, the what you're saying, red flags, no, it doesn't work. Why did you waste your time by giving yourself the burden and trying to walk with the person? Also, to know my vision with this person, we are not going anywhere because his background, where I am, what I want him to do, it's not achievable. But at the end, I'll answer you panya ye law school. Ini ndakamutigara pasi funga kuti uda kuite. Akaita ma options ake akaso decide on the option yaka decide on. And then he decided to do that. Now, I would say 2 things. The first being that it doesn't bother me how much money a man makes. Let me be brutally honest with the women here. The reason ukanzwa mukadzi achinyanya kutarisa kuti murume wacho anotambira mari is because we don't trust ourselves kuti titambire mari inotikwanira zvatinoda isusu. Saka murume wacho anotambira mari is so important because ndo pandichadyira ipapo. So for me, that's not my problem. And it doesn't bother me kuti atambira mari shoma kana kuti atambira mari yakawanda. That's not my problem. My problem is the attitude, the decision-making process yakusvitsa pawasvika ipapo, and then the attitude that yaunayo about where you're at. Because you can't tell me it's not all about the money, but kana tichitsvaga imba iwontorutsvaga mazimanshoni anotyisa ndotokudzora kuti naiwe uda kuti abhadharwe nani. You know, if it's not about the money, then it's not about the money. Okay. Mirai, one second. Mirai, 1 second, Mgoma Power. Connie. Hello. Hi, how are you? Sorry, Konanga Sambuta get him Karate. What's up? Vanessa Taure. Van Veso Taura. Gambons, Vavese night. Oh, now one of them was to tell Taura. Vanenge in this house. What to describe by in any chance? Then I didn't make that up in the win books. So we ran as what to do. No? Very quickly. Yeah. Very right because we as one. Yeah, exactly. You know, it's from problem yavakatanga selection. When you know that you are a beast, it's like saying, okay, even I describe myself as a beast, and I look for a man that has the potential to be a beast if they're not already a beast. Because I told we run. And I can put on a
vanhu vakangoti poreka handiwirirani navo because energy dzedu dzotoclash maona. So topic yenyu iri kuti 50-50. I think mapoints angu ese ataurwa naboth vaRose padiki diki ataurawo mapoints angu pakatera another woman ambotaura futi ataura futi mapoints exactly what I wanted to say. So I agree with them. So changosara is just to describe what, because ma problem nete vanhu vakawanda munhu ada kufollowa zvinoita mufamily memumwe, which is different. Iwewe nemunhu wako you have to know, munofana kuwirirana kuti this is what we're going to do, this is what we like. Haikona zvekutaurwa zvekuma next door ndoona Rose ari kushanda kusvika na 10 p.m. chichi indoda kuitawo izvozvo. The only thing I only disagree on this thing yekuti varume that do not allow their wives to work. Ivavavoka, if I had the power, ndaiuraya vese muno munyika, because I do not like that. Give the woman an option if she wants to work. Not zvekuti kwanzi handidi mukadzi anoshanda. And if you hear my reasons avo vanoti hanzi anoonekwa nevamwe varume kunze uko. What stupidity! Ndoupenzi. I've never heard of a man anoti kwanzi because I can afford kumuchengeta. You cannot afford. Because musi wauchafa, what's going to happen? Vangani vana tiri kuchikoro taitoona kuti kuchikoro kuyaka baba vakangofa mumba imomo mwana kutotransferiwa. That affects vana a lot. I remember with the personal experience a brother wangu. My dad died when he was in Form 4. Imagine achibviswa pa-private school, achiendeswa government school. Akanodzidzako for 2 months. But the effect yayakaita, he started drinking, he started smoking. Because, it wasn't good. My mother, she panicked because babangu wakafaka varwara. And he had wiped out my account and pay medical expenses. So my mother panicked. Apa vanga resign futhi kubasima yangu ukuthi vachengete murume. And then she says, "Oh, what am I gonna do nemwana private school? But that was like a wake-up call. The whole family was, we didn't we didn't actually help my mother in it, but realized quickly, and then she left the country, went to work, put Manawa back to the same school, but the damage was already done. Those neta varume vakawanda izvozvo anoti mukadzi usashande pazvinozoita turn bad. Mai nevana vachasara vachisafa, pamwe vanga vachirenta. Kare, people want to compare nezvinhu zvekare. Kare vakadzi they could sit at home because baba vanenge vachidanga remombe, vane mbudzi, vane hwai, vane minda, so baba vakafa, mai vaisara vachitengesa animals epamba, which was okay. But now wakundigarisa mutown, matiri kurenta mumapartment mutown, ukafa ndozodii apa wandigarisa vana 4 futi because vakadzi vakawanda vadagara kudzimbava basa rekuzvara too much. In this day and age tavanako 2 is enough. Unozonzwa munhu akuti kwandine vana 5 kuti handizopinda hangu mudzimba dzevanhu asi aiwa wakomana hai. We're making our kids suffer because of my choices atiri kuita isusu. We're just being careless. Let's go back to family planning. 50-50 for me doesn't work. Haishandi, and I do not like it. Saka kana ndisotsvaga murume ndotsvaga murume anoda kuita kana ndatononga mhene yangu ndatononga mhene yangu chandiita 100%. Yangu mari ndakuitozva ndodoka kana ndada kubatsira kuda kutobatsira. But murume ndinototsvaga murume anobhadhara rent, anobhadhara mabills emumba, anota make sure kuti mota dziri okay. Ndogona kuti zvitengera yangu ndega mota, but I'll make sure kuti murume at least pama expenses apa ndogona zvitanga ma expenses angu, but he has to make sure kuti he's on top of these bills. Handitsvagi inonzi
kaprasha. Munomutichike Ndiye kaprasha. Oh yeah, okay. So anditsvagi kaprasha ari below me. Ndotsvaga ari kumusoro. Ininiwo futi ndichishandawo. Because problem yandiita indinika. I always get this men wekuti anogona kunge ari pamusoro. But a year, 2 years later, ndaapamusoro already. Saka hazvondibata-bata. Because varume they are so vari relaxed zvazvobota dewa kunzi urega kushanda 2 jobs chichi. Sometimes hazvishandi. Zvotopa friction mumba. Siyako mukadzi wako. Saka unonakirwa nekuona figure muaccount. Aiwa. It's not good. Ndozvati kamufana kwe muchiwirirana kamudzimba. Kungowirirana. Zvofana kuwirirana kaishi. I wouldn't go for a second job, but panonetsa dewa because no one does. Unofara romwa. Chi? Asha, nyaya yekusanda mabasa mairi kai. Varume vanotova nepressure kudhara regedza vasaite mabasa tu vari right. If they are comfortable with whatever they are doing, it's okay. Yeah. Inini wouldn't give the men pressure yekuti hanze tinogara kubhorodho mari yedu ichikwana kukambuzuma. Kana iye murume mari yake ichikwana kukambuzuma hanze ikoko. I will not push him, I will not pressure him kuti ndinogara kwakati no. Kana inini ndada kuchitoti ndada ndogara kubhorodho ndakuzoisa difference yacho. Which I don't want to do. Saka better kugara kukambuzuma ikoko. Toitawo zvekukambuzuma then I'm born with it. Can you say something powerful? You said you meet this man, Anditi, and you're there, but somehow a few months later or a year you're above them. Yes. Have you ever asked yourself why? She's the one. I know she understands. Yeah. Listen. Okay. The thing is, and most men don't want to stress their resources. Inini, I was born a woman, but outside, I behave and act like a man. Saka, the power in me is equal to a man's. Saka, ndoto tsvaga varume vakasimple futi. Handakabotaura paipai ndikati handidi murume vanoda kuona mamovhi ndamona zvebhora chichi. I don't agree. Andimatch navo because they have a lazy, to me it's like a lazy spirit or a lazy energy. It only draw back to my strength or my potential. Saka ndototsvaga vaya vanoda zvekumhanya-mhanya, vanoda kumagym, vanoita ma-outdoor activities, vanoda kuenda kuma-rock climbing, vanoda kukwira Kilimanjaro, ndo vangu ivava. Saka munhu vanonetsa. But in essence, there is an illusion about those men. That's what I just wanted to say to you. Because listen, do you know, and then I'm actually, it's like, from my own experience, yeah, I always meet varume vanoshanda vega. Anditi vanoshanda kumabasa, like companies evamwe, anditi ka. Because inini, I don't like working for people. Then shanda dega. Then they start thinking with okuzviri boka zvekuita zvokuto zvako wega. I will teach them to fish, but I cannot fish with them all the time. Saka all of them, they always end up opening to my business kwavo. Wotanga zvinhu zvake, bo. Later on, photo. But later, because I still want to concentrate on what I'm doing. And that time, I can't. So I'm not only at a ripened it. I'm going to go disco muti, nekudjiwa. Koni imbotera andiclear vachitaura andiclear nhau yaroda kutsanangurira iri kunzwisisika and I'm trying to understand her points nemabvunziro avari kuita. Zvinoitika ndezvekuti men in their own mindset zvekushanda izvi vanoda kushanda
But whenever they are comfortable with what they have, and they don't feel kuti chinhu chandiri kushandira chine benefit somehow, they relax. And they want to feel you. They want to have all their time towards themselves and probably their partners or friends or doing whatever they do. That's what most men do. Zvokuramba vachishanda zviya zviya haisi pfungwa yakanaka kumunhu womunhurume, zvinodrena simba ravo sevarume. Saka iwe hako sokuti simba unaro, uye mindset yako is to go and bring the munhu wouza kunoko yakanaka. But most of men, they don't want to exert their energy or something like that. Kushanda zvokusvika pakunzwa kuti munhu haachanzwi kuti tsinga yeropa iri kuenda nepapi. Varume vazhinji hawazvide izvo, asi vanogona kuzviita only kana vari kugym, because vanoda kuratidza vakadzi kuti mamasuro ndinawo. Something that is physical, they can show it, they can exhaust their resources. But kana zvava zvebasa, vanoda kushanda zvinhu zvine comfortability. Taureng. Kule. Ngoma Paul. Yes, mkomanya. Ngoma Paul wachidona wakadona mataura ukachinzoka muchingo chinjana muchira makadaro. Saka the issue now is ndanda kutaura panyaya yatete vanga vari kundotaura. It's very important in our I think most of us pavanhu vazhinji they have made their decisions concerning to life ike zvinezvi our life experiences anenge achivadzidzisa. But if you were to go back in time, most men they would prefer dating down. But vakadzi, it's very difficult for them kuti vaite date down because varume vazhinji vanonetsa kuchinja brain dzake kuti ita izvi. Varume vanonetsa kuchinja brain dzavo. Even if uchida munhu ari ambitious, but ukasangana nemunhu wakaita sakoni, you find it kuti she's actually way stronger and in her own capacities as an individual. Saka to deal with a person like her, unenge wakufila as if it's a threat. Yet it's something that is needed in society kuti tikure. Andiwamana manje. Saka vanogara vachitinetsera ipapo. So my issues iwayo akakosha manje kuti tiaone as we grow in these relationships. When you go into a marriage set up, ndikuroora an individual anotoone pfungwa dzake, ane zvaanotofarira zvisiri zvandofarira. Hatimbofa takafarira koni relationship yese. Inini ndichitoora mukadzi anoona mamovie ekuindia, ina handione ekuindia. That's an individual capacity nemunhu iyeye. Ane pfungwa dzake, ane zvaanotoda, ane zvaanotosuwirawo. But to make things work, there is always a communication inoinvolva kuti zvinhu zvizoshanda, kuti zvichisvika patinoda isi patinoti ndo right age. Kureva kuti patinenge taa kuti inini nakoni taakuchida kuvaka musha, we are going to agree on this, irrespective yekuti iye unofarira mamovies here kana kuti haafariri, but communication should be the number one policy. That's my peace of mind for now. Zvinoda itaiti nesi anorora nesi, teacher orora teacher zvaibuda. Taura hense kuti Mukoma, I've been listening. Andina kunzwa hangu nyaya yose yanga itaurwa the other sister here. Then I also listened to Koni. To be honest, I'm a bit confused about the marriage setup that we are talking about. Tine vanhu vari marriage yakaita sei? Sekuri muri kubreka. Okay, makunzwa zvakanaka. Muri kubreka. I don't know why. Ndewande kwako tiri kumunzwa Bobo. Muri kwanzwa Bobo? Okay. Yeah. Taura hai murunzika. Yeah. Saka ndandiri kuti nini, how can we, it appears kwandiri kuti we have competitors within a marriage. From zvandapika zvitaura the sister nezviri kutaurwa naKoni. But the moment you say kuti iwe wapinda uri mbinga, now I've overtaken you, it means we are competing somehow. And I think that's the problem that we have when we are trying to establish a marriage setup. Zvakataurwa namukoma Paul kuti we have brought two people to get into a marriage.
So why can't we operate together as a family and remove this aspect yokuti today you are below me, tomorrow I'm above you? Because what is going to happen in your case, Connie, if wakaroora munhu uchiti imbinga, then the following day iwe waa above him, does it mean that marriage is going to break apart? What is going to happen when our circumstances change? In a good job, if I lose that job, does that means that's the end of the marriage? I don't think we want to follow that path. We want to have a marriage in order to tivake muri irrespective of my circumstances edu. That is why I advocate kuti once we have said we are married, let's try to put our resources together and operate as one entity. Understand what's our total, and the total belongs to us. Let's plan, let's budget in what we are bringing. If we do that, then it takes away this issue yoguti ininda zwane ndapamsoro. I also heard my sister saying kuti I'm taking 2 jobs because I'm not secure with you. Security, dependent on munhu pakuti kudi. We should have family security. That is number one. And we have that family security if we plan together. That's how we established say muri long-lasting security. If we are depending on my individual income in a family, to be honest, that will not work for me. I don't see how that works. So in as much as I heard somebody saying my men should be able to pay for my cars, should bring this and that. In as much as you want to do what you want, the context that we are living in, we need to do the best for the family. So in the way I think we should operate in our families is, let's work on a family budget. And then we give you the money. This is your money. You do whatever you want. No one is going to ask you. Why is that difficult? If I may ask our callers here, why is it difficult to a family budget and then we have our own independence in whatever income allocator? Therefore, if we follow that, it removes this spirit of which we are competitors. And then lastly, last point I want to make, in this day and age, I don't know. I thought in our Zimbabwean context, my graduates 80s, early 90s, it's 1 or 2, it's not relevant. Otherwise, most of the men. Lastly, I think I now kind of understand from listening to Connie, listening to my other sister. I understand why our sisters struggle when we get here in the diaspora, and all of a sudden they are earning more than us men. I understand why they struggle to handle that situation. Marriages, because once they earn more than us, they start to look at us as rubbish. As a result of that, they fail to respect us. But I think if we follow the approach that I'm trying to advocate here, you would find we will continue to respect each other, irrespective of my earnings are lower than we should be able to respect, love each other, and build my families very solid. Those are my 2 cents. Hold on. Konipindura zeda pa ndimako mukana wataure. Then call up phone utaure. Wanda watu kunura chikoni. Ukoma Benford wakashitara nyaya yekuti kwanzi competition. It's not competition. Inini, Hold on. I don't force a person kuti zvandinoda inini. Munhu is free to do what they want.
inini I should also be free to do what I want. Kana wada kushanda kuti kushanda kwenda ku 8 to 5, it's okay. But no kuti yo 8 to 5 do yo ya utawana. Again, I want to correct pachinzi kwanzi I start earning more. And so dzikisa gejo. Earning more, I didn't say earning more. I end up having more because I know how to save money. Murume wangu ka anospenda. He cannot anodedera so kaona mari iri mubhengi so. So we're totally opposite people. Adi kuona mari ichigara mubhengi, it has to be spent. Inini I'm the opposite. I only spend when it's necessary. So at the end of the day, I'll end up having more. But Connie, do you plan? Do you plan? Okay. Do you ever sit down as a husband and wife and plan? Okay. Right. Okay, right from the beginning, it was Nina who suggested kuti andidi zvekuita zvekuti ngatisanganise imari. I am comfortable having my own. Iwo ita yako. And then we agreed on it, and then that was it. Hatina zvekuti mari yako chipa tisanganise tigotenga no. Iwewe if you're comfortable kuzvitengera jet yako and anozvitengera. You know, mumwe nemumwe anozviitira zviri comfortable kwaari, hapana mwana pamwe pressure kuti ndoda kuzodai hatipindirani Benford kuti this is not the marriage setup yatiri kuda kuzama kukurukura kapano. Partnership chii. Right, ndozvandati. Mukada kutedzera dzimba dzevamwe ka munorasika. Mumwe nomumwe has to do zviri comfortable vari two. Is this not what works for us? Zvaka zvitori boys izvozvo. Hatina kumboti uchazoti aiwa mune makuzozvinetsa ina like a simple life. Simple and also the simple chai. Kana kugara parukukwe. The only thing I can do is just kurara parukukwe. But kugara chai tikati hatidi masofa mumba because we cannot afford. It's fine. Ngatizei rukukwe redu tugare. Iyo Koni ungagara parukukwe iwe uri kumurima asina kuona mari iri muaccount iwe dambudziko. Rukukwe bho manje. Hold on. Andimadliwa yangu wasataura, andimadliwa taura then andi maku then kolo yapa phone. Mati andimadliwa. Ndangotaura kuti nyaya iyi mabudiro ayazoita yabva yanyatsa kundiratidza kuti chinhu chakakonzeresa kuti vanhu vati men should be providers iite 50-50 varume vacho why vakudawo 50-50 but in the first place vachingofanira wangoprovidha mhuri dzavo kana andindosaka varume muchimhanya kunoroora mudii kuti iko mukadzi obvisa hafu oroora murume mukadzi unoroораwo murume ndiye anoita zvese ndiye anotsvaunganidza mari yemuchato zvese izvezvi mazuva ano vakuti musikana ngachitsvagawo yake yegauni neyevaperekedzi vake asi nemwe vanoda kuzocontributawo vekumukadzi vocontributa but murume why is it ndiye anofanira kuti kunobvisa roora ndiye uchakwidza tete uchavadzosera futi nanambuya vada kukwidzwa kubva uku vagodzoserwa kwakati zvese izvizvi zvinongoratidza kuti zvaiva zviri zvinhu zvinoratidza kuti munhu is now mature enough to take care of the family. But nekuda kwenyaya dzemujolo dzakazouya dzine mapartnership ekuti tasvika kuno kudiaspora ndiri lonely ndasanganawo lonely wangu taakufanirwa kuchitiko tichigara tese paflat rimwe chete uye haachakwanisi kuti ndiprovide zvetakufanira kuita 50-50 kuti umwe achishanda uko umwe achishanda uko tobetserana kubhadhara marent nemabills. Akangwara manje ndiye uye anobva ashanda majobs ake mangani extra job
nokuti kuna mai vari kumusha varida kutumirawo mari, ada kubhadharawo nyara dzaanoda kubhadhara chii zviri kumusha uko. Uya akangorelaxa zvakarongoti zvakanaka zvakadaro, achagara zvake aine one job yake iyoyo, uya achitoenda kumberi. Kana uya aenda mberi manje havachatofanani. Uya yatowo kumusoro kwamengo, yakutotsvagawo vari kumusoro vanogona kutotanha iyoyoyo, nokuti iwe hauchatosvikiri, nokuti iwe nebasa rako one uri comfortable wakagara pamba. Uyu ari kuda kuita mabasa 2 3 chinotituma plus chimwe chinhu chinotituma kuti vanhu vazoshanda kudai. Hama dzangu, vamwe kudadirwa ndokwakaita kuti vanhu vasimuke vashande. Vamwe varume chaivo vamwe varume chaivo anosvika pakuti achikuchengeta anenge achikuudza mafuta atopera, anga apera nguva mobika sei kubva panini, chiko chemunoita imi, shuga ndakatenga muzono iwe handine munoona. Zvese izvozvo ndo zvinolidha kuti one same nekuvarume apuhwa futi yatengerwa penti, mutodada muchitonohura nana jenti asi penti ramakapfeka ndakakutengera. Saka zvese izvozvo zvinhu zvokuti vanhu takangolidhana mukunoita hasha dzisina nebasa rese, hatichazivi purpose yekuchengetana, kuti kuchengetana kuita sei, kuchengetana kubatirana pamwe chete. Ndawana ichi mai maona mabhagidhi mangana enzungu kumusha, ndazoona 10 yenzungu zvebaba oraiti chiregai nditsvake chirori chokwani ndibhadhari chitore nzungu dzenyu dziende kuJNB. Dovi renyu hunzai kuno kubasa kwangu kune vanhu, handi ndiko ndo life, ndo yainzi life ka vanhu vachichinjana vachishandidzana pamari yenyu yedovi ramakasiya kutauni kuya. Moda kutengei? Ndachida kutenga poto dzangu dzekangu kadhibhokisi rose riya, oraiti regai ndigoziveya nadzo. Ndo yainzi family setup, baba vachiprovide, mai vachiti vakaitawo zvavo nepasaidi, ndo pavanosunungura kuti chindai mufara navamwe, mungangogara pano shuwa makangogara pano, hei $5 chindai munotandara kuna vamwe. Zvino ike zvino dambudziko ndiro ravako rekuti izvozvo mujolo ndo wakangokanganisa zvinhu zvose. Varume yavo mari haichakwani kuprovhaidha vakadzi nokuti akuda kasmall house kake pasaidi kaanopota achiitira zvakawanda. Mukadzi ukangoti uvhunze mari yava yowe, mukadzi akutofila kuti offended, akumhanya akuverenga akuita COS rake, akukwira ndege akuenda kunoshanda. Achisvika kunoshanda kuya akuti takarasima nemashift kuti ndoda kumukunda, ndoda kutozoita munhu mukuru. Saka already munhu achazoroora mukadzi uyu haangakwanisi kumuudza kuti I'm the provider, ende uye mukadzi uyu haangakwanisi kuzodhila nekuti the man is the provider. Ndo patorasika nyaya. Saka hakuna kuchati provider, hakuna kuchati unenge wakungoti wawasangana naye shamwari tiri kuenda takamboitaura panana magwangu achiti vakadzi muda kuprovide. Ndikati aiwa, kana vanhu vafunga kuenda kuholiday, oraiti iwe murume semurume chibhadhara yako zvechi hotel indotenga masnacks nefood tonodya, hotel yabhadharwa nababa, tiketi rendege rabhadharwa nababa, indochisvika zvindochiti dzina ndakabhadhara, I took care of breakfast, I took care, zvonakidza zvichidaro because varume havachatodiwo, vakufila kuti kunesuwo hatichadi nemari yedu nokuti vakadzi havachadiwo nemari yavo. Saka ndo kushayikwa kunoita 50-50. But mufamily setup yevanhu vanzwanana vari kuenderana palevel yavo yakanaka, aiwa vanhu vanotoziva kuti mukadzi mumba ndiye achabhadhara maid, garden boy pamwe anotobhadharwa navo baba masogabhadhara garden boy here, ndakanga mwarekedza nditomisira. Vanenge vachitoziva kuti garden padza apa baba kugezerwa mota chii zvese garden boy achabhadharwa nababa, house girl achabhadharwa namai, kupanana tumajuti. Mari yedu iyi yauya iri lamsam, taakutonotenga ploti kubhindura, taakutodai. But mujolo ndo wakangouya ukakanganisa zvese izvozvi zvese. Chero anoti kwanzi gara tifare, unogara shuwa uchifara iwe uchirelaxa nemari, uchiona mumwe achinoshanda mabasa 3 ikoko kuti waona mukana umwe chete iwoyo utadza kutoti kumba anenge asina kana chinhu munhu akaita seizvozvi. And varume munodaro kuti handida kuspenda quality time newe, it's only for a week or two. Maneta futi nesu munema kuti regani mbosvika apo pagwangu, regani mbono pari kugochwa pagwangu apo, regani mboenda. Maneta futi uyaregedza basa rake, asara futi aega futi kumba, basa rake rechituri yamamuregedzesa, osara futi agara pamba. Uye quality time yachiuya zvenai baby, kana mobhoekana futi nekupopota. Ini saka ndoronautisa kuti ini kana ndichipopota hangu zviri nani ndiende kubasa, tozoka toonana 5 minutes, hatipopoti, toonana todanana, mangwana time yekupopotidzana hatomboiwana. Saka 50-50 kuvanhu vari nepfungwa dzekugara pasi, vane zvavari kunyatsa kuti tiri kuda marriage, tiri kuda kudanana tiorane,
tiwirirane tigare pasi tizvare vana vedu. Izvi zvekusangana mumastriti mujolo chete chete 50-50 haingambozoshandi pakadaro. Tombomwa mvura. Aiwa Ishwa. Mira, hold on, Koma Power, hold on. Andi Magu muri sei? Andi Magu. Ndakusepa meeting ndineri. Makadi. Tiripo zvedu vedare muri sei pano mese? No, we good. Pakuraitinswe. Ndivenda ku 50 match. Auntie. Hello? Auntie. Pange problem hapo. Auntie Magu. Hello. Tauraitinswe. Ndikuti network iri kuda kutirambidza kutaura here. Yeah, I think makunzika manje. Are men supposed to be providers? Ndizvo? Ndizvozvo. All right. I think zvimwe zvese zvataurwa kudhara. So ini ndoda kungoti topic yedu iyi ndoda kungoitora yakarerekera kuvanhu vakawanana. So Auntie. What's happening? We can hear you. Yes, we can hear you. So you are supposed to be Yeah, network inenge iri kuwasiringa. Panodiwa respect between the two. Panodiwa effective communication. Panodiwa commitment. Because nyaya tiri kutaura nezvaya paka inhau iri kutaura nyaya dzemari. Saka kana pasina zvinhu zvandiri kutaura izvika hazvibude. Chazvinobatsirira manje nhau iyo yekuti mubatsirane muite pamwe chete zvinhu zvenyu. In the event yekuti zvinhu zvazofamba sei kumberi uku, you find kuti aripo asara nemhuri haawanikwe zvinhu zvichimuomera. Because it's like magara mamuchita mese zvinhu zvenyu. Ndopai pamunoona kuti pamwe baba vanga vachiita mabhizinesi avo vega, not involving amai. Amai vaya havana kana interest yekudawo kuziva kuti zviri kumbofamba sei. Baba vaye vari kungoita vega, maybe nevamwe vavanenge vaemploya. Amai havana kana know-how. In the event yekuti baba vaye havasisipo zvambotaurwa nevamwe, ndopai pamunoona mabhizinesi ayaye within 5 minutes hapasina kana chinhu. Then shona yobva yazotanga kutaura kuti mufa aenda nezvinhu zvake kana kuti akaenda nezvinhu zvake. Hakuna zvakadaro. Inhau iyoyo yekuti panga pachileka. Amai vasara nezvinhu zvavasingatoziva kwazvinotangira zvichibva zvichienda. So the result is zvese zvinopera, zvinoshaya basa, zvoparara. And then vana vakuchisafa. Because vana kana vanga vakajaira easy life, zvinhu zviye zvakutooma kudzokera kwavanga vasingazive, you see. So ini ndinoona sekuti tiri kufanira kuprovide tese.
ini ndichitaura experience yangu yezvandakaita mushure makunge tanga tiri both of us we were providers tiri kushanda tese hapana competition yekuzoti uyu ati mumwe akunda nhengi uyu akunda nhengi aunza mari yakawanda mumba imari yedu tese bhozi ndo zvatakatsidzirana tichitorana kuti chako ndechangu and changu ndechako, we are together as one. You find kuti ndazosara hazvina kumbondiremera bhozi ndaiziva kwataironga tichibva tichienda, saka its like inzira yanandagara ndichitongoziva kudhara ndakangokontinya though zvinenge zvisiri nyore as pamamuri two one zvinomboti wome but not difficult as kana wangosina kana chauri kuziva. Zvakandirerukira zvakandibatsira zvakaita kuti ndikwanise kungoti vana varambe vari pavanga vari. Hapasina zvanga zvichimbotsanangurwa zvokuti mwana akubviswa kuprivate school akuiswa kugovernment kana kuti vana vakubviswa kutown vakuiswa kumusha kuna ambuya. Because in this case ngatisatarisai futi kuti baba vafa, amai vanogona kufa zvakare, baba vaivosara nevana. Saka you find kuti kana mamuchita zvinhu zvenyu pamwe chete asara zvinenge zvichizomurerukira, ivo vana vacho vanobva vazorerukirwawo zvakare. Saka ndo contribution yandachidoda kungoti ndipe kuti kana tichinge tatorana ngatingonzwisisanai, tingowonesana. And ndinongofunga kuti ndo reason why vanhu vachidheta before marriage or before you live together, inhau yekuti mutoonana kuti uyu munhu anokodzerana neni here kana kuti haakodzerani, and ari kufanira kunge achiasesa izvozvo. It's both of us. Inini mukadzi kana ndakaona kuti murume uyu is not my type, hazviurayirwe munhu kungotosiyana nemunhu, then you look for other things zvinoenderana newe. The same murumewo unokwanisa kutongoona kuti vamai ava hongu ndiri kuvada hangu vasina kuenda kuchikoro, but kana ndakavati endai pamusika mutengese madomasi hapana kana chavanoburitsa. You see, munhu anobvumidzwa kungosiyawo otsvaga zvinoenderana nezvaanenge achida, kwete kuda kuzoitirana kirikiri pamwe chete. Ndo paye panozongoti hazvina kwazvinoenda. The result is it will be a flop. So ndisingarevera hangu kuti kana wazvikunda kudai so unenge uchigona kana kuti wakangwara, aiwa kunenge kuri kungozvirereka nekungoita zvinhu zvinenge zviripo sekutendererana kwamakaita. So ndo contribution yangu. Yeah. Thank you so much. Right. Zvandada kuita manjeka. Ndada kupa 5 minutes munhu so that angopedza 5. Ndakaita kana call ari pa phone. What do you want to say? Thanks Andima. Ndachida kupindura mukoma pawo. Oh, wapindura varipo mukoma pawo, wapindura varipo? Vanga vane nyaya dzakatiodza vakataura nyaya yekuti competition. Okay. And ivo pakati paona mukoma Benford vakadescribe marriage yavangu vachitaura. Inini hangu what I want to say is it was not a competition. Sematangira ndaita uyu ndakatomuti tanga iwe kuenda kuchikoro, ini ndozoita wapedza handiti. And I was the kind of wife wekuti inini pachimbotaurwa nyaya ye-equal partnership panapa. Yet that's the wrong word. The proper word is equitable partnership, which means that you take each other's strengths and weaknesses into consideration and you bring each other up to the same level. Because mukati equal partnership munhu wese ari kupuwa the same ningrini, vamwe vanosara vareba vamwe vaningrini vapfupika. So either way, inini for example I knew kuti handidrive motikari isina kukweshera because handigona drive. Saka ndindrive for the first several years ndakaroorwa ndindaitenga kamotikari because ndina ndiri kushanda. Yakanaka yaidrivwa nababa because totoziva kuti ndikadriva inini ndoikweshera.
saka ndotenga motikari ndichizoti yakanaka nderudrefu nababa baba ndo varutanga kuenda kubasa ndo vari kudi. My thing, what I was trying to highlight was the idea yekuti I tried it the way that they're describing it. Asi zvakatondipfukira more than kundibatsira. Ndosaka ndakazobuda ipapo ndane confusion yekuti saka because zvema 50-50 zvacho izvi zvinonetsa futi zvekuti hanzi mirira kunzi uningirikine uchengetwe zvinonetsa futi. Ndakangobuda ndane dzungu ndangotasa kuti saka zvinoitwa sei kana zvamira zvakadai. But yeah, it's not a competition because once it becomes a competition it becomes a problem. And then panyaya yekuti communication and as well as assessing each other, the problem is most of our marriages start at an early stage in life, at least under normal circumstances. And as women we tend to see potential in men, but sometimes that potential that we're looking at is a figment of our imagination. I think there's a stage in life where it's very difficult to tell the difference between potential and your own imagination. For example, inini ex wangu ndrukudza inini, he was actually the very first person in his entire family kutomboita college degree, let alone law degree. Saka ndakandofunga kuti aiwaka munhu anga ari mumacircumstances ake, but zvitima zvedu zvinoenderana tiri kuenda kwakafanana because tiri kusumuka nditi asi chake chakazokurumidza kuneta. And then that was the other thing I wanted to highlight kuti inini it doesn't kuti munhu ari kuitei kana kuti asvika papi ndinozvitemba enough that I'm not bothered kuti munhu asvika papi. Asi what became even more of a problem was kuzoda kundirambidza manje inini kwandiri kuenda. Aiwa hatingati iwo kana yako speed iri 60 miles per hour inini ndichida iwo wakazvirongera kuti uchasvika pa 1000 kilometers, inini wotondirambidza 100 miles an hour yangu ndinoti ndoda kusvika pa 2000. Hatingadaro kama ndongokudhonzawo ndichisvikawo ku 2000 kwangu iwo usingabva wandivharira kuti aiwa chirega kuita zvaunoda kuita zvaunogona. Aiwa kaka hatidaro. Vema second job pane azombotaura Michael Brian wati wakazoita leukemia. Tinotadza kuita full disclosure tikati zvakazondirwarisa takarumwa nechokuchera zvakazondirwarisa zvekushanda izvo, asi it was more like covid zvemacovid zvakazoitika, but who knows kuti pamwe dai ndandiri kushanda zviri reasonable pamwe ndingadai ndisinozokuwara makuwariro andakaita. So I just wanted to say full disclosure. My clarity wangu wati hanzi ndaimboitawo ma 2 jobs asi ndakazoitwa leukemia ndikazotanga kuita 1 job. So like, at this point I'm slowed down by default. I just wanted to put that one out there. Okay, usaende mbunzo. Tinotenda kola. The reality of the matter is variko vakadzi vakanaka vane moyo wakanaka. In fact vakadzi vazhinji vane moyo wakanaka chaizvo varimo mukati menyika umu. Kuna varumewo vakaitawo seni vakaoma musoro zvigogodza variko. Kuna varume vakaitawo sana Eldadhewa wakanaka vanoteerera vanozwa wakanzi uruka wajamba. Woita vana mukoma gwangu vataura kuti inini mukadzi handibati. Mukoma Bedford woti ndoilaza handina kana chinoera ndeye wangu. So now inoitika ndeyekuti when we take into consideration chinhu chinofanira kunge chichiapia marriage chiri kushayikwa which has not been there over the years, nekuti vanhu vari kutsvaga mari, matambudziko enyika ari kuputira vanhu zvakadaro zvokuti they are neglecting that other side as well. Rekutoudzana zvechokwadi zviri maringe nemarriage yacho zviri kukanganikwa because anhu ari kundotsvake mari. Yokuroora yacho iri kundotsvakwa, uri kutsvakirwa wacho uri kutsvakawo zvakewo. Saka vanhu havachisina an understanding yechinhu chavari kunopinda machiri vaine full knowledge of, especially when it comes to marriage and its responsibilities and the duties that should be taken forth mumarriage imomo. Zvese zvinhu zviri kuraswa. Pana taura. Taura yao, mama enda kure taura. Ndazapa mnanga chifona taura. Oh, okay. Saka nyaya iyona yemanje ndiyo nyaya yamuri kuona yakuita kuti zviro zvichafamba zvakanaka. Murume ngaarambe achiita basa rake
rokuchengeta mhuri yake, yokuchengeta mhuri yake. Iye zvinezvo akadzi ndiri kutaurirai, wafanira ariko mazuva ano, izvozvo muri kuengareja zve50-50 ndo zvaanomira nazvo izvozvo. Nemhaka yei? Because they are learning kuti zvinondibatsirei kuti ndiprovide munhu anozongondisiya. Ndo brand dzine dzaamo mumusoro. Saka for us kuti titange kubvisa pfungwa iyoyo manje, iyoyo yokuparadza misha isati yatangwa, we have got to talk about these things tisati tapinda mumamarriage setups. Kuti anoba munini maakuda kuroora ichokwadi, asi nhau iripo ndeyekuti ndimwi baba, mhuri yenyu ngaifare kuburikidza nezvamuchaiitira. Kana mukadzi akaprovide akaitawo zvaanotenga zvemumba, aiwa tinozvikudza, tinozvitenda, tinozvirumbidza. But should a man really look forward to that kuti mukadzi ngaatoisa yake apa ndoda kutoiona, zvazvenharo kaizvi hapana chichabuda. Saka kutaurirana ndosaka maona ndati vanhu wakataurirana manje zvirozvi zvinofamba zvakanaka, because communication inenge yapo kuti hawangu tiri kundoake musha panapa, nyaya iripo ndeyekuti isusu toda kuite zviro zvinofamba, toda kunogara kupi kuBorodale, but kuti tigare ikokoko mari yangu inini haisukwanaba. Asi iwo kana ukaisawo $50 apa, aiwa zvinobuda, zvaakufamba zvakanaka. Saka communication should always remain at the core of all these conversations. But the worst part ndeyekuti ukaona murume asingateereri sezvandamboreva paya, sezvandinoita ini zvokupisa musoro, handizozvinzwi because ndine ndichingova nezvangu mumusoro. Saka you need to find a way to channel out whatever program kana kuti whatever area of your life yamunenge muchida kuti mutaurirana. But zvinhu zvese izvi zvinoonekwa musati matoroorana. Munozoroorana henyu zvokuti mune madada, asi mune muchitozviona kuti apa ndiri kuroore basa. Wakadzi munozviziva henyu kuti apa munhu wandiri kuroora uyu unopisawo, haana zvake kuenda mberi, but hey, apa ndichaite dambudziko. But nyaya yekuti ndoda kungoroorwa ndo nyaya yamunonga makandodzidzira basi. Imwimwi inzwai kana muchinge matoona kuti murume uyu une dzimwe nharo dzaainadzo dzinorwadza musoro wangu, ina handizodzikundi mangwana nokuti inini I'm of more high standards than him. Aiwa, siyaka wotsvaga vanhu vane ma high standards wariyo. Saka ipapapo ndo petiri kusarira ipapo. Tiri kunzwika? Tiri kunzwa. Saka ndo petiri kusarira ipapo pakuti vanhu vari kundoisa mastandards kumusoro. Handitika, asi umwe wacho manje unoda kudhonzwa haadhonzeki. Automatically zviro izvo zvawakazviona usati wamuroora kuti idanda iyi haridhonzeki bai, unonga wakazviona. Saka try in as much as you young people out there who are actually going for marriages, go sit down, talk about these things, see what your visions are, see what your ladies' visions are. Moona kuti zvinomeka sense here kuti tida kunobudira China, umwe unonga ari kuti handibvi muZimbabwe. Hani muri kuona? Saka makatosiyana automatically nomunhu ena, my business is here in Zimbabwe, I will remain here. Iwe uri kuti ndoda kuenda kuChina. Saka makasiyana. So why are you with the person? Because uri kutoona kuti uyu munhu zvokwadi nyange ukaroorwa naye iwe ndo wakutogara muZimbabwe. Zvauri kuda zvacho hazvichabudiri because uyu munhu ndo zvaari kutotaura. But you continue with those relationships. Communication, make it a fundamental aspect in each relationship. Those who are able to bring 40, 50 yataurwa namukoma Brentford kuzvezwa patable, aiwa, good luck with that. Let's make it work. It's a relationship. It's a good thing. Those who are providers like me vanoda kungopa koni chete, handina kana dambudziko nazvo izvi ndomupa 24/7. Inini ndiripo kuita izvozvo. I will do that and I will continue doing that. Ndisingatarisi kuti koni une chimwe chiro chaatandiitira, kana akandiitira Mwari ngaakudzwa. Kana akasandiitirawo, aiwa, Mwari unokudzwa futi. Saka let's work with our mouth panyaya dzemamarriages, tichitaurirana kuti life yedu tigone kuibatanidza. Newadiki vari kumashure wagogona kuona zvakakoshera. Unoona hapana chinhu chinofadza mani sokunge mukadzi wako akagara pasaidi pako apa aine ganda rinobwinya, uchienda naye pachitoro apo paspa kana papapo kundotenga mafuta ekuzora anodhura kwazvo, achiswaipa kuti shwe uri kumashure uku. 5 minutes then Zaita. Who is next? Thanks. Who is next? Rega ndipinde zvangu. Arwai 5 minutes zenyu mukuru. Yeah, nyaya munotaura ndinobvumirana zvangu nemi. Zvinonetsa
ndezvongotiwo sezvo zvinotaurwa kunzi zviuya zvowanani ya pamweni ndoda zvokufamba ukazowana mukadzi uya unoda kugara seri kwedhoo somutsvairo iproblemu because uchazoenda hakuna anozokubvumidza kuti wofamba uchiinda kuhoriday uri wega iye asingadi because mumwe mukadzi une asingazvidi kana kuti mumwe murume ane asingazvidi zvinonetsa ipo pakudheta apa chinodhuva tinozongomanyira kumujolo plus tinezvitatarisa zvakasiyana ike zvidokongotiwo vamwe varume vakaona mukadzi ane mari unewongotiwo ndotomii ndoti regai ndingoramba ndakatsamhira ipapa apa kuda ndingawana zvimwe zvinhu zvinoita kuti life yangu ifambe zvakanaka zvinhu taakunyanya kukudza kutarisa material things. That's the problem in today's world. Material things ndo yaakutariswa navanhu vakawanda vachipinda murega. Love chaiyo vashoma vanotarisa kuti pane love here apa. Ukanyatsokuona nyaya yazviringidza zvinhu zvizhinji, it's material things. Love chaiyo mazuva ano 2%, imwe percentage yose it's material things. Ndoda kuonekwa ndine zvakati ende ndoda kuonekwa ndidhiraivha mota yakati kana ndigara muzimba rakati. Unopinda mumba ine 20 bedrooms, pamwe mune vana 2 kana nemwana 1, mwana uya paanongoti samuke unoda kubuda mosaramo zvematarirana imi muri vaviri momuya muzimbamo mune mujwa maungiri ari kuseri uko kuti shato ikapinda inotokandira mazaya ayo ikachochonya ikabuda. We are now so materialistic mulife yaakurarama mazuva ano ende zviri kuti vhiringidza zvimwe zvisingaiti. So in short ndingati ndizvezvo, asi nehangu ndoramba I'll stick to my guns. Mari dzevakadzi aine zvangu handibati. Akandipawo kuti baba mwana izvi zvandakuitira izvi, well, pakanaka. Munoda iri present. Ikauya iri present. Kwete zvokutoda kutoti unoda kumisa meso soro wangu kuda kutarisira mari yomukadzi. Ndava wangu vamwe vachitaura pana, well, good luck, but zvina maimplications akati handifungi kuti ndichanyanya zvangu kuenda mberi zvakanyanya, asi dei tambozama kuti tiise mabreak panyaya yekunyanya kutarisa material things. Tatarisa love kuti iripo here, tisati tatarisa zvakawanda. Thank you. Thank you so much, Ngoma Gwangu. Who wants to go next? Yes. Yeah. I'd like to agree. Never rumor taura. Pana Mkoma Powell na Nkoma Gwangu. Nkoma Gwangu ataura, what I wanted to say here, kuti vanhu vakawanda, they are doing extra jobs, especially kuvakadzi, because of competition. Ndona Olinda uyo aposta Range Rover yake. Ininda akwenda kunoti toi nemajob shift after shift because don't tengo Range Rover iyoyo. Ndo zvanyanyouraya vakadzi vakawanda. Ndo zvanyanyoputsa mamarriages akawanda. Izvozvizvi zvemashift. Mukoma Dewa ambotaura kuti vari kudawo time nemudzimai wavo. And I totally agree with it. Musangomhanyire mashift. You have to have a time. Kana muri majobs enyu achibvumirana kuti munoita ma-off ma-weekends. It has to be both of you. Not kuti mumwe ari kusara kumba mumwe ari kumhanyira kumashift. No. Mari haiperi. Iwe ndiwo unopera. Have time with your loved ones. Vamwe vana vachatomboziva naamai kana vachigara nevana madiaspora. Mai vari kumashift toti. Varume hauri want to blame because varume ndombovaonawo vachimboita zvimagochi vachita mabhafu yona bhora chichi. But vakadzi, it's always shift after shift. Paongororei papapo. Paongororei.
ndozvandingada hangu kungotaura hangu kuti tazonyanya isai mabreak, but chichipedza 50-50 varume manyanyi. Dai matiwo kana kuti 80-20 or 90-10 pa50-50 apa ndivana masihlalisani chete, because teziva kuti tiri boyfriend and girlfriend, zvambotaura natete Maria kuti techangosevha kungoti inini kuti paipo ndigare maapartment yangu i5,000 ndichatsvaga mukomana unozondibhadhara 2.5 ndobhadhara 2.5 tosanganisa. Ndo masihlalisani. Kana ari mukadzi wemurume, aiwa varume, pull up your socks, it's too much. 50-50 haiti, rather zvenyu kuti mungoita 100%. Ndo vatiri kutsvaga. Vema 50-50 havachawanikwi, vakadzi vema 50-50 havawanikwi, handesi kuti panenge achiziva kuti pamwe varume pane zvavari kundirambira. Tiri kuda ma100%. Vatiri kutsvaga. Ndapedza hangu. Thank you so much. Who wants to go next? Kule. I can go next. All right, go Next. go Yes, next. Benford. Kule. Benford, varikundinzwa here. Mirai, don't. Mirai, hold on. Seguru. Hanzi naBenford ada kudya mari yemukadzi. Yeah. Anyway. Yeah, zvema 50-50 ini ikasta rakacheka ngakapere guys, ngakapere. Zvema 50-50 zvinounza mutauro I think. But kana mudzimai iwowa zvaitawo sezvine kuti iwo yako yakawanda. Just remember kuti you are married. Chawakambopindira mbamacho chii in the first place. Kana mari yako ichikutapirira kakagara nayo kauiwaridze paside pako itsamira toona kuti zvinobuda here. Hazvizobudi murume unenge uchimuda. Saka kana uchidawo zvemurume, yeah, you know, hazvinomboshata. One day anofumo akwara kubasa, atadza kuenda kubasa, you can always do things that you need to do. Hazvina kana problem. But kwete chijairire chekuti zoti akandazobhadharawo nhasi. Every day wakutotarisira kuti ndini ndakubhadhara zvimwe zvinhu. Hayi, no. In any case, I think inini zvandatoona ndoti mumba each house ine zvayo. Zvamune mawirirana mumba, kana mabvumirana ma50 waya zvichikushandira ika, moita izvozvo. Kana musingade zvema50 moita izvozvo. Asi tauriranai, garai makataurana muchiziva kuti isusu mumba medu hatiite izvozvo. Handiti naiwayo hangu ndapedza, ndakurongedza bhegi noenda kuScotland nendakagara zvangu. Ndechingotenga maswiti gwangu ichita zvese. Rose, unenge usina love, uri kuendera maholiday chete. Haona nguva gwangu anodzinakirwa nemaholiday iwo akuda kuenda ipapapo. Hauvadi kunyepa. Kwanditi ndakati handiti hapana inoattracta vakadzi ka is the provision for a man to provide. It attracts women. It's one of the strength. It's a provision. If a man provides, he is the man for woman. Chimirai. Muda kutamba ndiri kuzona. Sekuru Benford, who wants to go next? Andikle, taura itinzo. Symbiosis moro. Moro ikuri raitsere. Amene ndikuzwa ma-echoes kuside kuno. Mirai don. Mukoma gwangu ari pamute. Taura itinzo. Andimako ari pamute. Andikle. Mukoma pawo ari pamute. Wasibanda ari pamute. Aenda ma-echoes taura yenyu. Okay, that's good. Ndingakuda kutsinjira pakuti every marriage ine zvinhu zvakasiyana-siyana. I think ndichinzwa mumatauriro atiri kuita, it is quite clear kuti we are speaking from different states of being. Whether some of us are in marriages or some of us are in the process of looking for permanent relationships that will ultimately become marriages.
or we are speaking from a place of hurt. Takarwadziwa kudhara, and we have made the pain and experiences a springboard of where we are going. So I sense that I can pick it up from what I'm hearing today. Listening, all those are essential aspects of knowledge, and they help us to pave a way forward. I would like to think kuti chinhu chakakosha ndechekuti vanhu too, they are able to have mutual understanding. Provision yakakosha for both. I would love to meet, and I know kuti anyone would love to meet a person who is complete before they think that they can mutually benefit from the next person. Saka completeness inobetsera kuti vanhu vagotangira at a certain platform. Obviously, people will not be equal. But kana pane completeness kekuti okay, this is where I am complete. Uh, this is what makes my full circle. Then I can have an intersection with the other person. I think that is so important. Then create a symbiotic relationship, which is so important. To know that there is an intersection of strengths. Where there is an intersection of strengths, it will lower the areas of development or areas of needs because we are making our strengths work at their best for us. So that is important in terms of provision. There is an aspect of looking back and saying, 50-50, does it mean when you walk away from that marriage or when it leads to divorce, you're not going to get a share because the man would have provided? I found it quite amazing. Zvinondinetsa kuti women do not want to participate in the aspect of provision financially, but they want to be equals in aspects of sharing provisions. So why not have a mutually beneficial relationship, not just in finances, but in provision, in capacity, in roles? And that will enable us kubatsirana. Mubatsiri, if we, from a Christian perspective, if I go back to Proverbs 31, it talks to the woman who literally works hard to make money. In the same manner, if you look at Proverbs and the man is described, it's a man who also works very hard. So I think it's important for us to say what is our background and foundation of this, and how do you want to take it forward, whether you are married or you're in the process of looking or you are healing from the pain of the past. And to realize where are you? Are you in a place whereby you are sort of in a protective mode? Yokuthi I will go halfway so that I can do a quick getaway. Is that going to work for your future, or you're putting yourself in an easy self-destructive mode? I think those are some of the things that we can all learn and look at. Saka, I really hope for our Zimbabwe males, musanyanyozvitambudza zvenyu nekuda kumaintaina narrative that do not work for this century. Vana vedu vanozviziva, they look for more. I'm so proud of the generation of children we are raising. They look for more than money. They are looking for a deeper meaning.
They're looking for deeper connections. And kana vana vakatodyarwa neculture yemari vatongovaona kuti ava they are money mongers. They are looking for money and hapana imwe aspect of even emotional intelligence iri pavari kunze kwokutsvaga mari. And it's sad because hazvina imwe deeper connection to life because all they have been engineered to is to find a man with money or find a woman who positions them in a strategic position. I think we need to be better parents because we are parents as well to teach our boys and our girls what to look for and what does provision mean and what does the role of a man mean, what does the role of a woman mean, what does marriage mean, and what does bouncing back mean. We've been hurt, but it doesn't mean there is no hope for the actual provision that works for us uniquely in our situation out there somewhere. And I hope that each and every one of us that are in the process of looking for it will find it. Thank you so much, Andekle. Thank you so much. Good people, thank you so much for your input. Thank you so much for everyone. So I just want to say we'll meet again on Friday. We're going to discuss real life matters of the COS. Sakamswe Friday, Shadra Nyema COS Tono Jagamira Sei. So on that note, just want to say, guys, thank you so much. Thanks for the input. We'll meet again on Friday. I'm going to post it now. To Saganam Friday. Murdo takaita say takaenda. Good night, good people. Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para muguta. Uyakuna, Ddc. Fona kuna, Ddc. Tenema fiwa seva, 4x4, family car. Tenema fiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techisisana, Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono yeah. Kubatirana techitsitsana techiyambutsana pila kuonesana kusimudzirana nekukurudzirana yeah. Pano ndo patosangana techibatsirana, pano ndo patokumana techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.